03-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Oya orenya kora moke joan kamora mora maintiru ukinyi makawuona geno ni chewe yo makare arok ni machiegni cheno maru piny kod mbakoro mkweko ni cheno mayalache cheno maru piny kama dhi bedo kod twak mano kawarango chal mar piny Kenya ukinyi makawuono kachiel koda kamba koromo kama dhi bedo kawarango chenro magiepo mag sikunde mopogore opogore kachiel koda nonro mag gazet kod weche manyien weko ni geyo makare dhi bedo kaka taikan gi nyawadwa Joyce Oduor okinyi makawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka chisango yud lendo ni achiel kachiel kakalo e mbui meko duto mag Ramogi TV, Facebook, YouTube, kachiel koda ka mbui no mar X ka ituri koda bende mbui meka duto Facebook, X, Instagram kod mamoko yuda kata kacha at Cleophas Oluoch ka ituri kod SMS line no moyaw menari adek auchiel nono maneka miudo kata kindirno tikono ni yudo yo machal nade kamoro mora mentie rok ni machiegni to mokwongo magethondu eche. For the doctors to resume work within 24 hours from now. All schools will be opened on Monday next week. Samoro jo mantiere kar milimani go manye kuonde gi piyo koyweyo dhi school to mekwa gi dhi kanye to syllabus te en achiel pej be kobiro to biro na ji te. Machiegni nyaka Ramogi jwang'. Jatend piny Kenya William Ruto olando ni sikunde dhi yaw chieng' wuok tich tarik 13 dwe ni mabiro bang' jokor kor lwasi wacho ni koth ma osebedo ka chwe pacho kae osechako dok chien. Ruto bende
okoni skunde manyocha mano yudi gi midhiero mar kethruok nikech pi oula ibiro mi omenda mar loso gik mane okethore kokalo e aguch omenda mag dongruok mag kuonde chung' od bura NG-CDF. All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe, and we have made adequate arrangements. We have asked members of parliament, and we have provided resources through the NG-CDF for repair of classrooms and other facilities, learning facilities across Kenya, and therefore all schools will be opened on Monday next week. Kamachielo kapotne kod wechegi mag oula midhiero ochako gore rude ne jogo ma ojot kuom moko kuom sikunde to oula darogi e miechgi kadangni makagi kacha bende koro nitiere. Koro omakogi ni gimanya ni kuonde mamoko ma ginyalo jotie. Kasani bende giwacho ni gionge ikruok motelo ne yepo mag sikunde chieng' wuok tich mabiro. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E kaunti ma Kisumu, Nyambasau Primary en achiel kuom moko kuom skunde ma pi opong'o e alwora ma Nyando. Familia ma pi oula nodaro e miechgi yango ni pod gionge ikruok moro amora kotenore kod duoko nyithindegi e skunde nikech pi noywero gige somo duto mag nyithindogo. Ikruok malong'o aonge go nikech ncha nowacho ni skul ochor nyaka until further notice. To koro ka chak chopo chak ipowa ni skul yaw, tan gika ncha pi oyweyo nyaka uniforms go te ncha odong' e pi. Koro kaka nyalo timo onge, books go be nyithinda onge go. Pesa mar school fees ma nyithindo dhi go skul onge, transport kata kaka anyalo timo be okane. Skul waonge gimoro amora nikech kaka ne wapuro chon mondo iyud capital minyalo dok godo, minyalo puro mondo iyud mazao mondo nyathi odhi go skul ius mondo odoggo. Pi nodhi gi gimoro amora. Koro puothego be pod gibedo submerged water. Koro onge kaka wanyalo timo. Skundego bende giwacho ni pod pi opong'o makata kaka nyithindegi biro somoe onge. Schools moko bende pod ntiere gi floods kaka kama nyithinda some pod pi nie iye. Koro ka wach ni nyithindo dok skul to wan mekwa gi dhi kanye nikech wach ni skul yaw. To ji nitie kuonde mopogore opogore. Samoro joma ntiere kar Milimani go ma kuonde gi pi ok oyweyo dhi skul to mekwa gi dhi kanye to syllabus te en achiel pej be kubiro to biro ne ji te. Koro wan mekwa gi gidhi somo kanye to somo moro misomo online cha be ok wanyal nyalo nikech waonge go. E wi mano, familia mojote skunde yango ni gikia kuma gidwa chomo mondo giwe thuolo ne weche somo kaka nogol chik. Koro gikwayo kony mag tents ne joma hao 400 mane ok oyudo mondo gikonyre godo. Ka ne wanyalo yudo tents nikech ncha jo Red Cross nobiro nochiwo tents to tents go nokoromo. Ne gichiwo ne mana namba 350 to joma ntie ka endi gin dhano malawo 700. Koro ne wakwani ka jo Red Cross nyalo duogo mondo mi gichak gikony ji 400 manodong' ka. To gikonywa gi gima nyithindo nyalo dhi go skul, gikonywa gi buge, kalembe, gik moko duto te ma nyathi nyalo dhi go skul nikech wamoko. E kaunti ma Migori, thoth skunde mayudore e gwenge ma pi oula opong'o, pi pok odok e chien kendo kata yore machopo e skunde bende pi pod oimo. Skund Primary ma Angugo ei Central Kadem ei sub-county ma Nyatike en achiel kuom skunde ma nyaka sani pi oluoro kendo oketo diere. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori koro dwaro ni kata ka yawo skunde to sirikal oket chenro mar biro pogo chiemo ne jopuonjre e skunde ma pi opong'o. Chenro mag chiemo to onego bed e skul ka nyithindo nyalo yudo kaka konyore. Nikech ka onge chiemo e skul to nyithindo ok nyal wuok madhi e lunch. Program mar kelo feedings mondo kopo ni nyithindo ok nyal dhi duogo to ginyalo chiemo e skul mondo me giyud yo mayot koro gibiro once to ang gidok mana godhiambo. Ka e kaunti ma Homa Bay jogo ma pi oula nodaro makwan gi heo 1120 mane ojot e skund primar ma Osodo kod Kobuya sekondar to koro dang' ne omako kamanyo kar jot ka koro giyango ni ute lamo ma alworano ema odong' negi kaka kuonde resruok e lwet oula. Because now the school will be opening official Monday, we will be able to accommodate our people
in the nearby four churches. Magi biro mana ndalo achiel kende. Tok piny owacho yango kokalo kuom milome mar jatend piny odiochieng' manyoro ni maheo kwan jopuonjre 600,000 ok binyalo dok e skul mar dhi nyime kod somo koye pie tam mar 2 nikech skunde primar maromo 1,203 kod sekondar 294 oula oseketho. Penjo makoro nitie en ni bende yepo mar skunde biro dhi nyime juma manyien chieng' wuok tich kaka nogol chik. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. En gino wacho ne waritwa ne wuok tich to sala ne nyithindo dog skul. Jodak ma Mathare ma pi oula ne oriembo e utegi ywak ewi midhiero ma okwakogi e kuonde jot ma kojolo ma sani gintiere. Gikwayo sirkal mondo mi one kaka ginyalo chopo singo mag konyogi ka bende gin kod luoro mag gamo tuoche e kinde ni. Jafwambo marwa Eric Owenga miyo ler mar wachno. Mae kama oganda mane pi oulo daro koro ojotie e kadak Mathare. Nyithindo matindo mana kaka ji madongo okel kanyakla kod midhiero mar koth mapek kendo koro Huruma Sports Complex kae en achiel kuom kuonde jot e kar dagni. E kambini tich medo mana bedo matek ne joma mine kaachiel gi nyithindgi kaluoro mar gamo tuoche bende miyo chunygi goyo kibikibi kaluore kod dhugruok manie kae. Sida mwapitia piny ng'ich koth bende chwe makibogre otieno to yudo ka matres olowo ma matres en pilila. Alafu dhano be wan gi joma ng'eny tie nyaka joma nigi nyithindo marahia bende layo timo ang'o koro yudo ka arufu be nitie mopogre opogre kae waneno ni ng'ato nyalo gamo tuo ma okia kendo kata kumowuokie. Kata dak mwadak kae ok wadak maber. Wasandre gi nyithindo kata jok moko onge gi matres ntiere kata maonge gik ma giumrego. Wan kaka mon kata kaka waluokre gi nyithindo. Ngima maye kata tek. Nikech kwanza gotieno iye kae chwer kuondegi. Neno malo kuondegi chwer. Betty Maigo en achiel kuom mine mane midhiero ojuko kendo mine kaka en to koro winjo matek miwuoro kaluore kod dwaro margi moyiedhi. Usafi siwezi sema iko vizuri sana sababu choo ndio tumeletewa na hizo choo tunashare watu wote hapa kwa hii wani niseme tu hapa ground wote tunashare hizo choo mbili. Sasa unaweza enda upate choo labda ni chafu. Na sasa hii hali tuko sisi tunafaa tukuwe na mazingira safi. Choo ikuwe safi lakini sasa inabidi tu uende choo ni chafu. Mahali ya kuoga tunashare. Maigo ma en min nyithindo 4 ywak ni pi oulano na oweyo malit mokalo kaka ochung' podi otame ka otemo dhach kaka nedo timo ne bed ni en yode. Hapa kwa hema tuko karibu watu 100. Sisi wajawazito wa mama wenye wako na watoto wenye hawana sisi wote tuko hapa. Sasa wakati wa kulala tunafinyana, hatuna nafasi, inabidi tu excuse mwingine pia apate at least mahali ya kulala. Tunataka serikali tusaidie at least tutoke kwa hizi hema tuende sababu saa hii hata mimi nikisema sasa imenipata saa hii sina mahali ya kuenda na mtoto. E kambi ma Huruma Sports Complex ka ni kod hema 4 ma adundo kamoro ting'o ji mohewo 70 gi nyithindo matindo bende. Ute losruok bende gin 2 ma okodeo kwano ganda kae mahewo 400 kochopo gotieno. Chiemo nitiere ni mana kata kumipiele maonge kumwaluokre onge. Choche moko aneno ka kor kata kor kodonjo sani lakini chakre mwadonj ka kata kumwakonyre ne en shida. Kalure kod riwruok mar Red Cross koth mapek ni osoweyo ganda jo Kenya kolal ahinya to e bombe madito mathurka. Kenya Red Cross yango ni e boma ma Nairobi miere ma ok tin 14,000 oula osemonjo ka kembe maromo 37 oseketi mag reso ji. Oulano odaro familia ma ok tin 3,944. Giko dira mokalo jatend piny William Ruto ne timo limbe e dho aora ma Mathare kama ne pio ywaye ji ma onego maromo 14. Ruto ne osingo ni piny owacho mare biro chiwo kony mar omenda ne oganda mane oyudo lal. Pok waneno pesa modonjo yote nyaka ne wachak bira nonge gimoro amora yote maseneno kubiro. Mana kube mana neno mapi. Gima trese benyo waneno keto nyo wachno mag skul gin kendo madok. Pesa ok dang'e en pesa din keching'e poko chimwa gi wach bo wachno ni miwa pesa din. E chuny midhiero maket kod ma chutho nyithindo matindo kaachiel kod mine ema winjo mapek mokalo
ka penjo maduong' en ni to ere kaka piny owacho kaachiel kod jokanyo nyalo tiyo tich achiel mar tieko midhiero machal goma. Eric Owenga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Eric Owenga erokamano ahinya. Riwruok mar Azimio okone piny owacho mondo chwal moromo kata maromo kanyo 100,100 ne familia ka familia manayudo midhiero mag oula kane gilose kod jofwambo kotelnegi kod jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka. Jotelogo ochayo sirkal kuom singo mana siling 10,000 kende ne familia makale matek ka otenore kod midhiero mag oula. We also note that President Ruto recently announced in Mathare that the households affected by the floods will each receive 10,000 shillings, with 1 billion already set aside. Again, this is a case of too little, too late. For the families who have lost everything, such allocations are too little to start afresh. We demand that the government increase the financial support to at least 100,000 shillings per family and immediately launch an emergency aid appeal for all the flood victims in Kenya. Red Cross projects that the flood situation could need at least 7 billion shillings. Commissioner mar County ma Homa Bay Moses Lilan kumo chenro duto mag kunyo kuoyo e kar chung' bura ma Karachuonyo mano mar geng'o masiche manyalo muoche e kindego ma kinde makoth medo chue. Gwenge ma Karachuonyo ema olosekele chandruok maduong' ka opim kod gwenge mamoko e kaunti ma Homa Bay. Ella Beach miwa mathoth. Kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe gi oula mapek, komiti ma ochung'ne rango midhiero mabiro apoya e kaunti ma Homa Bay koro golo chik makumo chenro mar kunyo kuoyo ma osebedo ka dhi nyime e gwenge ma opogore kar chung' bura ma Karachuonyo ma en kama sani koro oula osebedo ka chande jopiny. Komishona mar kaunti ma Homa Bay Moses Lilan okoni kuonde te ma kunyo kuoyo alworano sani chal mar giricho kendo lo nyalo senjore makel masira ne jogo ma osebedo ka kunyo kuoyo ka okoni obila obedo akicha mar neno ni chikno lo. We have issued an alert and a stop order on all quarrying activities. Those areas are very loose now. They are prone to collapse. Sand harvesting has been a big problem. We spoke with the community here under the tree and they passed a resolution that they will all be concerned and take steps to ensure that nobody destroys our road. Lilan ne olose skul primar Mosodo masani en krajot mag familia maromo 580 bang' kane oula odaro gi e miechgi kama ne oyangi ni ji madirom 30,000 pio oula osekelo ne genyruok e yore ma opogore ka skunde 158 e kaunti ni bende pio oula osedonje. We have already established that about 4,860 homesteads or families have been affected. Out of which 1,283 have been displaced completely. Looking at it, we have close to 30,000 people who have been affected by these floods. We've already lost 4 people during the incident last week. We had 2 injuries and many of those people also are displaced as we speak. Apisas mag Kenya Red Cross kod mago mawuok e sirkand kaunti ni wacho ni kony mag chiemo kaachiel kod mwandu mamoko pod dwarore ne familia masani koro jote kembe ma opogore kendo dwaro nitie mondo migepe mag sirkal oti kanyakla mar reso familia go. As Kenya Red Cross, we have tried our best to resource mobilize to support our people with the immediate needs. We've supported wash interventions, ensuring that our people have clean water to drink and to use. We've also done non-food items distribution in this camp and other camps, and today we are doing food distribution, assorted food distribution. We will continue to resource mobilize to support our people. We'll be here to monitor the situation over the next few weeks, even as the rains continue, and we'll continue to mobilize our partners. This is very much a multi-agency effort. It is something that as a county we cannot do alone. So thank you very much for your support. As county government of Homa Bay, looking at a permanent solution to this flooding in this area. We are working very closely with the national government to ensure that the 14.6 kilometer stretch of River Miriu from Nyakure to Choe is put under dike
Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kama chalo nyakromo ke juang, gikone ng'anyo mag lakteche ma osekawo ndalo 50 kod 6 orumayanga odiochieng' manyoro, mano bang' sirkand counties migawo mar thieth kod riwruok mag lakteche KMPDU goyo seyi winjruok magichano chwalo e doho mar Labour. Negichopo e winjruok e dwaro 18 kaachiel mar lakteche mag jopuonjre interns to girito ng'eto mar doho mar Labour e kaunti ma Uasin Gishu mondo mi amana e boma ma Eldoret mondo mi ochiw ng'eto margi bang' ndalo 60. En romo ma ochakore kod dang'ni maka kod kacha, jodito mag migawo mar thieth, governors kod riwruok mar lakteche oromo kendo bang' ndalo 56 nyaka ne ng'anyo mar lakteche chakre e pacho ka. Gikone winjruok obedie kendo ng'anyo mar lakteche orumo. Jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Davji Atela okwayo lakteche mondo mi odogi e tich bang' seche 24. We had a very long meeting today with our National Advisory Council, that is the highest decision-making organ. And they endorsed that we signed this particular return to work formula today so that it can pave way for the doctors to resume work within 24 hours from now. The 24 hours should begin now, SG. Call out for duty. Health cannot wait. Would even wish they can go back in the next few minutes because we really want our health to be back on track. Ewi dwaro 19 manyicha lakteche ochwalo nyime, 18 ma winjruok obedie, ka mar lakteche mag interns girito ng'eto mar doho bang' ndalo 60. That one of the fundamental issues, that is the matter of doctor interns, is still pending. This matter was filed in court in Eldoret. This matter has been part of the conversations. All the doctor interns, that is the medical officer interns, the pharmacist interns, and the dentist interns will have to wait a little bit longer. We have agreed on a 60 days period that they will not be posted, but we'll be having conversations on this issue. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha osingo chopo kare winjruok go, ka bende gichano chuogo aput mabiro chiwo paro matut e tieko midhiro manie sekta mar thieth. We must make an agreement that we can implement. And second, we must find a lasting solution to the perennial issues. I am confident that what we have signed on to today, having consulted widely, this is a deal that is going to be implemented by all of us. We have agreed that we are going to establish a presidential task force to look into the perennial issues that affect the health sector. Jakom mar komiti mar thieth e riwruok mar governors Mudhomi Njuki okwayo mondo mi winjruok duto oketie tim mondo din rode mag ng'anyo manyalo bedie kinde mabiro. It is easy to put a signature on the paper. It is easy for KMPDU to just pick the mic and say we have called off a strike. But the real work begins now. The implementation of what we have agreed upon is the beginning of the journey to make sure that we never have any more of this. The issues that had been raised for the Council of Governors had been agreed upon a lot earlier. And in the process of harmonization and the issues that kept emerging, it took a little longer. Ng'anyo mar lakteche orumo ka ni odiochieng' mar 56, riwruoge mamoko kaka clinical officers to pod dhi nyime gi ng'anyo mar gima ni odiochieng' mar 38. Judith Omondi, Ramogi TV. Kama chalo nyakoro mogi juang don bura mar ODM okoni othegore kod jaod bura ma Oriri Mark Nyamita bang' Nyamita rem chopo e bura mane oluongi gi ODM mar nono gima nyocha okelo tulo e kinde liel moro e kaunti ma Migori. ODM wacho ni giweyo Nyamita thuolo mar timo tijege kaka odwaro ni mar okoluwo agenda mag ODM. Kata kamano Nyamita kokalo e barupe ne ute fwambo okoni ODM nyogwele gi barua mano e chuny mane kar odiochieng' ka entiere kaunti ma Meru mano mondo mi ochopi e burano e kaunti ma Nairobi. Kata kamano nyokwayo jatatije mar ODM Oduoro Ng'wen ni en mabor kendo koyie
to olok ne saa mar bura kata miye thuolo mar donjo e yor mbui. Nyamita lero ni ODM nyoyiene mar donjo e bura kata kama ODM nyoyiene mar donjo e bura kata kamano obedo kod buok bang'e kowinjo ni koro bura osetim kendo ODM oseng'ado kare oko. There is meeting but did not attend. At this stage, the party wishes to fully dissociate itself from the Honorable Mark Nyamita. We have granted his wish to no longer be part of us and advise our members in Uriri and Migori generally that he is an agent of our opponents in the UDA with the assigned task of sowing confusion and discord within ODM. Kaunti Kaunti Masiaya chenro mag nono tij omenda e Kaunti Masiaya kaluwore kod lipot mar janon tij omenda pacho kae kata Auditor General e omenda mar 2022 nopong' kod chochni bang' thoth jotend migepe mag kaunti no manowinjore ochopi mar duoko penjo ewi kaka omenda ne otiyo ni rem chopo. Jatend migawo mochung'ne weche mag omenda e Kaunti Masiaya Benedict Omolo noyudore orindi maliet e seche manoduoko penjo ewi kaka migawo no osebedo ka chulo wigorak omenda kaka ni chenro mag dongruoge mopogore opogore otieki. Gino manomiyo MCA ma East Imbo Francis Otiato wacho ni jotend migepego ok ochiwo luor ne kamati manono tij omenda no. Bende nonyiedhore lela ni thoth jotend migepe kod apisas mag migepe e Kaunti Masiaya ok nyal chwalo lipode manyiso kaka gisebedo ka gitimo chudo ne wigorak mopogore opogore. Because whatever you are doing, you can't do even in any other committee that you have ever attended. Even the Senate, you cannot tell the Senate to suspend their meeting to wait for you all the other day. You will bring the chief officer to answer this. So it shows, Chairman, how unserious these people are with this committee. Let's respect each other. We respect you, respect us. We respect the office of the Auditor General. They are the same people you are going to meet at the Senate. It is me again whom you are going to meet at the Senate. But if you tell me that other people you don't know, it's your responsibility to give us all answers. Any action we might take on those people who are not there will only follow the law. E Kaunti ma Migori nyakora mojang Kaunti ma Migori koro sidha yanga chik madhi konyo keto ler kinderia e Kaunti ma Migori. Chik ni biro e kinde ma migawo mar somo e Kaunti ma Migori yango ni kwan jopuonjre mathoth manyiri pod leo ne sikul e kinde ma gintiere ria nikech ok ginyal yudo taulo mag ria. Jojuma nigi ler. Chik ni madhi tayo wechego mag ler mag ria ma bende ne osidha yanga e Kaunti ma Migori dhi neno ni oketo kenge makare man rawere manyiri e skunde oyudo taulogo mag ria kaachiel kod keto yorego makare mag wito taulogo mag ria ma osetigo e Kaunti ma Migori. Chik ni osidhe kindeno ma jokanyo sektor mar thieth kaachiel kod mago mag somo e Kaunti ma Migori yango ni kwan nyiri mathoth pod nitiere kod pek mar taulo mag ria e kaunti ni. The document aims to address three things. One, access to menstrual hygiene products. Two, behavior change or giving out the right information to the right people at the right time. And then lastly, safe disposal of this product or the used menstrual pads. Tend migawo masomo e Kaunti ma Migori yango ni kwan nyithindo manyiri mathoth pod leo sikul e kinde ma gintiere ria nikech rem ma yudo taulogo mag ria. You find that a good number end up missing out in school. So when we have these particular products being given or being prepared by Rongo University and hopefully at a cheaper price, it will ensure that most of our girls complete their education cycle. And the numbers drastically drop. Enrollment is almost uniform, but as you progress, you realize girls drop out. Why? Because of menstrual poverty. They are not able to maintain themselves in schools because of access to sanitary towels. Chendo mar piny owacho kawo kalo kuom migawono mar somo mane ochaki mar chiwo taulogo mag ria ne jopuonje skunde sani ombemore piny. Director e migawono mar thieth e Kaunti ma Migori Tom Odong wacho ni e bwo chikne gidhi bedo kod okenge makare ma nyithindogo manyiri e skunde oyudo taulogo mag ria. Wadwaro ni mine duto gi nyiri duto kata nyiri mantie sikul obed ka gidhi e skul ka gimor kendo ka gin gi chia kendo ka gin gi chir nikech mano ema dhi konyogi nikech wasenwang'o ni seche moko
kamine ni marach kamano to nyiri ni marach kamano to kata dhi skul bedo shida nikech giluor ni samoro weche nyalo muomogi. To kwa watiyo gi policy ni maber, wadwa nwango ni wa make sure ni products maginyalo dwaro are accessible to, because it's a very critical issue. Will ensure that we adjust that voted so that it gives adequate and sufficient funds that will be able to go along in ensuring that the policy objectives are met. Odong wacho nigi tudre kod riwruoge mamoko kaachiel kod mbalariany Marongo madhi konyogi e loso taulogo mag ria. Laktar Maureen Adoyo ma mbalariany Marongo wach ni mbalarianyno nitiere kod nyaro maloso taulogo mag ria maromo gana achiel odiochieng' kodiochieng'. But we are able to produce up to 1,000 per day. So working days, we can even produce 20,000. And also in response to climate change, we are doing something that is disposable from the local materials, precisely sugarcane. Chik ni bende dhi neno ni oketi okenge makare mar wito taulogo mag ria ma osetigo ma bende osebedo ka kelo midhiero mathoth to ahinya skunde. Skunde ma wantiere godo, mokwongo wabobedo gi thuolo mondo watwagi kod principles mek skunde mopogore opogore, jotelo mek institutions mopogore opogore kaka hotels, mondo waneni to products gi, waste gi, ere kaka wanyalo kanogi, ere kaka wanyalo dispose of them. E kinde ma piny owacho dhi nyime kod neno rawere manyiri oyudo taulogo mag ria kendo neno ni owitgi e yo makare, nonro yango ni thoth sikunde kaunti ma Migori onge kata kod kuonde ma jopuonjre nyalo ka taulogo mag ria e sama gin e skul. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kama chalo nyakoromo gi jwang' Teresia Wanjohi mawuok Mathira e kaunti Manyeri kod Jessica Chelule mawuok Bomet joloch e tugo mar Skiza Chapa ne giyudo kanyo omenda maromo siling 50,000 moro ka moro. Jolochgo bende oyudo thuolo mar romo gi jawer mar Injili MC Solo e studio mar Citizen. Skiza Chapa gero talanta mag jower e pacho kae ka koro gikoni tugoni ni kod draw ariyo mar 50,000 kod moro ka moro ka machielo siling 100,000. Mich maduong' en siling milion 1 ibiro mi jaloch e giko mar piem. Itanisaidia sana juu niko na watoto shule. Itakuwa karo ya shule. Karo ya shule. Na umesikia rais ametangaza na wizara imetangaza kwamba wanarudi shuleni Jumatatu. Kwa hiyo wewe karo si tatizo tena. Hapana, si tatizo. Jamani, Teresia Wanjohi tayari amepata pesa shilingi zake 50,000. Nilidial *487*3# na akanipatia manyimbo nyingi nikachagua na nikaendelea nikakuwa na manyimbo nyingi. Every day nina make sure nimeweka pesa. Mashallah. Ndio ikue active kila siku. Nikapigiwa simu nikaambiwa nimewin na nikafurahi. Heko sana. Namba ni *487*3#. Ukiweka uweke wimbo utawin. Nyakona mga jwangi wach ma Skiza Chapano makelo wa giko mara weche manyien okinyi makona gonero kama ya jogo mobedo kod kachel anu achaki wan ka gi Samuel James ero kama na Lil Mishar mabene ni kod kachel Bravin bene ni kod ka ogero kama na Milo Love mabene wacho ni nie chenro kachel kod ka Venna kod Ondigi Quinta Resi bende ntire karakae kama wacho ni Nema bende luochera kachel Steve Jasia kod Okinyo Vincent Mwau mabende ni kod kumora chiel Kennedy Sankara bende ni kod chenro kachel wacho ni luo chenro ka ntire boma ma Nairobi karakae nyakora mogi jwang' wantie kanyo kod Samuel James kod mano mar Emory mabende luo chenro Jacob Ongoro Ward Migori bende ni karakae Neema Wan ni kod karaka wacho no yawre kendo machiegni ka wantiere kod ka achiel aka yue masane goniro kamano kobedo kod chenro ni duto kano kelo weche manyien waduogo kae kod Joshua Duoro mondo mi walidh ni gazet kato wacho nade wan ka kod gazet mar Daily Nation kod gazet mar The Standard waduogo mondo mi wakone ni giwacho nade ka thoro wache ni skunde kore yao o Jido Beatrice bende kantiere karkanya kona mogo jongi wacho kanyo ni gine chenro koro mondo mi beda ka chuth ikete karkani mar duogo kae mondo mi wanona ni gazet konya wado Joshua ikete karkani nyinga Cleophas Oloch jagi sumo kanya kwaro mukeo nyaka chisango oriti masane.
Skiza chapa, ushinde. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimewaambia, nimeeneza habari, waambia kwamba skiza chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Bado kuna zawadi nyingine, si ndio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Skiza chapa, ushinde. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo, bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakora magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend Wukitich tichario tichadek tichangwe tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom
Ikri ne nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufuria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakwara Mugiajwang' machiegni nonro mar gazet Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduoro. Wadwa tayi nonro mar gazet antiere kae kod Cleophas Oluocho. Yaore Cleophas ichiwo nade Okinyi makawuono. Achiel makare Joyce nani? Ambi antie makare. Wagone Nyasaye erokamano wachopo ka achiel mar mondo mi walidh ne Nyakwara Mugiajwang'. Gigo mantiere gazet ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard. Gazet ariyo gi kawuono aneno ka weche mag imiyo pek bet chalo. Kalo ni giduto gi mulo weche mag yepo mag skunde, midhiero ma podi okwako jatend migawo mar pure pacho kae Mithika Linturi kachiel kod ng'anyo mar lakteche makoro nochunga odiochienga manyoro. Mago duto wabro bedo kwa lidho achiel kachiel. Kata kamano adwa chako kod gazet ma Daily Nation Okinyi makawuono. Kineno gazet ma Daily Nation wach magi mulo malo kanyo en kotudore kod winjruok ma lakteche no bedo godo odiochieng manyoro kod sirikal mane wacho kanyo ne sirikal kachiel kod riwruok mar lakteche mar KMPDU odiochieng manyoro ne giketo kokgi e winjruok mar dok e ticha makoro ochungo ng'anyo mar lakteche ma osebedo kuom thuolo mar ndalo 56 gino ma osemiyo jopiny mathoth ne owito ngimagi. Nitiere mago makoro ne chuno mar mondo mi gimany thieth e ute thieth mag ji giwegi kama jopiny ne tiyo kod omenda mathoth ahinya. Kata kamano nitiere wach achiel Cleophas ma ok ne gichope kare manen mar keto e tich kata tere ute thieth mopogore opogore mago doctor interns. Wach makamano nokomi peka e it gazet mogik kamano mar gazet ni mar Daily Nation. Penjo nyalo bedo ni wachno mar interns ema lakteche no mako matamra gi nono. Tang'o miyo ni koro giyie gidoge tich to wachno sirikal ok omulo. Sirikal wacho ni wach makamano nitiere doho omigi thuolo. Penje nitie en ni ka dose ng'ado ng'eto margi bende ibro chop kare winjruok makamano kose oyo. Cleophas. En gimoro moritne mar wach ni ndalo 60 momi doho mondo mi otie kane weche gi kendo golo ng'eto magi. Bura ne omaka che kaunti ma Uasin Gishu boma Eldoret kama bende rito ne ni interns. Gini interns no ng'ade osara mamalo ahinya. Kaka machielo bende ok gin kata interns mag lakteche kende. Nitiere mago intern mantiere wechego mag pharmacy. Gin kama gintiere gi chung' kama chala yudo ni ng'eto mantiere kanyo kana yudo siling 70,000 oduoki nyaka siling 35,000 kata 31. Ka ni laktar tintiere kod omenda maromo siling 202,000 uduogi piny nyaka siling 71,000. En ang'o matimre kar ka? Ma en achiel kuom gigo manokelo pek ahinya. Winjo kanyo kane jatend migawo mar weche mag thieth Susan Akumicha ne wacho ka kanyo ni ne gin winjruok 18 mane gisechope. Achiel kine manitiere mane bedo matek mar chopo kare to ma en wach mapod nie doho koro gimiyo doho luor kendo gidhi chopo kare. To wacho ni winjruok ma gichopo ni bende nyaka gichwal ne doho mondo neni idhi kete tim koso dhi bedo yo machal nade. Okinyi makono gin dhi bedo kanyo kwa loso koda jalup jagoro maduong' mar KMPDU. Giwacho ni koro okang' mar keto sei to serumo. En ang'o ma girito sani kendo mantie ka mondo mi gine en mar neno ni oket gigi e tim. To itimo gi kae gazet ma Daily Nation jandiko ni Leon Lidigo bende gimondiko kar kae kowacho ni kalure kod romo mar jo KMPDU mano chako chieng' tich ariyo. Mano chieng' tich ariyo nobedo kata kuom seche buora mano are sa 10 kochomo ka sa 12 kendo gidonjo nyaka otieno mangima kama gintiere. Winjruok ma kamagi kelo fuong'ruok ne counties mathoth mosebedo kakalo e achiedh nade. Ka koro sani iwacho ni en ywaruok e kind sirkal mamalo sirkal mar counties kod riwruok mag lakteche. Ta ahinya ka ne giloso nyoro winjo ka Anne Waiguru wacho ni wagwero kama lakteche kuom yie mondo mi ket kokgi kar ka. Jopiny osekalo e achiedh nade mathoth ahinya. Iwacho ni ndalo makoro onego bed ni chak rangie weche gi thoth kapod wan gi clinical officers mandalo gi osechopo
30 gi wiye mano ka gintiere ng'anyo. Lakteche magino chopo 56 nasa bedo sechiwo thuolo mar jomachiel mondo mi owinjane kwayo margi magintiere go nono to gimbe giriwre kod jowetegi ma clinical officers makoro sani nie ng'anyo. Wantiere kod geno ni tok keto kogni winjruok ma kama sirikal biro bedo ka chopo dwaro mago mag lakteche ka nyaka sani koro osingnegi ni biro bed ka ichulo omenda maggi mapok ochul kaachiel kod mortgages biro bed kimiyogi kod hola mag yudo nyamburko kata car loans ma osingnegi. Kata kamano lakteche koro nitiere kod geno ni gima kamae ok bi chak timre kende pacho kae ma koro chopo kang' manyaka ni lakteche koro dhie ng'anyo ka gidwaro ni sirikal ochop dwaro margi. Mana kaka Inonya Koramogi Ajwang' wach makamano inyalo somo matut it gazet mogik kamano mar gazedni ma Daily Nation. Cleophas kwang'e weche mamoko ma omi pek gazedni ma Daily Nation otudore kod weche mag yawo skunde. Nyaka sani koro iwacho kae ni skunde koro ibiro bed ka iyawo mano chieng' wuok tich. Kata kamano iwacho ni schools set to reopen amid safety fears. Nyaka sani koro nitiere skunde moko ma pio oula pod opong'o. Nitiere apeyni moko kaachiel kod olalo moko ma ok nyal lure e yo makare. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro nogolo lendo ni nyithindo yepo chieng' wuok tich. To magi duto wacho ni en tok lalruok mane gibedo godo kod bad migawo makoro chal mar kor lwasi makoro seche moko wacho ni koro koth ok bibedo mang'eny ahinya koro yaw skunde. Be nanno kanyo ka kwan jogo mosewito ngimagi kaluwore kod midhiero mar pi oula kaluwore kod wach mawuok ka sirikal en 250 kod 7. Kata kamano adwa ni wang'i ane pichni mantiere it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazedni ma Daily Nation mar mondo mi wang'i ane kaka ne gimenyo moko kuom skunde ma nyaka sani koro pi opong'o makelo penjo makoni kod kocha ni koyaw skunde nyithiwa biro bedo e skul e yo machalo nade. Nitiere skunde moko Cleophas chope okethore nyithindo kodhi e skul gibiro bedo ka gitiyo kod chomage mage achiel kuom achiedh nade maringo e pach jonyuol gi sani kopogore kata kod fi. Jonyuol moko wacho ni nong'iswa ni biro bed kiyawo skul further notice sani koro buog gi niero wuok tich ochopo joma nosechamo fi dwa winjo matek. Jino wacho ni this is the shortest further notice ever are chieng' independence wacho ni kama entie sani okoni further notice irito mo dweche okal kare mana ghafla bin vu koro kama gintiere kanyo giwuok kendo gichomo kendo adier ni skul momi pek ka Joyce Makobura primary entiere Ahero kendo mane chal mar skul kendo picha no ken picha moro machon picha ne mana machiegni iwacho ni kochopo wuok tich penjo mantiere ni kodhi weyo chwe koso bedo kama chal nade chal mar chocha bende ok en moro makare nyathi dhi e sikul waseno cases mamoko ma sikul kata cho mar sikul sianyore sani wantie gi sianyruok mag lowo bende kama oganda wasomo kata kaka luo kende gintie nyaka konde mamoko ma pacho ka bende oseketi ikruok ne makare koso neno ka skunde yawo podi klese koth podi medo go nyithindo pidhi medo donjo e klese kama gintiere to tuoche matuch sani ma osewach ni ero Nyaldiema nyoro ne cases 34 e kaunti ma Tana River kodhi na kodonyo counties mamoko koso dhi bedo yo machal nade awdani mondo mi chieng' moro ka sirikal chiwo milome makama giloso yo moro makare mana kaka ne giwacho ni koth dhi nyime jokor kor lwasi bende oseloso kotenore kod chal mar alwora ka giwacho kanyo ni ero koth nyabedo ka dok piny to nyaka sani wang'e mabe nitie migepe mopogore opogore mosebedo ka chwalo kony Joyce wan gi NYS wantie kod KDF kata jolweny mapacho ka en geno ni kata chenro gi pod dhi nyime mag yawo skunde pod gidhi chwalo kony madwarore ni jogo ma okale midhiero mopogore opogore nitie Joyce skunde kata gweng' mangima magigi mag somo duto ne ogol gi jogi dhi chako ngimagi yo machal nade nitie seyo ma ochiw ne sirikal ng'eni mana ong'orangi kinde mabiro mbele ka to kata kamano mane kama sirikal bende koro oketo jonyuol kod jopuonjre mamoko nyaka sani koro osechako pango chenro mag dok go skul moko maling'ling' konwa ni osechako dok e skul skundegi ponono gin e giepo chon ma en kwalo ng'wech koso en bedo kama chal nade warite ne wuok tich to kopogore kata kod skul ma nitiere kaunti ma Kisumu momeny kanyo nitiere skul moro piny kae mano ma yudore e kaunti ma Nakuru kwanyalo mana ng'iye kanyo owach kae ni mano en skul mano mar Muslim Primary School ma yudore Nakuru West ma odiochieng' manyoro ka nitiere jonyuol moko ne gidhi e skul kanyo mar mondo mi ging'i ane chal mar classes makamago to kineno
podi pi opong'o klas makamano en mana pi ichodho kaachiel kod chuodho. Tiwacho ni kinde ma magi duto timore, nitiere jogo madhi e skul, nyithindo madhi e skul to dok pacho. Mago miluongo ni day scholars. Makoro iwacho ni nyalo kale midhiero mang'eny ahinya, kalo ni gine ma gitiyo koda peini mathoth e pacho kae. Wati kod ranyisi ni nitiere kata olalo ma nyathi onego bed ni luwo ka dhi e skul. Olalo makamano seche moko kethore, pok olose e yo makare. Nyithindo makamage miwacho ni biro bedo ka kale achiedh nade mathoth ahinya e kinde ma gidok e skul. Omiyo sirikal onego bed ni ng'iyo gigi duto kapok gi kata obedo ni ne gise wacho ni biro bed kiyawo skul, onego bed ni mago bende inono. To kapod wantiere wechego motudore kod midhiero mar oula, Cleophas, adwa ni wadhi it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7, mano mar gazedni mar Daily Nation. It gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7, nyaka sani koro nitiere dayo moro kae ma koro otemo paro gino manotimore e kar dak ma Mathare e kinde mane oula oywero jodak e kar dak ma Mathare. Dayono miluongo ni Salome Anyango ma en notony kowuok e lak tho e seche mane oula oywerogi mano chieng' tarik 23 dwe mar 4 mano higani, e kinde mane aora Mathare omwomo kendo ywero jodak e kaunti no. Owacho ni en koth nochako chwe, to koth makamane kinde mane ochwe pi donje ot, to pi ochako gi chopo e tiendi, ochopo e chongi, kae to bang'e ochopo koro oimo dendi te. Wacho ni en noyudo mana yien moro emano mako, emano miyo tony, kata kamano nyare kaachiel kod nyakware to nowito ngimagi e masira makamano. Magi moko kuom lit ma jodak ma Mathare kale gi sani ka giparo midhiero mar jogegi ma owito ngimagi kaluwore kod masira mar oula. Cleophas, en midhiero moro ma wacho ni nobuoge ahinya. Bende kolero ne gazet mar Daily Nation sigana ni mondika kod Ellen Shikanda. Iwacho kaka ni bang' timo nonro kata mag luwo koth kane medo chwe, gini ne medo mana idho, wuok e tielo, ombong' tiendi kanyo to idho chongi, ochope nungoni, kineno kama intiere kanyo, moko idho ochako chopo nyaka kama mesa ntiere, noketo ngimano bedo kama tek ahinya. Mag en nyare ma bende ne odong' kanyo ka koro gitimo twak makende ka gintiere Mathare 4A mano odiochieng'no manyoro. Yangore bende ni Anyango nochako mana go nduru, mano Salome Anyango, kendo jogo manitie kar kanyo ne temo mondo mi ochopi, omedo kanyaka gi lemo mondo mi ngimane oresi kaluwore kod koth mane medo ketho mwandu mopogore opogore e kaunti ma Nairobi kar dak ma Mathare. Bende wacho ni en oting'o kata gino mano mako mano konye ka koro entiere wuok mano dong' kanyo ka koro neno ka pi bende osechako bedo mathoth ahinya kendo ot bende koro ruombore. Wacho ni nomako mano yien moro emano yudo kar kanyo, ma yien no bende nowuok e ode, manyiso ni mano kende gima nomako kanyo mane nyalo bedo kacha ka okonyore godo e kinde mane gigi timre. To sigana ni bende ka ondike odhi nyime ka imanyo paro mano mag jochan bombe. E sigana ni nitie jalmo ni Sylvester Kasuku. Sylvester Kasuku ni en urban planner ma bende puonje Mbalariany ma Nairobi. Owacho ka ni nitiere master plan ma boma ma Nairobi monego bed ni loso kata ka irieyo. Wacho noti kode mogik kata kanolose higa mar 1905 mon 1905 mane kama nolose. Iwacho ni the big dream ne ntiere kar kae mar keto Nyakareru e town, mano kama nigi ntiere kar kanyo. To sani ka itemo nono thuolo ma oganda ntiere godo, boma oselosore kendo nitie ji mathoth ahinya modak kar ka. Joyce en adieri kuom gini mowacho, nitie master plan manolosi kod joma ni gin settlers, ne gin jo wasunge manobiro e piny Kenya. Kendo gino mane giwacho nolose mar bedo kata thuolo mar higa achiel. Ne master plan manolosi e higa mar 1926 27. Kendo kanyo iwinjo kanyo ni nitiere chenro ma oganda mathoth ahinya mane nitiere kaunti ma Nairobi, kendo nok ging'eny, ne gitin ahinya. Sani bende oganda omedre, debe ni koro imedo lose mondo mi one kaka inyalo yaw boma ma Nairobi mondo mi kata ka pio ula biro oganda obed akicha. Nitie ji mathoth nyamo golo pachgi e sigana ni nyakora moge jo nonyanena ne thuolo mar neno sigana ni yo makare e ite ni mar 6 kod ite mar 7. To kapod wantiere ite mar 7 kanyo, Cleophas, sani koro wang'eno odiochieng' ma kiny en odiochieng' ma koro piny owacho ma pacho kae oketo tenge, no bro bedo public holiday. To public holiday ma kamae owach ni en mano mar
paro jogo ma owito ngimagi kaluwore kod midhiero mar oula kaachiel kod mano mar pidho yiende pacho kae. Nitiere jatend migao mochung' ne wechego mag alwora e pacho kae maket pichane kanyo, mano Soipan Tuya. Nyaka sani koro wacho kanyo ni otemo lero gimomiyo onego bed ni wapidho yiende mathoth wan kaka jo Kenya e pacho kae. Nyaka sani koro sirikal nitiere kod geno ni odiochieng' ma kinye ibro bed ka ipidho yiende 200,000 ma ibro bed kipidho kaka chieng'no mar yango odiochieng' mar pidho yiende pacho kae, kaachiel kod paro jogo duto mane owito ngimagi e midhiero mar pi oula. Sani wang'e ni gin ji 257 ma osewito ngimagi kaluwore kod midhiero mar oula. To wang'e ni magi duto bende jatend piny Kenya William Ruto nowacho odiochieng' manyoro e kinde mane entiere kar jot mare mano ma State House bore Nairobi kae, mowacho ni mano en chenro maduong' ahinya, mano tree planting program monego bed ni konyo e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi e pacho kae. Omiyo odiochieng' ma kinya kwa Ramogi Ajwang' jatend piny Kenya William Ruto noselando ni en public holiday mar paro jogo mowito ngimagi e midhiero mar oula kaachiel kod pidho yiende mar mondo mi wakeda kod rakruok mar chal mar kor lwasi ma kowach ni kopidh yiende to biro konyo e kedo kod climate change ma biro miyo seche moko kinde mabiro mbele ok wabi neno midhiero mathoth mikelo kod pi oula maket kod mano mwanene higani. Cleophas adwa ni wadog chien nyaka it gazet mano mar ariyo, mano mar gazedni ma Daily Nation. It gazet mar ariyo bende nitiere wach moro ma gazedni ma Daily Nation nomenye ite mokwongo. Manen kaluwore kod familia moro sani koro gikwayo konya ka gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto bende koro ochwalane kata oti kod teko mare ma kaka jatend piny Kenya mondo chopi winjruok kod pinyno mar Saudi Arabia mondo omedgi ndalo mar choko omenda magidwaro, mano omenda maderom $123 makoro familia mar Stephen Bertrand Muyako mong'ere kaka Steve sani koro dwaro ni ochoki mar mondo mi owe wuodgi no thuolo. Wuodgi no otwe e jela e pinyno mar Saudi Arabia ka itude kod neka mar jago moro. Familia no kokalo e kamiti, mano kamiti mane ochuog kanyo mar Bring Back Steve Campaign Committee. Nyaka sani koro gikwayo kony kowuok kuom jo Kenya kaachiel kod jatend piny mar mondo mi okonygi e midhiero makoro jukogi ni. Cleophas. To bende gigone oganda erokamano mosebedo kachaka konyogi e choko omenda mopogore opogore mondo mi ogol wat mari mantiere piny mag Gulf. Kinde ko kanyo weche gi mag M-Pesa ka ginyabedo kanyo ka gichoko gi achiel kachiel. Kata kamano en gimoro miwacho ni pod gimedo kwayo kony ka kuom jo Kenya mamoko bende. To wacho ni en rem mano maduong' ahinya. Wacho ni ntiere thuolo ma nyabedo kar kanyo. Wacho ni ntiere tarik 15 mano execution date ma bende nitie kar kanyo. Iwacho ni Stephen bo wito ngimane. Iwacho ni Stephen will die by the sword. En sigana moro ma osebedo kanyo ka giluwo ahinya kuom thuolo moro malach. To kar kae nitie oganda mathoth manochopo kar ka twak gi ute fwambo mopogore opogore. Min mare nitiere kar kanyo mano Dorothy Kwenyu. Nitiere Bring Back Steve Campaign chairman ma bende nitiere kar kanyo Joseph Odindo kaachiel koda ka watne machielo mano wuode machielo ma bende nitie kar kanyo kaachiel koda ka jatatije kata jachung weche maduong' e kambi mar Nation Media Group ma bende nitie kar kanyo kane gitwak kod ute fwambo. En gino omenda ma idwaro maromo $123 en omenda maduong' ahinya makoro nyaka sani kama gintiere kacha Yemen gidwaro kanyo mondo neni adiere ratiro bende oyudi e kinde madwarore. Koro en moro ma pod irito sigana no nitie kanyo ite mar ariyo. Iwacho ni nyaka sani nitie jogo mago mosebedo kacha jela. Mano kata kama nitiere Stephen ma bende en wuode jafwambo matuklu mano Dorothy Kwenyu Musopole ma bende osebedo kanyo ka en jela e Saudi Arabia kuom thuolo mar higni 13 ma bende sani no kete kacha iwacho ni donjne nikech nek mano mar jatishu wadgi mano mane gitiyo godo kar kanyo e pinyno mano mar Saudi Arabia. Mano kama gibedo kanyo ineno en jalmo kanyo ni en japiny Yemen mano ni kanyo Saudi Arabia mano Abdul Halim Mujahid mano igni adimo kalo gini moyo 12 mano kineno en higa mar 2011 mano kama nitiere kar kanyo. Koro en gimoro ma irito ne
giboyudo omenda ni ka kinde no pok ochopo. Wan gi ndalo manok ahinya Joyce. Nikech wang'e ni tarik 15 en chieng' tich adek mano juma manyien. Mane momiyo gikwayo jatend piny Kenya ni kanyalore to ochwal ne gi tarik makamano mbele mondo gin kaka familia gine ane kaka ginyalo choko omenda makamano. Nikech giwacho ni deadline makamano mar tarik 15 ma en chieng' tich adek juma manyien en mano mapiyo ahinya boyudo kapok gichoko omenda makamano. Kata kamano wageno ni jatend piny Kenya seche moko biro bedo ka winjo dwa kwayo margi mondo olos kod pinyno mar Saudi Arabia mondo ne kenyalo chwal ne gi ndalo mbele mondo gine kaka ginyalo reso wuodgi makoro gin kaka familia ok de gigomb mar mondo mi Steven ma jahigni 50 owit ngimane e yo machalo kamano. Kata kamano Cleophas kwa weyo tingi wach makamano piny kanyo bende jatend migawo mochung' ne wechego mag wuoth Kipchumba Murkomen nyaka sani koro onyiso duol mano mar National Construction Authority mar mondo mi okaw okang' mager ne midusa mane ogero ot mano ma udhiro mane orumbore piny mano chieng' tich ariyo gotieno. Mae nowacho e kinde romo kata e kinde mane oyaw romo mano mar Engineer Partnership Convention mane timore mbalariany mano mar Dedan Kimathi University of Technology e county Manyeri. Nyaka sani koro dwaro ni omanye midusa mane otimo construction makamano mar mondo mi okawne gi okang' mager kalore ni Luara mano mar ot makamano mano rofa ma en mar 5-story building ne en gino ma bro bedo ka kelo lal mathoth ne jodaka mane odak kanyo. Wach makamanya Karamogi Jwang inyalo somo it gazeta mano mar ariyo mano mar gazeti ma Daily Nation bende aneno kanyo kanitiere bura mano mar Sharon Mada Obado was in Nairobi mano kaluore kod bura ma podi dhi nyime mano ma itudo godo mane en governor county ma Migori Okoth Obado. Kata kamano iwacho kae ni former Migori governor Okoth Obado ne ntiere kar jot mar Raila Odinga ma Karen e county ma Nairobi kae e kinde mane onega Sharon Otieno mano dwe mar 11 higa mar 2018 manen kaluore kod aneno mane owache e nyim doho mano odiochieng' manyoro. Wang'e ni ma en bura mosebedo ka yuare ahinya kuom kinde malach. Kata kamano wageno ni giko ne familia mar Sharon Otieno bro bedo ka yudo ratiro margi kata obedo ni nyargi nosetho mar mondo mi ging'e ane adiera kotudore kod tho mano mar nyadende Sharon Otieno mano timore higa mar 2018. Cleophas adwano wang'e ane machinglo moro kata katun mantiere it gazet mar 15 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Kapok waketo tenge Daily Nation wamula ne bende The Standard ama piyo piyo machinglo makamano kata katun makamano mantiere it gazet mar 15 en kotudore kod winjruok mano bedo odiochieng' manyoro e kind riwruok mar lakteche mano mar KMPDU kachiel kod migawo mar thieth kod duol mar governors e pacho kae. Aneno kako ndike kae ni the climb down. Kora kia ni KMPDU ema olor piny nikech pod aneno ka jago moro kanyo ento pod oidho ngas chal ni ento pod odwa dhi malo kose nang'o Cleophas? Ka ntiere iwacho ni ichopo kar kanyo ni siemoni ino jok mantiere tok Susan Akumicha ngama chal kode kanyo ngama chal gi e guru ndio ngama chalo moidho malo ka en ong'iyo kanyo ni jogi to sai nang'o kama entiere kar ka. Koro KMPDU security chung margi motegno ahinya kotene kod ng'anyo mag lakteche kendo en kinde mane koro gilor piny gin giwuok joka pod odong' malo kama entiere kar kacha to iwacho ni ero wan kama wantie warito doho mondo chiw ng'eto margi. KMPDU oselore ngas gi ero ngas gi onge ng'ama odong' kar kanyo return to work formula ero gikete kokgi kata kamano wacho ni ibo wache kendo ne gisaini gigi under duress koso ne chuno gi e chenro gi duto. Kata kamano en marito mondo wane ni gichal nade. To kineno ng'ama oidho ngas kanyo Cleophas ochalo ng'ama buok ni to ma en ang'o ma jogi kete winjruok. Onyalo bedo ni gin jogo ma seche moko gima ichwe kogno no gin seche moko nyalo bedo ni mano owegi oko. Kata kamano en gino makare ni gikone to lakteche no yie mar dok e tich bang' odiochienge 56 magisebedo godo e ng'anyo e pacho kae. Midhiero mopogore opogore jopiny osebedo ka kale ka gidhi e ute thieth to ok giyud thieth e yo makare. Mago duto nyaka Karamogi Jwang inyalo somo e gazeta mano mar Daily Nation okinyi makawuono. Cleophas adwa ni wamula ne gazeta mar The Standard mana mapiyo piyo okinyi makawuono kapok wadonjo kata kapok aduogo kod twak mokwongo. It gazet mokwongo mano mar gazet ni mar The Standard oting'o gino mok adwa kata ni walidhe gazet mar Daily Nation kaloni The Standard ema neno ka koro onyiedhe e lela e yo makare. Manen kotudore kod
twaka mar thicho oko jatend migao mar pur e pacho kae Mithika Linturi. Malo kanyo kineno gin bende gimulo weche mag lakteche dok e tich tok ng'anyo margi mar odiochienge 56 nitiere weche mag dok e skul ka bende wacho kae ni schools reopening headache for students, parents and teachers kaluwore kod oula mapodi nitiere thoth skunde kata moko kuom skunde ma pacho kae. Kata kamano wach makoro gimenyo maduong' ahinya en kotudore kod mano midhiero masani koro okwako jatend migao mar pur e pacho kae Mithika Linturi. Iwacho kae ni Linturi love affairs cloud ouster trial. Matene ni nyaka sani bende nitiere ng'ama Linturi seyo. Linturi seyo mana en jaode ni ema seche moko koro tudore kod midhiero makoro make mar mbolea mabandia. Kata kamano no ka gazedni mar The Standard bende Cleophas oketo weche moko kanya 4 mago makoro itudo godo kata grounds for impeachment mar jatend migao mar pur Mithika Linturi. Gi mono ne Linturi kanyo neno gin weche moko 4 madongo ahinya mantie karaka. To kata kamano jal machwalo motion ni kata twak mar golo Linturi e apis mare jodbura ma Bumula Jack Wamboka. Owacho kania it's unfair to keep dragging the good lady Marian Keitan. Owacho ni mata machalo kama. Owacho kanyo ni ukiachwa achika. Allow her to move on. Mano koko no Linturi ka entiere kar kanyo. To weche mamoko mapore donjo Linturi Kenya no kar kamo Kongo en dhi ataro mar katiba mapacho ka kachiel koda ka puodho weche go mag nyiepo mag mbolea mabandia gi NCPB kar duolo dero maduong' mapacho ka. Machielo bende en mar bedo rem chopo e winjruok kata bedo e winjruok moro makare kod jofuambo. Jofuambo ema nogolo sigana mar mbolea ni. Tainya kubedo kata kodwokre kodgi mokwongo kodagi ni gima otimono ok en adieri mar wach. To gima ber ni gima notimore nang'o mano mantie kar kanyo kaachiel koda ka rem nyiso nyadhi mare ofis ma entiere mar bedo jatend migao mano ka entiere kar kacha. Wacho ni mano nogo chiwo public confidence ahinya kuome kata bedo gi chir kuome. Ka mar 4 mantiere kar kanyo nitiere weche mano chwalo ne komiti ma ochung' ne od bura mane rango kaka igolo kata weche mag mbolea gi ni ginto gin mage. Wacho ni weche mano chiwo no gin mag adieri. Iwacho ni Wamboka kane loso nyoro wacho ni jod bura 149 ok debed ni giduto gineno ni ok itim tich. To chieng' no nitie jod bura maromo 24 mane onge pacho ka mabende nokwayo thuolo mondo mi oluto ombulu kata ka gintiere oko. En penjo maduong' mantie makuro ng'ano dhi medo luwo Joyce ka warito komiti mondo tiek report margi. Nyakora muge jong mago duto inyalo somo e gazeta mano mar The Standard. Wang'isi ni weche mag gazeta mar The Standard omulo kinyi makawuono ket kod mago ma gazeta ma Daily Nation omulo ka bende nyaka sani bende nitiere kwayo mano mar familia mawaseng'isi ni nyaka sani koro ywaka mar mondo mi okonygi e duoko e pacho ka e wuodgi ma koro tue jela e pinyno mar Saudi Arabia. Cleophas wach ni mugi kwaloro nonro mar gazeta. Nyakora muge nyo gazeta nyakora muge jongo nyo gazeta siling 60 Kenya ka intiere oko piny ma Tanzania inyewe kata siling 1,700 mano kama intie kata gibedo kod ng'eyo. Jok mohero tuke moko bende nitie ga toke ka. Wacho samoro nyiewo gazeta ok ni isome tinyewe ka mondo mi tug tuke moko mopogore opogore. To ok daher tieko moka wacho ni ne wan ka gi weche mag tuke mana chakruok mar juma chieng' wuok tich. Kendo gino mane walose iwinjo kanyo ka iwacho ni thuolo mokwongo en ni alot mocha ematero kuon. Nitie jatugo mano minyibedo kanyo ka nowuok manyu ka ochae Jadon Sancho. Kendo sani en e final mar UEFA Champions League. Gigolo PSG mano bang' tugo margi mag semi-final tielo mar 2. Wacho ni en loch moro ma ipenjre ni kane en manyu ang'o mane time to kodhi kocha en mane en puonjruok kendo en siem ne jok moko. Seche moko kumodhi eche yudo coach makete tesre otiegore mang'eny. Ponono intiere kumoro mitie to jogo ok odewi, jogo ok ne berni, jogo ok ne gino ma itemo timo e yo makare. Ok ochuno nyaka ibed kanyo. Samoro kanyo onge nyota mari. Nyota ni nyalo bedo kumachielo. Wuog idhi many kumoro machielo. Ka ineno ka gima kibet kanyo datich ne bedo ka irocho. Kik isik kama ineno ka gima idhi bedo kanyo kod achiedh nade kod dangni mag paro. Mano puonjo masomo kawuono. Inya bedo kumoro ka kiny intiere kumoro timo maber moloyo kama nintiere. Ok en ni imedo gimoro mopogore pape moloki.
Aya, erokamano ahinya Cleophas, mano jip makare ahinya michwalo ni Nyako Ramogi Ajwang okinyi ma kawuono. Yena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi kanyo Nyako Ramogi Ajwang, gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare. Akaw yueyo madundo gi sani, bang' yueyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny kama wanono chala mar Kenya. Kik idhi mabor. Discover the beauty of Amboseli at Altukai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop. Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487 *3# to get this song. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari, gi mor kod ilo. Chakre sa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo, nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach, kendi dwa hewe, kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo, lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Teacher Beach ochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor Nyako Ramogi Ajwang nikech kae e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 4 otieno. Wuoth e chuny kit ngima. Puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tong'
dak at hand sasa. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Watimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Watimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen sa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo. Tinyalo bedo gi wach adi? Achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich sa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher benity. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, ngeso ka ngeso, sa 8 odiochieng'. Nyakora Mugia Joanga osekalo dakika 17 toka sa 1 mar okinyi machiegni e twak marwa mokwongo mitai kod Ana Joyce Oduor. Nyakora Mugia Joanga okinyi makawuono e twak marwa mokwongo wadwa twak otudore kod chala mar Kenya. Mago weche mopogore opogore matimore pacho kae. Ahinya hinya odiochieng' achiel kende tok lakteche chungo ng'anyo margi mar ndalo 50 manodhe kuom thuolo mar ndalo 56 e pacho kae. Jatend piny Kenya William Ruto bende no lando
odiochieng' manyoro ni skunde ibiro bed kiyawo kochakore chieng' wuok tich tarik 13 kaachiel kod weche mopogore opogore matimore e paw siasa, ywaruok maneno e kaunti ma Migori e kind josiasa makuro kaachiel kod tuoche manyaka sani koro osechako mienjo mikelo kod pi mochido mar pi oula. Mago duto wadwa twake okinyi ma kawuono achiel kachiel e chal mar Kenya. To kan kenda e twak makamae antiere kod welo adek mabobedo godo e twak. Antiere kae kod Brenda Ong'alo ma en mano jagoro mano mar duond bura mar Green Party kaachiel kod Victor Otieno ma en jalony e wechego mag telo. Bende abro bedo kod jalup jagoro mar riwruok mar lakteche mar KMPDU. Obro bedo kotudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor tudruok manyasani mano mar Zoom. Achak kod Victor oyawre chiwo nade okinyi ma kawuono. Erokamano ago ni erokamano maduong' kuom miya opportunity mondo abi address issues kodu mondo abi awuoye kod jopiny because mondo wabed gi achiel mondo wabed kwang'eyo ni ang'o matimre e piny sani, gik mage mwanyalo wuoyo wiye, Kenya iriembo nade, be Kenya iriembo maber, gik moko timre maber e Kenya sani. So ago erokamano maduong' kendo asante sana. Erokamano ahinya machiegni twak. Brenda oyawre chiwo nade okinyi ma kawuono. Achiel maber Joyce. Amor mar bedo ka kama kawaida. To en gima ber ni waneno ka strike orumo. Yand jopiny oseyudo chandruok maduong' ahinya, koro we hope ni nikech kinde ka kinde wasiko ka waneno ka magi gik matimore kata e tendo Uhuru ni lakteche odhi e strike. Koro apani ochopo kuma onego bed ni waparo ni ang'o monego bed ni timo kik wachak wane kama gitimore nikech health en a very essential right ma ok onego bed ni jo Kenya chak neno ni ok ginya yudo thieth makare kama serikal emochungi. Machiegni e network marwa bende yo tudruok mar lony manyasani mar Zoom antiere kod Dr. Dennis Miskela, jalup jagoro mar KMPDU. Oyawre Dennis Miskela, ichiw nade okinyi ma kawuono kendo machiegni e twak. Erokamano kuom longesho de amor mondo achopi, lakini tamage nono nikech ndalo mosekadho ndalo ariyo mag twake weche mag strike ni mwalimu kwata okinyi maru ro e borga dilo jony matin, lakini amor ka chopo mondo wago mbaka e weche mag thieth pacho ka gi chal mag piny Kenya kan. Machiegni e twak marwa in bende Dr. Dennis Miskela intiere e twak marwa okinyi ma kawuono. Kalo ni in bende ibro bedo kinyisowa ni bang' ndalo 56 ma osebede ng'anyo to gikone uchungo ng'anyo, dwaro maru ochopi kose pod untiere kod geno ni tok kogno manuketo odiochieng' manyoro kod winjruok kod sirikal mamalo kaachiel kod mano mar counties ibro bed kichopo dwaro maru kose pod un mana kod geno. Kata kamano adona winja ne kaka nutwak odiochieng' manyoro e kinde makoro ne uchungo ng'anyo maru mano ma osebedo ka dhi nyime kuom thuolo mar ndalo 56 ka odiochieng' manyoro ng'anyo makamano noruma yanga ka kendo no awinjo kanyo ka jatenda riwruok mar lakteche omiyo lakteche ndalo kata seche 24 mar mondo mi odoge ticha ayanga mano tok winjruok manu bedo godo kod piny owacho. Kata kamano sirikal ochopo mana dwaro 18 kende, dwaro achiel mano miyo lakteche obago ng'anyo ok ochopi. Miskela biro bedo kanyisowa ni giyie nang'o to ok ochop dwaro achiel mane gimako matek ahinya. Wawinja ne kaka ne giloso mondi odiochieng' manyoro. We had a very long meeting today with our National Advisory Council, that is the highest decision-making organ. And they endorsed that we signed this particular return to work formula today so that it can pave way for the doctors to resume work within 24 hours from now. The 24 hours should begin now, SG. Call out for duty. Health cannot wait. We would even wish they can go back in the next few minutes because we really want our health to be back on track. That one of the fundamental issues, that is the matter of doctor interns, is still pending. This matter was filed in court in Eldoret. This matter has been part of the conversations. All the doctor interns, that is the medical officer interns, the pharmacist interns, and the dentist interns will have to wait a little bit longer. We have agreed on a 60 days period that they will not be posted, but we'll be having conversations on this issue. We must make an agreement that we can implement.
And second, we must find a lasting solution to the perennial issues. I am confident that what we have signed on to today, having consulted widely, this is a deal that is going to be implemented by all of us. We have agreed that we are going to establish a presidential task force to look into the perennial issues that affect the health sector. It is easy to put a signature on the paper. It is easy for KMPDU to just pick the mic and say we have called off a strike. But the real work begins now. The implementation of what we have agreed upon is the beginning of the journey to make sure that we never have any more of this. Miss Kela ine madwa na chak kodi kaka jalup jagoro mar KMPDU ma ochunga e lo lakteche okinyi makawuono mwantiere godo e twaka. Nyaka sani wang'e ni dwaro 18 kende emano chopa kod sirikal. Nitiere dwaro achiel mago mag tero e ute thieth mopogore opogore lakteche ma interns. Mano ok no chop kare kalore ni wacho ni wach makamano pod nitiere doho kendo uchiwo thuolo mar ndalo 60 mar mondo mi doho kosechiwo ng'eto margi e kakoro uchope winjruok makare. Ang'o momiyo nuyie mar gikone nuyie mar mondo mi uket koku e winjruok mar dok e tich bang' ndalo 56 Miss Kela? Erokamano. Kane wachako ywak kaka dakteche mwachako ng'anyo, nwang'eyo ni weche mane waketo 19 go nok nyalo yudgi te. Sasa ma ji dhie bura, ma ji dhie negotiations, ndi miluongo ni give and take. Nitie ma nyaka imbeke tol, ndi minyalo timnu gi sano, ndi minyalo tim baadaye. Koro wach interns no ne en achiel kuom weche mane odobedo matek. To ok wakawo interns go nwawegi, ni waignogi. En wach mwawacho ni warito mondo wago mbaka matin madwa medre ma deeper story. Why? Jopiny nosethagre ndalo madhi 56. To an ng'anyo kaka dakteche ok en ng'anyo mar sando jotuo, ok en ng'anyo mar neno ni jotuo mondo tho. To kane waneno kaka koro wach interns ne wasedhi e court. Ywaruok mane ni wach interns ni en ni nitiere winjruok mane wasetimo mane oket nyaka e od bura mobedo kaka contract ma binding. To sirikal ko ne buka to loko pachgi wach mar intern ni. Koro nochuno ni mondo wadhi e court mondo wapenj judge kata wapenj doho ni e kind CBA kata winjruok mane okete kogolo mokete doho ni maka macha gi barua moro mana ka SRC makata onge ng'ama otimo openjo kumoe en mane matelo ne nyawadgi. Sasa maji okosana thurka kata kilaro logi ng'ato to doho ema ng'ado. Kata mana kura mane wago thurwa ka ji siasa ok oyiere ng'ama oyombo doho ema kelo kwe. Koro ne wach doho wacho ni ka koro waseyware moromoni to waigeno ni doho bomiyo wa haki marwa kata ratiro marwa. Emomiyo koro wacho ni we doho boto ni doho to ka ng'ado bura to en gima dhi mos. To kodwa ni mondo jopiny omed thagre, wane ka jo thurwa ne thagre ma kineno jokano ka sande gi nyakachi. To wanocho ni ka mondo jopiny omed sande ka wechegi waseloso most of them, we kata wandik ni pa union wacho ni weche mag interns gi onego chulgi ka ne winjruok otimre higni 7 mokadho. To sirikal wacho ni warit court ong'ad burani. Wacho ni despite those two positions go, ji pod dhi go mbaka maka waloso weche within the next 2 months to wabodhi nyiso od burani no yuare, lakini ko waseloso weche koro wawe case kai. Koro just about a bigger picture mamiyo jopiny yudo thieth jima weche modong' iloso. Matketigo en ni nitiere ywagruok moko mang'eny be mane wasekete iye kanyo mane wayudo winjruok kuomgi. Mokwongo en ni sirikal oyie ndiko dakteche madhi 2,000. Wach mono ni ka jopiny odhi osiptal to daktari en achiel kende, to ka daktari tuo kata ka odhi e lift to osiptal iloro cha, wadwani mondo rum mondo jopiny kik thagre. Mar ariyo en ni sirikal oyie miyowa okumba mar thieth kata medical cover mane waonge godo, watiyo osiptal to waonge gi medical cover. Mano ne giseyie miyowa. Mar adek en ni nitie gopo mane higni 7 kane watimo winjruok ne giyie medo osara moro matin, gimo matin e wi osara, to pok ne gichule higni 7 to ne giseyie chule kendo giyie ni gidhi keto gidhi effect from 1st of July. Koro mano bende gi maendeleo. As mogike giwacho ni bende ni nitie dakteche michule mshahara mopogore opogore. Kaka jo uti osiptal achiel
ng'ato ichulo 50,000, ng'ato ichulo 100,000. Koro en mshahara mopogore opogore mane chulo mondo walos ni kila mtu matiyo tich maromre onego ochul pesa maromre. Erokamano. Skela bende anga penji kanyo ni winjruok mane manuchopo godo kod duol mar governors kaachiel kod migawo mar thietha makoro miyo udok e tich. Kata kamano antiere studio kae kod Brendo Ng'alo ma en jagoro maduong' mano mar riwruok mano mar duond bura mar UGM kaachiel kod Victor Tieno ma en jalony e weche mag telo. Achak kodi Brendo Ng'alo. Bang' ndalo 56 lakteche odok e ng'anyo. Kata kamano waneno ochungo ng'anyo margi. Kata kamano waneno ka wach achiel maduong' ma koro negi mako mano miyo gichako ng'anyo sirikal ok ochopo. Biparo ni lakteche sirikal biro bedo ka chopo dwaro margi adiera bang' thuolo makoro gimiyo sirikal mar ka girito doho mar mondo mi ochiw ng'eto mare. Anene ting ariyo mokwongo bedo ni nye gise bet piny magiwinjore magiwacho ni wach achiel ni to nikech nosetere kot to waritane mondo kot obi otiek wachno to still within seche ma pod gine kot no ndalo 60 omigi mar mondo gine ni wachno gi resolve achielno. Koro seche moko sirikal both parties ose demonstrate goodwill ni gidwa ni gitiek wechegi to ka adier ka in gi weche 19 tachiel ema pok ochopi apani it is only fair ni japiny ni at least gimoro achiel modong' ni pod ginya wuoyo. They have already demonstrated goodwill gi weche moko 18 mane gin godo gi koro achiel modong' ni en gima ginya achieve mos. Kiduogi ng'iyo wach achiel ni be it is a budgetary issue nikech en gima wach interns ni nyedo en wach midware pesa mang'eny en wach mar posting mabe king'iyo ok en gima inya tim instantly nikech kata kuom wacho Sara ma Dr. Dennis Bisekela wachono osara mano gibedo promise 2017 cha higni go osekadho eno ka omigi thuolo mar gimiyo sirikal thuolo mar ni mondo gichak chulo gope ma sirikal nigo kuom dakteche within a period ok en gima sirikal bo wacho ni gidhi chulo immediately. Koro en gima ber nikech koro japiny mategemea public hospitals koro dhi chopo koma gidhi yudo yweyo e wach mar sibtal e wach mar thieth e yore mar thieth. Koro it is a matter of compromise. Madakteche otimo maber, sirikal be otimo maber. En makmana ni wadwa temo jiwo sirikal nikech ka 2017 magi gik mane gichop ne giwinjore ni botim chakre CBA ma sirikal sani wuoye ni dwa implement en gir 2017. So ochopo kuma koro sirikal nyaka demonstrate ni goodwill gicha is not only on paper, gitem gichop dwaro mar lakteche mondo kik wachak wane situation ma lakteche dhi ng'anyo nikech same issue. Victor korka kori wachni mar lakteche makoro gikone to nochungo ng'anyo margi gidok e tich kendo ang'eno kochakoro odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gidhi e ute thieth mopogore opogore. Kata kamano ndalo 56 omiyo jopiny moko owito ngimagi kalore ni ok ne ginyal yudo services mag thieth makare ahinya to ute thieth mag piny owacho. Ute thieth mag ji giwegi bende nitiere jopiny moko ma lwetgi ok mor ok ginyal afford. Kata kamano iparo ni winjruok magikete kogno ni en gino makare kose lakteche o compromise ahinya? Mokwongo adwa nyiso owadwa Dennis gi the entire KMPDU team and the entire doctors team. Adwa nyiso gi ni ero kamano maduong' nikech uketo interest mege Kenyan first kendo umiyo the Kenyan people opportunity mar mondo giyud thieth maber kata ka gidhi hospital sani. Kenyans nyadhi hospital to giyudo dakteche hospital nikech giketo interest gikando. Mar ariyo adwa kwayo serikal ni mondo ka issues mege thieth obedo e limelight kaka sani nitie strike mar laktache. Adwa kwayo serikal ni gi refrain from wacho weche magisebedo ka giwacho nikech ng'ato ka ng'ato chiew to wacho gimo ohero gi kata gimo paro mar mondo aparo ni gitemo ni mar mondo ni gine side mar serikal. Koro nitie jo matiyo sirikal kaka cabinet secretary, the government spokesperson ma ochiyo gokinyi to wacho ni daktache ogin the only profession mantiere Kenya kae.
Koro ng'eyo gik ma kamago osemiyo dakteche bende feel ni jogi ok omiwa kipaumbele kaka onego gimiwa, ok gimiwa rights kaka doctors to one more hold this country together in terms of health. Koro adwa gonegi Kempi Dwero kamano maduong' for the sacrifice for Kenyans. Kendo miyo Kenyans that opportunity to go to the hospital mar mondo giyud thieth. But again, gima adwa nakwagi kendo. Gini, as much as gini okawo gi ndalo 56 gi ndalo mang'eny kabisa. In case Kenyans osetho, sani wantie gi issues meg floods makoro Ministry of Health bende nowacho ni wanyalo bedo gi chances ni waboyudo waterborne diseases. Koro ero kamano maduong' kabisa. Again, gima adwa nakwa kendo Kenyans ni let us support doctors in all manner of fine ways. Nikech kaka Dennis wacho ni I'm surprised ni a medical intern onge gi medical cover. I mean, how do you even work in an hospital without a medical cover? I mean, those are pertinent issues ma onego beni wa address as Kenyans. Let us support the doctors to wawuo gi serikal bendo mi doctors the priority magi deserve. Ang'eyo ni udaktari oken the only profession, but is a very binding profession mo hold Kenyans together. Mine wasani thagre dala sana. Thagre malich niketo iyudo ni at the moment nitie nyithindo minyuolo oko nikech daktari ok gin hospital. One medical intern ma samori bor ginene Wajir kati bore kanye ochungne a lot of COs, the clinical officer and all those other people. So magi joma important. Magi joma very important. Koro wamigi the kipaumbele magi deserve, wamigi the responsibility, wamigi time giti tijgi to wachulgi in the right manner. I believe ni kautimo kamano to abosudo mbele kaka Kenya. Dr. Miskela bende ekinde mane untiere etwa katelalruok koda serikal ang'eni nitiere kanyo serikal mamalo kaachiel kod mano mar counties. Winjruok mane manuchopo godo ekinda serikal mamalo kaachiel kod mano mar counties. Kalo ni wang'eyo ni sekta mar thieth en sekta makinde duto wacho ni onego bende e lwet counties. Kendo nitiere kata governors moko mane buogo ne nyiso lakteche mantiere counties magi nodoge tich kalore ni gin to giseng'iyo maslahi margi. Winjruok mane manuchope ekinda COG kod MOH to bro kelo pogruok mane ekinde mabiro mbele mondo kik wane ng'anyo maket kod mama bro miyo jopinya medo hinyore kaka no hinyore e thuolo mar ndalo 56 mokalo. Kamano ing'eni daktari kodhi ng'anyo to kwa ng'anyo ne morwa okwa tim ng'anyo ni en gimo like a sport no wadhi orako moro kine daktari wuoge hospital ma weja tuo ngi gimogole kanyo ka jogo matimo kata cage farming e nam kama timo mapidho rech e pond kam chiemo ri chieo to ido ka rech mipidho kuro ni mane ogobal ni mane wipi dwa tho okinyal jako penjo rech ni daktari gobal ipenji ni to pigni ang'o marach kode momiyo rech tho koro kido ka daktari wuok e hospital modhi ng'anyo jopiny ka penjo ni en weche mage momiyo daktari wuok e hospital to thoth ne kwadhi ng'anyo en maslahi mar japiny maramo chunyo kano ka jothuru asante idhi hospital ipango laini the whole day nikech daktari onge yath onge machine onge laboratory onge to mage makomiyo ok awinj ber bet hospitende go makane watimo winjruok kwa igni abiro mokadho nwang'eyo ni koro ni winjruok makanyakla ni ne dhi miyo wabedo gi kwe e sekta mar thieth. Lakini ka gir jachien niko ni jogo manwa keto kogno nodhi loko pachgi obed county obed national government to kendo be jopiyo oseyudo ywak kod ng'ikruok e weche mag thieth chakre ne weche mag thieth tere counties. Governors wacho ni weche mag thieth osebet maber kabisa chakre weche mag thieth tere gwenge sirikal mag gwenge lakini jopiny ong'eyo ywak magisebedo jogo mathiedhre e osiptende mane chon pod ntiere national government osego pogruok mosebedo gi sani momiyo kane watemo timo ng'anyo wasebedo kwatimo ng'anyo e counties mawaduong' ni county based wang'anyo ne Homa Bay wadhi ng'anyo Embu Kiambu to nitie seche makoro muomowa wayo ni mae koro strike ma ok wanyal kedo ni watimo e kor gweng' ma strike makoro bedo national to kwasebedo gi strike to nije koro sirikal wacho ni gin there are two levels of government nitie sirikal mag gweng' to nitie sirikal mamalo ma national. Koro gweng' nitiere weche ma jawayuago ni mondo gilosnwa machiel kuomgi en wach mar promotion
mayudo ka daktari osetiyo kendo dok e mbalariany mochako medre moyudo masters makoro en consultant kiduogo to ng'ato ori ni koro in consultant kaka an ng'ini an gynecologist daktari mag joma mine iora ni koro an gynecologist to osara michula osara mar daktari makoro kochako tich onge promotions kumano ne giyie ni gidhi timo e dweche 3 mabiro. Mar ariyo mane wawinje kodgi ni tich wasandre jotich tin kabisa dakteche onge numbers moromo koro ne giyie ni gibiro pango mondo gindik dakteche moko anti counties 14 manja poko miyo okumba mag thieth ma ing'ado pesa mar NHIF gi medical allowance to gikawo pesa no gitimo gik moko mopogore ok ging'adnwa godo medical cover koro mano ne giyie ni gidhi miyo okumba mar thiethro kod weche mag dhi skul jogo madwaro dhi medo tiegre ka joni gibo sponsor gi mondo gidhi gisom koro sirikal mag gwenge notimo maber kuom stepping up to national bed nitiere weche mantie national oyo ni gowi mar gupo mar higni 7 no nogi ni sirikal mamalo mabogolo pesa no to miyo sirikal mag gwenge mondo chulwa godo. Mar ariyo nowacho ni wach mar interns wabo gombaka kendo ker no ochiko ni kwatieko ng'anyo ni to wanyalo romo kode kawuono kata kiny mondo owinj ywak kwan nikech kaka nodhi ong'ise gi jatend migawo mar thieth ni interns gi nyithi skul mapuonje matimo mana practical kane wago kode mbaka e yo mar simu uzo ni koro osefwenyo ni kata interns gi gima dakteche mathieth adier kendo wacho ni kwadhi wawuoyo kode to bro ne wako nyalo loso wachno kata kwa rito wach mar doho koro mar nogi weche moko kaka mar yango kendo keto mpango mar ensure ni ok wanyal chako dog kende ng'anyo nikech wacho ga ni singo en gowi ka ng'ato isebedo gi gop ng'ato mopenji ni bochula karang'o ming'ise ni bochako chule dwe mabiro en koro tiji kaka ng'ama ochiwo singo no mondo ichop singo no kiki chak blame jagowi kendo ni jagowi ni bendo hapana kile chiwo singo to fuatilia kwa waka dakteche wasekawo singo ma jogo seng'icho ni igni abiro ne gimiyo singo ma okichopo singo lakini wamiyo gi benefit of doubt itofujo bende ni sirikal ma walgo masani ni ube sirikal ma wiye tek makati go gomba kalina ma gomba gikidi kendo maslai kana mana yuak ma jopiny okagila kito mbele jopiny ne thagre kendo ne hinyre omula ne tino jopiny to ne gilinga linga makino mako wan manyaka kuno wan climb down wangeni gi koso nwago na troma gi mayowa lakini dhibedo maber mbele kendo ne jatenda ma davji ne wapar siganda Solomon kane miyo mine mokario laro nyathi achiel no yie ng'ado nyathi dere mondo pogi to min nyathi na ni kocho kamano kara nyathi obedi mangima wawene mama morocha koro bedo kwa se yuare kabisa ma pande mar sirikal no yie ni jopinyo med thagre to wana wacho ni being the bigger person wana podo the jotugi ko complicate wana podo the chandre gi jotugi kwa duoge hospital wabe wamane korgo wabe wazazi wabe ne nyira yenya kaka jopiny modong wabe the mature people in the crowd mondo wadogo chien wane ka wanyalo loso wechegi ka wane e mesa mar mbaka ma ji onge gwandruok gi lardruok mar strike erokamano. Wacho kanyo makarenya to bende kaka iwacho ni singo en gowi wageno ni sirikal obed mano mamalo ka achiel kod mano mar counties biro bedo ka chopo singo duto mane uketo koku odiochieng' manyoro momiyo koro uchungo ng'anyo maru mano sechopo ndalo 56 obed singo mano mar chulo osara mano sechokore kuom duoche mang'enya ka achiel kod singo mar miyo lakteche mago medical covers ka achiel kod singo mamoko 18 mosechop kare wageno ni sirikal biro neno ni ochop gi kare e maber maonge kendo dok chiena mondo kik wane ng'anyo moramora maket kod mai e kinde mabiro mbele kalo ne jopiny ema hinyore jopiny makale midhiero mago ma thoro tiyo kod ute thieth mag piny owacho. Kata kamano adwani waket tenge mbaka no motudore kod ng'anyo mar lakteche mano chunga odiochieng' manyoro. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere midhiero mar pio ula ma nyaka sani koro neno e kor gwenge mopogore opogore to midhiero makamae jathoro kelo tuoche mopogore opogore. Brenda kachako kodi sani koro erose bedo gino maber ahinya lakteche odoke tich kata kamano wang'eni jogo ma odaka e kuonde mag jot mopogore opogore sani koro gikale midhiero mopogore opogore nya to mine gi nyithindo makori wacho ni moko kuom gi nyalo kata gamo tuoche
onego bedni rito gi yo machalo nade mondo kik wane tuo moro amora ka atiyo kod ranyisi sani koro oseyangore nitiere muoch mar tuo mar nyaldiema kata kolera monene kaunti ma Tana River ji 44 oseyud kod tuo no ogae e yo machalo nade mondo kik okere ahinya. Mokwongo ada medoro pole gi jok mano yando yudo lal giwach flooding mando biro mang'eny ni to kineno ni ng'eny jogi kaka ne ugolgi kata nochuno ni mondo gidar giwuog kama ne gidake to gidhie skunde to gidhie other public facilities mane nitie facilities gido ka namba no mar jok modhi odak kanyo ng'eny obed cho koro bedo yudo kata ka en cho achiel kata en cho mane maybe serve mana students matin e skund no to koro jite obiro mobet kanyo tuoche nyaka bi wuoge kanyo nikech pi nitie kanyo to en pi molil kaka giyudo kaka yor chiemo be koro onge tuoche kaka malaria gini be koro donjo nikech onge arita mar ler e yo makare e gin waneno ka tuoche waterborne diseases sani to koro nyaka beda mang'eny taneno ni en gima ber ni seche ma tuoche gi chako nikech ma to onge kaka wanyalo geng'o dakteche be koro nitie shida koro dhi bedo ni siptende wa mantie gini gi capacity mar deal gi tuoche gi nikech ka outbreak kaka gimoro kama kolera iwinje ga e county ni kawuono kachopo giko mar juma kata manyien to yudo kose spread ahinya to okodhi mana affect jok mani kacha kende nikech kapo no donje pi to koro en pi jitema tiyo gi pigno ibed ni ine kar jot ma ji nyodhi kapo wigi wach flooding kati beda ni into pinyo ko affect lakini bedo ni tiyo gi pi achiel ma jogi tiyo go ni it is going to spread very fast to ano ka nitie yo minya gengo waseneno kinde ka nitie kata vaccines mag kolera onego bedni magi gik ma government keto available ni joge to mondo ging'iyane ni kuonde ma gitere joge skunde be nyose land ni dwa yaw on Monday no koro jogi gidwa dhi kanye jok ma pod pok oyudo kama gidhiye ng'eny sikunde nogogo be okethore kuma nyithindo onego bed ni dok e school chakre wuok tich koro pani it's high time mondo serikal move with speed ndalo adek magiketo ni mondo one kaka jogi nya yudo kama gibete mabet long'o mondo wageng' kich kinde duto to geng'o loyo thiedho. Ilero kanyo makarenya Victor Korkakuri nyaka sani koro waneno ka muocha mag tuoche mopogore osechakore to maduong'a ma ji oluoro en tuono mar nyaldiema kata kolera mathoro mako ji to mani kelo kod pi mochido kaachiel kod chiemo ma ok ni kare ma seche moko ji chamo kata chiemo moko tede e yo makare. Jogo modak e kuonde ma ji jote onego bed ni chiwo negi arita machalo nade mondo tuoche ma kamae kik gamgi. Bende wabobedo ka winjo Miskela kapok wawe mar mondo mi onyiswa kaka jogo modak kuonde ma ojote onego bed ni ritore ka giketo ler kik gigam tuoche. Okay, mokwongo wach mar jomodak kuonde ma mobedo affected gi pi mostly I think aparo ni Muskela bro lero kanyo maber in terms of prevention ma gimonego timre but mara en very pattern ke adwa penjo the Ministry of Education kendo adwa penjo the Ministry of Health magi issues mwasebedo godo for years okay the first time mwaneno floods okay the first time mwaneno ntindo of the school because of one or the other sama wosani wantegi county Pradek Gochiko mobedo highly affected magi counties ma ntindo oknya the school in the right manner because even as a parent iluor abote nyathina na the school on these conditions gimana dwa penjo the Ministry of Education how many schools have been really affected how many schools are we talking about that are mobedo affected ahinya manthindo oknya the school manegi mapenjo adwa penjo Ministry of Health ung'eyo ni gik makamagi timre what are the measures nikech gigi osetimre every now and then what are the measures in terms of governance kaka a governance expert wabiro kod solutions to what I would advise the government ni kwang'eyo ni we have 4,000 schools for example out of these 4,000 schools how many schools in these 39 counties mobedo affected so much ma nthindo oknya the school at the right time sani waya school on Monday so wange the numbers the Ministry of Education nyakange numbers so that in the future wange ni what are we supposed to do as a nation
because okwanya ni every single time moido floods we look away, we don't give it a priority. These are our children, we have to give them the priority that they need. Koro adwani mondo Minister of Education obi kendo work out maler to ngis jo Kenya ni school mantie Siaya makamae obedo affected to gine nyatimre kendo in the near future. Adwani makparo no gikanyo kotudore kod skunde yao kalwani mano be mbaka mabende wabogoyo. Adwani Dr. Miskela bende ngiswa kaka ji nyalo gayo landruok mag tuoche ahinya nyate kinde makoro midhiero mar oula okwako gwonge mopogore opogore ji ojot e skunde e chief camps moko kuom gi bende nitiere kata e pewe mopogore opogore. Kata kamano waseneno ka nitiere landruok mar tuo mar nyaldiema ahinya nyate e county ma Tana River moseyangi ni ji 44 oseyudo tuo mar nyaldiema. To ng'eni tuo mar nyaldiema nyalo kere mapiyo ahinya kendo komako ng'ato to onyalo nego mapiyo ahinya. Jogo modak kuonde ma ojote giritre e yo machalo nade mondo kik gigam tuoche, to gin tuoche mage manyalo landore ahinya gi sani, Miskela? Nitie tuoche ma ni waterborne diseases. Kwacha gi kaka Luo wang'e maber ni nyaldiema kata cholera is top of that list. Kila mtu ok ti gi pi mar mfereji. Dijo mati gi pi mar kisima masani koro flood water. No kata Luo kaja kwa di loso to ji e choche mokony piny ka. Koro ka pi mar flood water diro riwore gi cho. Aso koro nje kisima kelo problem. Kwenye tunya ko chak chwako pi mora mora kata migole kisima kata mianju muodho ka bera nyako chwaki ka pok utiyo godo. Mano number 1. Number 2 en tuo mar malaria. Sani ko ka koth kama to pi kundre kendo ka mi jokoni the net to malaria dhi medre kabisa. Koro nyaka joturo chak nindo net mobedo treated kendo kwanza nyithindo mani piny ne higni 5 gi jogo mine mapek gi make sure ni gikawo net gininde kendo ka ng'amiyo mapek nyaka dhi hospital chak clinic mondo mien ni fancy da prophylaxis mondo kik giyud tuo mar malaria. To bende tuoche waluongo ni filariasis. Ka kiyoro oula nyithindo dhi ogo abal e pi mokundre ka ji wuothe oula no mang'eny to nitiere kute manie pigno manyalo donjo gi pien ma dhi e remo ma kaka schistosomiasis dhi mabede kata e chunyi liver moko dhi nyaka e bladder kata kama lach chokre ma kel problem. Ko kik ji yora pi aoyaye to bende kik nyithindo dhi go abal e pi mokundre kune kor gweng'. Mar ang'wen en ni weche mag dhi ka thieth sani be koro bedo complicated. Nino ka maybe Luo ji dhiga ande hospital ikawo peng kata piko ma idhigo ka ng'ato tuore. Nino ka koro sani jogo matuore kata joma mine mapek muoch kayo nyalo yudo pek malich ka gidhi konyre kata that ichopo e main road mondo gidhi hospital. Koro nyaka giket mpango maber ka ng'ama miyo mandalo ne chiegni chopo makata muoch chiegni chako kata ndalo gi mag nyuolo oseromo ochako bedo ne but hospital kata neno bende ka ne wacho ulano oketho kata othiro weche mag thieth e hospital kaka ma Ahero mane flooding odonjo nyaka hospital ma koro orocho weche mag thieth. Mago challenges mang'eny madhi bedo ka to at least we have solved part of the problem ni daktari ni hospital kendo rito lakini prevention ojo ne geng'o ber chon ber dimo oloyo dhi kajuoga. Koro jotura mondo bed gi high index of suspicion gidwok risks gi expose themselves too much. To kati ko bede ni en weche mag nutrition Guys, makoro pi oula biro mo nyalo biti a lot mane opidhe tok rundu koro maybe okethre kata dhiang' minyiedho koro sani onge kama dhiang' chame lum ko dhiang' onge chak ka bende nutrition bende dhi dok piny kendo malit ni mbele kae keyo marwa dhi dok piny kodhino nodhi moketho cham mane osedokra mane oromo doyo. Koro wa prepare for that kendo wa make sure ni sirkendewa mag gwenge oketo steps not just for mitigating sani but gingine in the next 4, 5, 6 months ukech madhi ndeno mbele kano gi address nade. Kamano
Iwacho kanyo makare ahinya kendo dagom mar mondo mi asoma ne ote moko ma jopiny chwalo kinyi makawuono kapok wayieni mar mondo mi idhi mbele kod tije gi mamoko mag odiochieng' makawuono Dr. Miskela kaito wadhi mbele kod twaka kod Brenda kaachiel kod Victor studio marwa kae. Nitiere ote moko ma joneno magwa ochwalo kinyi makawuono kaachiel kod penjo moro ma janeno marwa nitiere godo. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni lakteche otimo maber kuom dok e tich. Kata kamano waselalo ngima modhuro nyaka ne ng'anyo chakre. Anakwayo ni sirikal koro ochop singo magiketo gi lakteche. Mogik to sirikal omany kaka ginyalo geng'o weche ng'anyo gi nikech jopiny ema hinyorega. Odhi mbele kowacho ni kaber to sirikal oket joma nigi lony e migawo mar thieth gi somo nikech magi migepe ma very sensitive madwaro lony makare. To gima awuoro ni further notice en mana wik achiel. Sirikal ni ok en serious. Aluo twak ka an umoja. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng' kuom ote makamano. Fred Osuru owacho ni Ramogi TV apoyo lakteche kuom keto kogno e winjruok. Penjna Dr. Dennis ni kapo ni sirikal ok ochopo singo okang' mane magidhi kawo. An Fred Osuru ka an Dandora. Ero penji kanyo Miskela. Mane bende madwano bed wachni mogik ka watieko kodi okinyi makawuono twak marwa kotudore kod lakteche chungo ng'anyo margi. Kapo ni sirikal ok ochopo singo margi manuketo kogno odiochieng' manyoro momiyo koro udok e tich. Okang' mane mubokawo kaluwore kod penjo ma bende Fredo penjono. Miskela. Sirikal ma jomiriambo mok chop singo yath kata wuon tich moro amora ok wene ni sirikal kende any employer ma jamibadhi mok rit jotich kata mok chop singo yath en mana achiel kende. Yath jatich wuon tich ailano kata sirikal ailano en this strike kendo ng'anyo. Teko ma jotich nigo e piny ka the power ma workers nigo piny mzima en teko mar kawo riekregi kata kawo lochgi ma gigol ma gibed go dala. So the power ma wan go en ni ka okichopo singo wabo golo notice mar ariyo to waendelea gi ng'anyo. Mano e yath mathiedho sirikal ma wiye tek mok winj wach. To mogik ahinya yoni da dwoko ne jopiny erokamano maduong' ahinya kuom riwruok ma giseriwowa godo. Gima nomiyo sirikal odok chien moyie bet piny ne en public support ma jopiny hinyre to ywak kendo ging'e ni jogi hinyre. Lakini wacho ni kata ka wahinyre kama to dakteche nyaka mi ratiro margi. Piny Kenya ka nyaka wachop jogo ma chunga adiera ni ka ng'ato hinyo wadgi wacho ni ka liech nyono oyieyo to kik beda ni koro ni neutral ni ling thi. Gol duondi mondo iwach ni kanyo to koro sirikal olalo kendo to ratiro mag dakteche. Koro support no ne ber kendo wawacho kaka dakteche ni wadhi duogo gi chuny maler kendo wadhi konyo jotuowa kendo jogo wa manja watimo clinic wadhi timo negi juu chini kata jogo moyudo complications wadhi temo mwanyalo te mondo waduok negi ng'uono mane gitimo kuom wa support no. Wan nyithiu kendo pod wawuok e gwenge wan jogo moselebrate kokadho penj kendo pile uluongo warambe wagero kanisa. Koro support no waendelea go to mogik en ni waket uru kandewa mag gwenge gi national tesre giloso ji mag thieth. Wawe wecho gini sasa ma ng'ato otho kata ng'ato mosandi to yini ng'ano kiani Nyasaye omokawe odhi e polo. Nyasaye ok yie mondo nyathi ma jagni abich kaw to Japan bet nyaka 100 years. We put our leaders on notice. Maka ng'ato ohinyre kata motho kigibie liel go mana siasa giwe shilingi 2,000 wapenj MCA no ni ang'o momiyo hospitali ne onge gi remo ka ne onge yath momiyo miyo ni otho ka konyre mondo okel nyathi e piny ka. Let us hold our leaders accountable on matters of healthcare. Erokamano ahinya Dr. Dennis Miskela jalup jagoro mar KMPDU kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi bi uchunwa ler kotudore koda ng'anyo mar lakteche mana uchungo odiochieng' manyoro angawei mar mondo mi idhi angawei thuolo mar mondo mi idhi ilu weche mamoko mag odiochieng' makawuono. Dich minyalo bedo godo seng'isudu doge tich. Fano ni bende nyalo bedo ni ikori mar doge tich mar mondo mi imed tiyo ne jopiny e yo makare. Poch kaachiel kod pak ne lakteche kuom doke tich mar mondo mi jopiny omed winjo maber kata omed winjo chenro makare ka gintiere e ute thieth mopogore opogore e pacho kae. Nyakwara Moge Jwang' yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani. Bang' yueyo tabo bedo ka duogo wadhi mbele kod twak kod Brenda Ung'alo kaachiel kod Victor Tieno. Kik idhi mabor.
skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Make the most out of the rains by storing water with Powertank. Powertanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. Powertanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Powertank. Feel and chill with Powertank. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielu bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desre uru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa modwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Lawyer sort of dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigandgi bende ne iwuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, saa 3 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod chala mar Kenya. Gisani e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka antiere kod Brenda Ong'alo ma en jagoro maduong' mano mar duond bura mar UGM kaachiel kod Victor Otieno jalonya e weche mag telo. Watwak kotudore kod weche mopogore opogore matimore pacho ka. Med chwalonwa ote penjo paro mora mora kokale namba mar ote machuok 236900 mbui mara mar Facebook bende nyalo tudri kodwa achiel kachiel yudowa kanyo Ramogi TV YouTube bende nyalo yudowa Ramogi TV Kenya. Kwa dhi mbele kod twak marwa odiochieng' manyoro riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyaka sani koro gidwaro ni sirikal omenda mane gisingo ni gibiro bedo ka gichiwo ne jogo maula okelo negi midhiero kowuok 10,000 nyaka 100,100 ka giwacho ni 10,000 tin ahinya ne konyo jogo ma oyudo midhiero mar oula. Ne giloso kod ute fuambo ka otelnegi kod jatenda duond bura mar Wiper Party mano Kalonzo Musyoka. We wawinjane monde. We also note that President Ruto recently announced in Mathare that the households affected by the floods will each receive 10,000 shillings with 1 billion already set aside. Again, this is a case of too little, too late. For the families who have lost everything, such allocations are too little to start afresh. We demand that the government increase the financial support to at least 100,000 shillings per family
and immediately launch an emergency aid appeal for all the flood victims in Kenya. Red Cross projects that the flood situation could need at least 7 billion shillings. Aya, riwruok mar siasa mar Azimio chayo sirikal kuom singo mana 10,000 kende. Victor, beni paro ni omenda no tin ahinya nego chwale nyaka 100,000 in kaka jalony weche mag telo? Omenda no to tin, to ok ochuno ni nyaka chware 100,000. Wanyalo bet piny kaka anyuola to wapenjre ni 10,000 ni ng'at madwa miyo 10,000 ni mantie Madare kata mantie Huruma kata mantie Mukuru ento onano circumstances oloso ga 10,000 dwe. Nitie moko mok los kata 10,000 dwe. Giloso pesa matin kabisa. To gima Azimio wacho ni the 10,000 is way too little. Okapar ka in the right manner. Nikech kata dibend ni en Azimio manintie serikal kawuono magi gik madino timore. Floods podo dino biro. Koro 10,000 ok en pesa matin to someone in Mukuru. Jogi ni sani as we speak today nten gimantie oko. As we speak today nten tindo ma ok nyadhi e school. As we speak today nten tindo matuo. Koro the government nyamua ni ongwe gimo miu to wadwa ni wuok kae nikech it's a health hazard. But at the end of the day, if the government wacho ni we wamiyo 10,000 man mondo tim go gimoro, it may be too little, but we can come to a conclusion and say we wamiyo kata 30,000 moro. But okwanya keto a specific figure ne government ni nyako bed 1,100. Nyako bed reasonable citizens, nyako bed reasonable Kenyans to aneni the issues mege jo Kenya obedo address in the right manner. Now again, again an important ni oken delu for par and the channel of distribution in case samoro wabo miyo gel for par, yes, but obo chopo ne jo Kenya samoro miyo gel for par to ja Kenya deu del for beach kata 2,000. So what is the channel of distribution el for par ni? How do we identify exactly ngano ma deu do pesa ni to odi de eyomane? Does the government has the correct data in terms of information of who lives in what area? So that wamigel for par. Ingeni Kenya take advantage of everything. Ngato diwo kumoja to di Madara diwa chunia bena daka adu el for par ni. Waonge kod that goodwill for our fellow Kenyans. Koro wakonyre uru to wakony nyaka serikal wabigi a figure mwanyalo kwenye gojoge. To samwami ogel for par ni endi. Wangiso gene gede kanye. Ukwa bed serious mondo wangis jo mantie Madare ni wamiyo for par, but we are redirecting you to a specific school whereby inya dhiti be temporarily gel for par ni kantie nyathe to waket kuonde matero wa Kenya gi waket medical camps kacha, waket some level of materials mantindo nyadhi to tim a little bit of exercise kapok gidhi e school. Koro awacho ni pesa na oktin to bendo kong'eny. But at the end of the day, let us do something with it and we'll give it to Kenyans in the right way and the right manner, yes. Brenda Korkakori, winjo kanyo ka Kalonzo Musyoka, jatendun bura mar Wiper Party, wacho ni 10,000 tin ne ng'at madwa chako fresh. Nikech ong'e ni jogo modake kar dak ma Madare, bore Nairobi kae. Duto kata ng'enygi mwandu mag gino yuer gi pi udi mag gino kethore. 10,000 ni bende bro romo gi winjo kanyo ka Victor sewacho ni okwanyal wacho no tin ahinya bende okwanyal wacho no ng'eny ahinya, but ne ng'amo dak Madare seche moko nyalo bedo mana moromo. Kata kamano mede malo nyaka 100,000. 10,000 to gi economy masani kit ngima ma ji odak e sani 10,000 no tin kabisa nikech magi jok ma gigegi mag ot te ne ulo tingo. Obed uniform, obed buge, obed documents te piendo tingo. Koro magi jok madhi chako from zero. Asto aktemo ng'iye gi angolo mar ni jogi dwa wuok kama gintie kama gi joteni. Gidwa dhi chako manyo ota fresh magi chul magi chak ni nyithindo dwa dok e school nadio idwa twang'o uniform nyithindo gi pod nyaka chiem sibtende pod nyaka itergi okang' ni wach ni koro thieth en nono koro idhi adhiya pod ibo dwaro fare pod 10,000 to tin kabisa nikech ing'iyo the prevailing circumstances as a preventive measure. Wasewacho ni oula en gima it is a disaster. Oben gima pod mnyatimore pod waneno kilando ni kodhni to pod nyamedo chwe. Ng'ato ka dwa dhi manyo to kang' no dog kama no dakecha.
Matiende ni kata kit ngima modhi dake nyaka bed ni koro dhi lokore. Dhi chuno no many ot in a totally different environment mondo kik kendo chak bed ni nitie chieng' moula kendo botimre kendo boyudre this circumstance. Koro apani it should be a concerted effort, both kaka serikal wacho ni chiwo mago maginya yudo. What is the county government doing? Nikech pile ka pile wang'eni budgeting, every county government kata serikal mora mora niga gi a percentage, akiani nga 2% mar giketo kando mar disaster management. Ng'eny no, most of the time ka disaster moro okotimore, pesa ni pod ok tiga godo. Kanyo multi agency cha kae monigo bedni ji wacho ni Red Cross omiyowa ma serikal malo omiyowa ma county government ma Nairobi kata county government ma Kisumu mano ni jok mabedo affected kata Ahero gini, pesa mane magin go, so that obed ni en joint efforts maka serikal wacho ni 10,000 mano serikal mamalo wacho ni 10,000. What are these other bodies doing mondo gine ni jogi? It need not be in terms of pesa. Ngato nyewe wacho ni waseneno ka jo-Kenya kindete wabiro ga together schema weche makama midhierni makama omakowa tino ga ka nitie pay bills mosegol, nitie jok ma donate lewni, bedding, nitie jok ma donate ginya yudo. It is that concerted effort mabo miyo jogi dog magibed settled mondo giyud kaka gichaka fresh. Nikech kuom adiera to kwanya wacho ni kata 100,000 no oromo mondo giyud ngima gi chabak lalo sebede. Koro wane kaka waduoko gi giyud kaka gichako. It is that kick start off. Koro kikwacho cha ni 10,000 tin kata 10,000 ng'eny, 100,000 tin, nitie ng'at midhi mi 100,000 to ting man godo is more than 100,000 no, to nitie ng'at midhi mi 10,000 ni tene na ng'at achiel no kende en odhi mamanyo kaka ochulo ot to ochako doka mako maintain. Victor bende wacho ni 10,000 ni kata obedo ni serikal nokung'iso ni bro bed ka ichiwe one off, kosi bo bed kichiwe dwe ka dwe, nikech wang'eyo ni en midhiero ma jogo nitiere godo to gibo bedo ka gidak kode kata mar mondo mi koro gisettle, mar mondo mi ngima margi odoga makare kaka ni yande nitiere chon bro bedo matek ahinya. Kata kamano bende mulo wach moro kanyo nego bed ni ichiwe e yor lero, nego bed ni ichiwe e yor lero e yo machalo nade mondo kik wabed gi kes ni omenda makamano gole to lware lweta achudhe ma ng'at ma nitiere ma obed affected ma nitiere kar jot kacha to ok yud gimoro amora. Seche moko yudo kata 2,000 kende, 10,000 gol, kata seche moko serikal oyie ni koro bro mede to koro pesa no lal meru. Nego bed ni tiyo kod lai mane mondo pesa no chop ne the right people kata jogo moyangi. Mane kama koro issue med ethics come in nikech ineno vitongoji duni I may call them that jomodak Mathare, Mukuru kwa Ruben, Uruma and those kind of places mobedo affected kumaji bedo obedo displaced. Wantegi nyumba kumi initiatives wangeo everybody ngamoda kanya gi kanya, wantegi chiefs, wantegi sub chiefs, wantegi member of county assembly, gintegi data of the people who stays in those kind of locations. Koro wanyatio gi nyumba kumi initiatives wanyo involve the chiefs and the sub chiefs mondo gibi bendo gimi walero kanyo be mabongiso ani jogi betio gadier jobige begingeni how many Kenyans modake in those locations that the people that they represent. Wanyalo keto gi accountable to append gini what is the data of the people that lives here. So mano bende miyo wa the right way mwangeo ni in case gimakamano timre kendo, that is how we should be able to address those kind of issues. Okwanyalo wisha way to wachi ni wabo paro ni angeni manganen ga nebana nganen ga kacha ntie jomoseto mo waonge the correct number of jomoseto. Koradwa kwayo ni mondo wamakre uru together, the chiefs and the sub chiefs and the nyumba kumi initiatives and all those other bodies involved mondo aneni wanyalo konjre e yo mane mar mondo wayud equitable distribution of resources in terms of the 10,000 shillings ma serikal dhi miyowa. Kata ka serikal dhi miyowa one off payment, kata ka obo miyowa monthly payments, akwayo ni mondo serikal obi kod the right channel, speak to the right people mondo wakonjo Kenya. Yes. Brenda bendi mulo kanyo ni nitiere omenda mano mara kedo kod masiche mabira poya kata disaster ma kopogore kod mano mawuok e serikal mamalo, nitiere mago ma nitiere counties magwa. Bedo omenda no sebedo katiyo makare adiera kwang'iyo kata kinde mokalo chien. Midhiero mar oula en gino manyaka sani wanyalo wacho Kenya kani en higa ka higa, katinde ni koth kochwe to ji yudo midhiero mar oula. Onego bed ni tiyo kod omenda ne yo machalo nade mondo waked chuth kod midhiero mar oula kata kinde mabiro mbele, kata kapo no biro
to ok ni ohinyo ji design mwaneno ko hinyo godo ji gi sani. Kindete wach mar disaster management en gani ikuongo itemo prevent. To kisetemo prevent to yudo ka ok inyal geng'e nikech okang' ni wach ni kawuono wanya geng'o oula. Yes, there are efforts tupande miti watimang'o, but climate change and climate change wakia ni next year koth ka bobiro mang'eny koso bobiro matin. Nyabedo ni kata wach mar fires waneno ka seche moko lal wuoke mang'eny ahinya, landslide gini. Koro nikech serikal ka serikal nyaka ket ga mano in mind. Gini ka oga pesa ni tiketo kando timiso ni this percentage onego bed nu tiyo godo disaster management, disaster prevention and mitigation. To koro kinde duto pesa ni okapar kosebedo kitiyo kode e yo malong'o nikech de bed ne en pesa manitie kanyo the response do osebedo maber nikech ka seche ma pinye chako ting'o ji Nairobi, counties moko nyonego bed ni oseketo measures in place maginya geng'o godo giwacho ni koth ni tero sechako kata seche ma meteorological department nyosechiwo ni koth nyabiro to dhi bedo mang'eny moloyo. Pesa ni ema nyonego bed ni jogi osekawo magiwacho ni gidwa temogo kaka ging'e jok ma dhi bedo affected. Of course the areas ma pi ting'e ga ji maula timre mang'eny gima timre higa ka higa wasebedo ka wang'eyo kanye mande gikuongo prevent go giwacho ni meteorological department osewacho ni madhi timore koro wuoguru udhi to a safer space. They will mitigate nikech waneno ka wayudo lal mar ngima, wayudo lal mar mwandu. Mago gik ma de wasetemo prevent. But kirango maber tiyudo ka pesa mar nitie je county ni obed office of the women rep, obed office of governor. Budget no nitie but okosebed kitiyo kode yo malong'o. Koro mondo obed ni leaders wa chako keto measures go in place. Ingeni ka nitie pesa moket kando mar disaster management en pesa moko nego bed ni mulo nikech disaster to nyawuok sa asaya be ok bi mi signal nikech mar koth tero berberi nyawati to kapone en match mawang'o gik moko mago gik ma response should be there because pesa no nego bed ni en gima nitie ga ready minya ti kode on the need basis. Adona somo kukuom ote ma joneno magwa chwalo no kae to wadhi e twak machielo mano mar yawo skunde okinyi makawuono. Ote moro wacho kae ni miyo ng'ama wito everything 10k ni mondo restart lives afresh is like encouraging them to look for another riparian areas to settle with their shanties. Wacho ni 10k ok rom kata transportation kwani pesa manyocha pinje ma our development partners ogolo biro konyo jomage ka ok jogi sani government tugo kodwa. Ote machielo Alfiko Sudo wacho ni 10k to mono gi joma oyudo masira sirikal omedwa kata obed 30k bet ber ye yawa kwani Kenya kae onge sama japiny inyalo kony maonge ywaruok. Ka bende ote machielo David Oda wacho ni mosna welo solution mar joma ulo ywero mani Nairobi kata aluora mag ute mage wacho ni igero mawachore ni gin 80% complete gidhi gidaga kuro mago ute mago mag housing levy kata ute manengo gi yote wacho ni jogo omi thuolo odhi odaga kona. Adonwa ketenge weche go motudore kod chudo kata chulo jogo ma oula yando kelo negi midhiero. Owinja ne kaka jatend piny Kenya William Ruto no loso odiochieng' manyoro kinde makoro no lando ayanga ni brobed ka iyawo skunde kochakore chieng' wuok ticha mano juma manyiena kata bedo ni ne ochiw milome motelo ne mano ni skundi brobed ka iyawo ibibed kiloro until further notice. Jonyuol mathoth bendo osebedo ka ywak ni further notice ne en mana juma achiel kende kata kamano ikruok bendo oseket makare e skundego mar neno ni classes kata kilese pi ok opong'o chope nitiere makare kose oyo. Wawinja ne kaka jatend piny Kenya no loso monde. All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe and we have made adequate arrangements. We have asked members of parliament and we have provided resources through the NGCDF for repair of classrooms and other facilities, learning facilities across Kenya, and therefore all schools will be opened on Monday next week.
Skunde duto iya wuok tich juma manyien. Na Victor Beniparo noseket piny chenro makare kata lai makare mar neno ni skunde go e kinde moyaw to nyithindo dhi e skul maonge chochni moro amora. Kata obedo ni jatend piny owacho ni kaluwore kod lalruok mane gibedo godo kod migawo makoro chal mar kor lwasi. Gisewacho ni koro lwasi seche moko juma manyien koth biro bedo kosedok piny to nyithindo nyalo dhi e skul. Par ni wantiere kod nyithindo kopogore kod mago modak e skunde. Wantiere kod mago magin day scholars ma nitiere kata piny mokethore kinde ma kidhi e skul gin nyalo yudo midhiero makoni kod kocha. Kata kamano bende juma achiel kata jumbe ariyo mane olor godo skunde mano nego beni yawo skul mano lore. Juma ariyo go bende sirikal oseketo lai makare mag neno no oket kila kitu duto makare mondo nyithindo yaw skul maber. Mokwongo okane kendo aneno ka obedo rais na bedo no bedo ill advised mar mondo oyaw school by Monday nikech to nya penjo ni ngamo ill advice kata ngamo chubo ne paro ba ok ni kare rais obedo ill advised nikech in all manner of fine ways rais nitiere gi government advisors nyaka means of education mano advisors meg rais nikech means of education mantie e field to oneno gik matimre emomiyo nawacho ni nakwayo kendo akwayo the means of education Mashogu and the team nakwayo gini mondo gimiwa the right data in terms of schools mobedo really affected nikech nitie nyithindo mok nyal dok e school at the moment as we speak. Kineno gazette makawuono wacho ni nitiere skunde mantiere kaka Elgeyo Marakwet mobedo extremely affected that even in their homes or ginyal kata bed utegi themselves to ntiere skunde though still in Elgeyo Marakwet ma Kenyans odak kuno kaka IDPs. Koro kang'eyo ni what channel the president wacho ni wasegeto enough mitigation processes to enable our children to go back to school. Dakwayo ni mondo ging'is Kenyans the reality on the ground. What is the reality? The reality is, yes, we want our children to go back to school. Yes, we want learning to continue. Yes, but then we have to look at the risk involved. What are the areas ambazo zenye mobedo really affected that we can postpone for another 1 week. Mondo anani wadhi kuno on the ground to work on Kenyans in those kind of areas. To chane to pesa mogol ni pesa ni wadhi miyo Kenyans modak e skundegi mar mondo ginyiew furnitures and to gibede skundegi to nthindo dhi somo kanye. So those are the question ma adwa na penj President William Ruto. Ang'eyo ni he means well for the country and he really wants to see learning continue because education is everything. There are two things. Sani daktari osedok e school osedok hospital to school bende wadhi yawo. So those are the two most important things in this country, education and health. Koro and in to education kai what is the right channel that will enable our young children to go back to school? Kaki wacho ni the scholars bende go their school. Ntie kuonde moko ma okinyal kata kalo. Tana River you can't even walk. You can't even step anywhere. So how are kids supposed to go back to school in those kind of areas? Wabed code data from the means of education march on these regions. We are going to postpone it for this a number of days. But these other regions like Nairobi, there are certain places you can go back to school. What of Mukuru? Toponono kotim kamano dong mano nyalo disadvantage nyithindo mokalo ne syllabus ten achiel. Penj mi bobed kitimo, bed mano mar KCSE kata mano mi bobed kitimo mar grade auchiel o bobed achiel. Dong bo disadvantage nyithindo masomo e skunde mag piny owacho kata kamano wawinja ne Brenda Mondi. Wachni Maria skunde gi sani wang'e ni nitiere jogo mojot e skunde gibodhe kanye skunde to se landi ni Monday iya skunde wanyalo wacho ni wantiere mana kod weekend kochakoro odiochieng' makiny ma en holiday to wuok tich nyithindo dok e skul. Bedo ni pod sirikal okoyango ni gidwa tero jok mojot e skunde gi kanye mondo eka wayud kaka nyithindo dok e skul on Monday. Apani this was a rash decision nikech kaki wacho ka wacho ni nitie skunde moko bedo affected whatsoever ma jogo nyado kadok e school but is that a majority of the schools? Skunde mag public ma most of the majority mar population nyithin gi gidwa dok e school ni nango kata kaponi skunde go ji oko jote. There's the issue mar ni some of these schools have been washed away. Wano ka nitie skunde ma koro sani gionge choche skunde ma jopuonj oyudo lal skunde ma pod pio umo nyaka sani idwa tim nango magi make sure ni jogi te Monday magi wacho ni nyithindo dok e school
nyithindo gi gidwa dok e school machal nango, is the school available mokwongo. Koro apani this was very rushed. Ede gi kuongo gi make sure ni giyudo kama gitere jok mojot e school, ging'iyo status mag school ka school, eka gi make that decision. Maybe one more week noromo mondo giyud kaka skunde ma need repair, skunde ma onego bedni ma jopuonje be oyudo lal, ma jonyuol oyudo lal, ging'iyane malong'o mokwongo eka giyud kaka gitero, kaka gilando chieng' ma nyithindo chak dok e school. Yes, there is a need mar neno ni school education continues nikech mbowa wane juma mar ariyo, wadhi e juma mar ariyo mane wacho ni koro somo dhi leo. But kirango the bigger picture, nyithindo gi dwa dhi timo penj gite. Bedni skundi noluoke gi pipi noting'o, kata japuonj onge, kata nin kar jot moro ma ikia ni dwa chako nadi dok e school, penj no ok dhi deo. Koro apani serikal be seche moko the decisions ma gimeko onego bed properly reasoned kapok lendo makama owuoke. Parents osewacho ni ok gidhi, my son is not going back to school. I mean, you can't force that. Parents osewacho nyithiwa ok bi e school, dong nyathine en mara, dong an man kode ot, abro puonje. Mane the rise mare, most parents are saying that koro abro puonjo nyithiwa ot nikech ka government ok nya keto the right measures mondo watek nyithiwa school. Ing'e ni wang'isi gimoro achiel neno, ineno skunde kaka Brave and Brookhouse, nyithindo dhi e school. They are not affected in any way. No way they are affected. They are public school in Umoja, they are public school in South B, they are public school, any public school, they are actually very much affected in one or the other. We've lost even teachers. Koro, okay, a very easy decision for command. We are the majority, and a very it's very sad that we are really forcing our kids to go back to school, learn in any way possible. I mean, that is wrong. We need to provide a good environment for them to go back to school. Koro, wangi Kenyans from the eye of a parent, from the eye of a leader. And then wangeni we are doing the right thing as a country. To kata kamano bende wakelo twak moro mana kaka iwacho ni seche moko koyaw skunde gwenge moko to gwenge moko to pod olori. Dong mano biro bedo ka disadvantage nyithindo kose nango Brenda nikech yudo ni mana kaka iwacho ni bende penj to en achiel. Seche moko wach ni skunde makata katiyo kod ranyisi mayudore kar dak ma Mathare mayande koro koth oywero gik moko mang'eny, skunde makama giloro. To mago mayudore kata county ma Kisumu kata gwenge mamoko ma pacho kae tiyawo. Dong nyathi ma biro bedo disadvantage kata ko bedo ni jonyuol koro chung ni anto nyathina ok dhi e school. Kichingini seche ma janyuol wacho ni anto nyathina ok dhi e school, the moment ma government directive cha nitie ni skunde oyaw. The assumption en ni somo dhi mbele. E skunde duto. E skunde duto. Bedni skundi no unyo luok gi pite, bedni in kaka janyuol pod ok inyal trace nikech nitie jok ma pino displace gi completely. Serikal pok omiyowa data, proper data mar ni ji adi manyo bedo affected, skunde adi manyo bedo affected. Kore gimawacho ni government should also stop making pronouncements without proper research. Nikech seche moko it is informed, but the public should also know ni serikal oseng'iyo kama oyudo ni skund ni to nego bed ni yao, skund ni e status machal kama, moro ni status ne pod rach. Then you now come to a compromise. Wachi ni koro watim nango in these circumstances. Ka skund ni, yes, wahero sana ni wadwa ni wayao skunde mondo nyithindo doge school. But skund ni ema jok jite mani ere ni mano bedo displaced obiro oyudo kama gintie sani ni. Wadhi neno circumstance ma idhi yudo ka oyaw school, nyithindo dwa dhi e school, jok mojotek skunde ka be pod nitie. To tuoche mawuok gi wadwa geng'o gi nang'o nikech gidwa chako landre, nikech interactions ma jogi nigo te kiyudo ka facilities mane skunde go is not enough to sustain jok mobedo rehabilitated kanyogo. To at the same time population mar nyithindo madwa yawo school, facilities go mokwongo okoromo. Koro serikal should before making that decision giyude proper data mondo giwach ni aya wan gi week achiel, all the concerned parties one kaka jok manya wuok e skunde gi wuok, skunde ma pon okethore ero government or direct, no ka president direct NGCDF ni mondo oti gi pesa go to restore schools. It is not enough to direct
nyaka gi make sure ni skunde go aina habitable state mar mondo nyithindo doge school nikech there is the issue of safety. It is not just education. Nikech moko wacho ga ni human right. Yes, I have the right to education. I have the right to health. But gigi right to education ni odwa bedo attained in a safe space. Safe space no koro onge nikech skunde ni situation magintieno. So let us try and find that balance. And let us also not use the syllabus as a scapegoat. Okay, right mondo watigi syllabus. Kasama wuoyo kod ni last year last year ne waonge floods. Don't want to get students in Turkana. Maonge the learning facilities, but the syllabus is still the same. They get affected every single now and then. Until moko they cut school completely. They do the same exams. Kono katakuwa postponed for some regions or not. There are certain regions that have always been behind. They were Jer, the Turkana, the northeastern. Even going to a school is a privilege, but then we still subject them to the same exams and the same syllabus. Koro kwanya you use syllabus as a scapegoat wash ni learning madimbele to learning modern chien. In a normal circumstance, Kenya pokuwa attain the level of a first world country whereby the syllabus cuts across everybody, get the same level of education. No, we can always compromise where the health of a child is concerned. Okanaka da medo mano ndalo COVID ne waneno ka skunde no lora abruptly to nyithindo ne kuom dweche mang'eny kabisa. So 1 or 2 more weeks mondo situation ni obed better. Watangana ni week moro achiel oken gima tek ahinya kechapa ni this was a very rash decision. Watem one loss and any kuonde ma students gidwa resume the school chalo nade mondi because safety comes first. Nona to yao skunde to kiny to tuoche nego nyithindo nikech giepo to schools are not in a good shape. Apenjo be nyalo bedo ni thuolo mar ndalo adek kamano kochakore nyoro odiochieng' ma kawuono kiny kachiel kod weekend bende bro romo mar mondo mi seche moko ger kata klese manoruombore piny otim kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni fumigation e skunde ma ji nojote mondo nyathi kadok e skul to ngimane obed makare kendo kik obed kama ng'aw mar gamo tuo moro amora minyalo bed ni kelo kod pi molela mochido. Aneno kwadong' gi dakika matin kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono to ok dagom ni watiek twak marwa kapok goyo mbaka kotudore kod siasa mosebedo ka gore kaunti ma Migori mana mapiyo piyo. Nyaka sani odiochieng' manyoro duond bura mar ODM ne wacho ni nyaka sani koro thegore kod jaod bura ma Uriri mano Mark Nyamita magi wacho ni Nyamita ne orem chope buro mane oluongie mar mondo mi gipor wach kotudore kod chochni manyocha oneno kata tulo manyocha oneno e liel more kaunti ma Migori. Kata kamano bende nyaka sani Mark Nyamita korka koren bende no wacho ni gwelo makamano no yudo e chuny otieno to ne en mana e yor ticha e kaunti machielo mane momiyo nokochopo no kwayo mar mondo mi ochope bura makamano e yor mbui. Kata kamano no buok oneno ni bang'e ODM osegolo chung' margi kotudore kod ni koro githegore kod Mark Nyamita. Victor kachako kodi siasa mosebedo katimore kaunti ma Migori ang'eni in kaka jalony weche mag teli sebedo kiluwe ang'o monego bed ni kore timo mar mondo mi weche makamagi kik wane e kinde mabiro mbele. Adwa kwayo Mark Nyamita tadwa kwayo ODM ni were uru gi Mark Nyamita titije. Ang'eyo ni onego appear in the council mar ODM mar mondo obed ingeni Mark osebet ODM for quite a long time. Kuom thuolo mang'eny. Kendo ang'eyo ni Mark en ng'at moro ma apano nyalo express himself better in terms of ODM politics than the way I can actually express because anabo wache weche mar good governance and the rest. But at the end of the day adoko ODM ni mondo weuru makoti. Weuru tim tije mane jo Kenya omiye mar mondo tim as much as ne onego align to party politics but ong'eyo ni kodhi kacha ong'e gima dhi timore kacha. Koro okapa ni en nyathi kata en ng'at mofuo mo make that decision. But at the end of the day we wangi young people mondo do away with certain level of tradition and impunity. And one kaka young people and anyalo relate gi wach mar technology because I'm also a technology expert also. Ado penjo kamae 2000 when kane watako ng'eyo weche mege technology at broadly ne seek information. Sani okwa seek information watimo innovation winjo. Koro and adwa relate that to politics of Migori of what is happening today. Bo chopo kumakoro
onego owewa mondo watine jo Kenya as young people because we are the next leaders and kikwabed gi level of interference mangato nyawacho ni koki align kod gima dwaro onge gima nyalo timre nyaki align with the party politics of this region nyaki align gi a specific party eka gik moko dhi mbele weuru makoti mak Nyamita tiyo tich maber kendo okadwa wacho mang'eny okadwa bedo involved mang'eny but adong is ODM and the ODM body weuru makoti whatever you have against Nyamita, I know you can actually address it in a proper manner. Engagement will always come. Confusion will always come within a party. But then let Mark do the job that he was elected by the people to do. Winja ne mondi kaka Edwin Sifuna jagoro mar ODM no loso odiochieng' manyoro e romo mane giluongo mane Mark Nyamita nokochopo eka winj pach Brenda Gisani. Honorable Nyamita was invited to today's meeting but did not attend. At this stage, the party wishes to fully dissociate itself from the Honorable Mark Nyamita. We have granted his wish to no longer be part of us and advise our members in Uriri and Migori generally that he is an agent of our opponents in the UDA with the assigned task of sowing confusion and discord within ODM. Brenda winjo kanyo kaka Edwin Sifuna no loso odiochieng' manyoro pachi kotudore kod siasa magore e county ma Migori ne waneno ka odiochieng' manyoro governor e county ma Migori Ochila Yako kaachiel kod Peter Masara ne gimosore matene ni gin akia ni koro gisetieko gwandruok manyalo bedo e kindgi kosenang'o. Kinde duto wacho ni siasa wa onego bed ni waloso siasa wa in a way ma we do away with the violence aspect. Ok onego bed ni one 2024 to kura igo 2027 but focus wate osebedo ni adwa komni. Yani we are perpetually in a campaign mode to wadwa tiyo ne jo piny sadi parties wa emonego beni keto structures ni jok magimiyo tiko jok mosekao kombe gi party magintie gi make sure ni jogi actually deliver. That is what yudo party mabedo gi ideology ber. To kada wuoye wach mar expulsion makoro waneno ni ono kama Nyamita bedo expelled without any due process. To kata kata kapok wadhi e chik the rules of natural justice. You cannot just dismiss someone without according him right mar fair hearing. Nikech what was so hard in wachoniere okochopo mato singiso ni ano ka winjo ka yudo communication mar no duane uluonge e bura moro utimane seche mix subject at a disciplinary committee kata disciplinary action onego bedni he make sure ni ise akode a fair administrative action makata seche makori wacho ni wachopo wawinjo kor gikoni kaka party waneno ni mae rach mae ber to koro we have decided to expel you nitie ground but koro gi grounds maonge gi podo dhi e court to podo bedo jakanyo mar ODM because be expelling people is not that easy. We are a country of rule of law. Koro as ODM onego beni ging'iyo ni ang'o ma gichung'ne ka giwacho ni gichung'ne rule of law no onego be demonstrated from how they handle their internal issues nikech okunya bedo ni ka ODM handle issues gi ginya expel ng'ato through a press conference kapok gimiye fair hearing. Then ka gik moko timre national government kato they are the first ones to point ni serikal otimo marach. Fair administrative action en gimo should be accorded to everyone regardless of party moae, regardless of circumstances manitie. To let us avoid the culture mar continuously just campaigning. En campaign mar okombe udhi tiyo ne jo piny sadi. No, Mark Ongeoni, there is not going to be any fair hearing in ODM. Mark Ongeoni is the other person my interior got problem God. They may a clean hearing or they may a clean hearing. Ongeoni Jauriri Manomi the power to go and represent them in parliament, still hold him very accountable. Koro Katako aligned with party politics. As long as he does his job, everything will work out the way it's supposed to work. Again, Gimasa Moro wa Chuga Kaka Kenya.
ntie chopoga kuma kore I decide ni we atine jopiny kata ka botimo this term only, let me do the term and go. It's not a must. Mondo koro jopiny emong'ad bura. Samoro Mark ose decide that decision. Sifuna is very strong in terms of his words. He's very strong in terms of his leadership. I like him, I respect him. But he should also come down and realize that these positions that they hold, they were given by Kenyans. One wamiogi positions gi winjo koro samoro one day one take opinion kaka samoro jo uriri emo ongiso Mark or express himself the way he's expressing himself. Who knows? Koro Mark should just decide aditi one jopiny kata ka botimo this is my 2027 will be my last term, so be it. Kenyans will decide. If I come back, yes. If I don't come back, so what? Thuolo marwa maneno korumanga chuno thuolo mar mondo mi uchupa chumoge ka watiko twak marwa okinyi makawuono. Brenda chak kodi wachni moge kodi chieng makinya bendo ng'eni en odiochieng mar holiday ma serikal oketo tenge mar pidho yiende kachiela koda paro jogo mowito ngimagi e midhiero mar oula. Holiday romiwa to wachni wapidhi yiende gima dape luongo medo jiwogo serikal en ni seche magi wacho no pidhi yiende ma the second holiday mar maji dwa pidho yien. What is the progress? Ose pidhi yiende adi so far? Ging'iyo manopidh kano bet nang'o gichopo kanye. They should be able to get that progress in as much as mano is a mitigating factor mar climate change. To on the same note, wan kaka party mar United Green Movement waluongo jo Kenya te kata jok mane Kisumu galora mare ni tarik 12 wan gi romo mar Green Movement Obunga Sports Complex. Koro jo Kenya bi mondo wari interact wawinj ni to kara wach mar green politics ni watime nang'o nikech wach mar arita mar alwora wat en gima omako jo Kenya te, en gima affect wate mondo wayud kaka wanya prevent gigi kata ka wago siasa maler. Erokamana ahinya Brenda Ong'alo mano jagoro mano mar United Green Movement. Wachni mogika Victor kwatieko twak marwa okinyi makawuono kotudore nyaka koda holiday ma odiochieng maki. Mokwongo adwa nyiso the President William Ruto erokamano for the decisions. Erokamano kaki lead jopiny. But most importantly, adwa kwayo Kenyans mar mondo ang'eni holiday in Kenya. But adwa kwa Kenyans ni oseng'iso ni waboyawo school on Monday. To holiday ni okwanya dhi pidho yien e pi oknya timre. Adwa kwa the Kenya ni wawoguru in large numbers. Let us go to those schools that have been affected. Marmondo, let us do the groundwork ourselves because as I realize ni government of ditimo groundwork for us. Tontindo ema di eskundegi. Koro wawoguru instead of dipido yen, let us go to the schools because okwanya dipido yen epi. Most of these schools have been submerged. So wawoguru wadi wabed piny gi the school bodies and we discuss kakwa nyalo konyo schools, kakwa nyalo rebuild of our schools as Kenyans because kwa rito pesa mege CDF gi okde timre di bedo ma difficult engage pesa ni in one or the other okodi work interest ngenye pesa ni makoro kata komiwa kata gimo 10 million at the end of the day how many schools can 10 million rebuild? Wawoguru as Kenyans, wadhiye skundegi, let us rebuild our schools tomorrow, let us work with our children, let us show them what it looks like to value education. But most importantly, parents, brothers, sisters, mothers, aunties, uncles, leaders, tomorrow, instead of planting trees, let us go to schools, let us rebuild our schools, let us put the infrastructure in place so that our children can go back to school well on Monday. Erokamana inya Victor Tieno jalonyo weche mag telo kachiel kodin Brenda Ong'alo kuom kauthulo maru okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twaka kotudore kod chala mar Kenya. Nyakoro moge Jwang in benda goni erokamana inya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa. Ote magi aneno masomo ayudo thuolo mar somo kata kamano thuolo marwa emorumo odiochieng makawuono. Odiochieng makinya migao mochung' ne wechego mag alwora chano kata geno mar pidho yiende mago madero milion 200 kaka yorno mar rakore kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Kiyudo thuolo kintiere kod kama inyalo dhi pidho yien wuogoko mar mondo mi pidh yien mar mondo mi wakeda kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Nyakoro moge jong wakaw yueyo madundo gi sani bang' yueyo to chenro miyudo en orak mano poko pogore mikelo ni kanyo kod nyawadwa Sharon Ong'ao. Kik idhi mabor. Gi ng'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde.
ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mar awinjo ka daktari wuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo wae. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakora mgajiwang kamura mura mintiere machiegni ma ene chenro mar poko pogore. Okiny makawuono abiro ni kantiere chiro mano makariako. Ang'eni samuri penjori ni en poko mane madwaro kelo. Kineno toka ineno kido mag wuoche mopogore opogore. Antiere duka mong'ere kaka Jaramba Leather Shoes. Omiyo adwaro bedo kode mar mondo mi onyiswa kit pok mosebedo kotimo e kind thuolo mano mar higni 26. Machiegni bed koda nyaka giko. Nyinga Sharon Ong'aw. Nyakoro mgajuang gisana sebedo piny mano mar poro wach gi Jaramba e chiro mano makariako. Arwaki ni machiegni machendo mar poko pogore. Nyalo mna ulrine nyikwara mgajuanga nyingi ijakanye. An nyinga Endaluma Otieno Ng'ong'a. Aja Lego Karapol, Siaya County. Kama yudorae. Dalmas dech manani pok mane mintiere godo. Pok ma Nyasaye nomiya en atiyo tich mar loso wuoch. Kase loso wuoch tauso. Pok makama e chiro makariako kata mna loso wuoche ni chaki higa mane? Nachake 1998 kanyo manene apuonjora e tich. Bang' puonjruok tich nopuonja tich kod jaduong' moro miluongo ni James Odhiambo Ojal ma jasakwa nopuonja ka eni Kariako kaka e. Koro bang' puonj ka nosepuonjra nawuok badhi ayawo mara. Bang' yawo mara kana obiro na yawo mara nachako through stall 198 kanyo nachake. Bang' chako kanyo taduogo ayawo bada e stall number 17. Koro nyaka isechego sebedo ka chakre higa no nyaka chop kawuono mani tich machwado. Mar mondo mi ng'ato chako ohala moro amora kata bed ni chake higni buora mosekadho. Nitiere omenda mong'ere gi dhongere kaka capital. Akeni ni mari nigolo kanye. Nyalo mna nyiso sigandi. An siganda kana chako tich ne okan kod pesa maber. Kendo be pesa na ongogo no mako bada kod anko mara maluwo mama na ni iluongo no the late Vitalis Okelo. Ene mno mako bada. Neno chako koda kod 1,500 mane pesa manomiya mane nachako kodo. Koro chakre kanyo asebedo ka aim haya, asebedo ka dhi mbele. Kop nachako kod matindo sani aneno ka Nyasaye oseinua base chopo kamoro ma anyalo bedo maduong' kata anyalo bedo gi maduong'. Bende Dalmas isebedo kitiyo machiegni gi bengi mano mar Equity. Samoro nyalo mna nyiso nyikwara mgajuang maneno chenro mar poko pogore. Wuodhi gi Equity osebedo nade? Equity osebedo ka deal kod wafanya biashara wadogo matindo maber. Nikop Equity Bank osebedo ka konyowa jopur matindo kata johala matindo. Gimiyowa loan
to kwasetiyo to waduoko loan, to bang' duoko loan to kendo gichako gimedowa moro. Koro Equity Bank en bank mosebedo katiyo kod johala ma within kata iye karwa kaka Equity Bank dhiyo kodwa maber. Nikop nitie kata groups ma wantie grube ma bende Equity konyo. Wakeno kodgi, bang' keno kodgi to gimiyowa loan. Ka gimiyowa loan to watiyo matek ma mondo waduok loan gichande kendo mondo gichak gimedwa moro. Bende geno mara ni siyudo sir mopogore opogore kowuok kuom bengi mar Equity. Nyalo mana nyisowa moko kuom sir ma bende bengi mar Equity osebedo ka siri godo. Hola kane ne wachako jo Equity ne ochako wa kod hola ne wani group, to group ma wantie nene wakeno ga kodgi. Ochopo kuma ne giluongo wa gimiwa puonj kaka wanyalo timo ohala. Kane gisemiyo wa puonj to koro nyocha wakeno ga kodgi. Wakeno kodgi matin tin to bang' keno kodgi to gimiyowa otungulo matin. Koro Equity bende itiyogo ichako matin kidhi maduong'. Koro the more michulo, the more ma gimedi moro. Koro mane kaka wasebedo to kendo waduoko nigi erokamano maduong' kabisa ni kuop Equity omako bad johala mane iye kama ng'eny kendo giseyawo wang' johala mane iye kama ng'eny. Koro waduoko nigi erokamano to wakwayo mana ni gimed dhi nyime kaka gidhiyono. To Equity Bank kendo gima nyalo nuoyo. Equity Bank en bank ma ok rang gimonin kabila man. Equity Bank the way kaka utiyo kodgi maber ka gitiyo kodgi maber. Koro kanyo to wapuoyo tijgi kaka gisebedo ka gitiyo kodwa kendo wakwayo ni gimana Nyasaye no med migi thuolo gidhi nyime. Gimed nyaka yawo branch e pinje moko mopogore opogore mar mondo gikony joma chielo. Kopogore gi mano bende Equity jachiwo tiegruok ne jo ohala mopogore opogore. Akendi bende sebedo kiyudo tiegruok to sebedo ka tego ohandi yo machal nade. Equity osebedo ka puonjowa kata. Tikinde mne giluongo wa bedo kodwa piny, bagi dhi gipuonjowa kaka wanyalo timo ohala, kaka wanyalo kungo wan wawegi jo ohala. Bugi nyisowa mano kaka wanyalo attract kendo kaka wanyalo loso kod jo customers mekwa mwatiyo kodo. Bende kopogore gi mano Dalmas naneno kintiere gi till mano mar bengi mar Equity. Till namba mar Equity osebedo ka konyi gi ohandi e yo machal nade. Till wasebedo ka ohala marwa pesa ing'enu pesa ke jo ohala to pesa donjo mopogore opogore. Koro ka pesa donjo mopogore opogore to till marwa mar Equity kwaketo pesa kacha to pesa cha watiyo gon kop the way kaka imedo kano kodgi kaka gineno kaka ikano e kaka ohandi bende gineno kaka grow tigro kodgi. Kopogore gi wuodhi gi bengi mar Equity koro waduoge ohala ma bende itimo. Nyalo mana nyiso nyikwaram Gajwang' ni iloso wuoche kido mage. An ka ani Kariako kae wuoche aloso wuoche ma back to school, aloso wuoche ma men's sharpshooters officials, aloso wuoche mag loafers, waloso nyaka wuoch mag ladies meko open shoes kod men's bende open shoe. So types mek wuoch midwaro wan kodo kendo wan garedi waloso gi. Kiloso wuoch neno ka thothne utiyo gi pien. Dibedi pien kende mutiyo godo e loso wuoch koso? Atiyo kod pien. Pien bende kitiyo kode tiyo gi pien titiyo gi gam. Ogambe go be gin gam mopogore opogore. Pien ben mopogore opogore nitie gik mwatiyo go kaka stiffeners, kaka leather boards, mago te watiyo kodo. To Dalmas nyalo nyiso nyikwaram Gajwang' maneno chenro ni pien gi materials mamoko ma bende itiyo godo e loso wuoche igolo kanye? Pien nitie wainde ma supply, nitie jok ma uso pien iye ka. To nitie nyaka piende moko mwanyalo dhi dwaro kaka industrial area kama nitie wainde go to wawaro kucha to wakelo ka. Soles bende watiyo kodo. Soles go bende wagolo kawainde kwasenyiewo kucha kata ka jok ma uso gi osenyiewo kucha gin kod duke ka to koro wadhi nyiepi duke gigo to kwasenyiepi duke gi be wagero gi to gibe gigerowa. Chakre higa mar 1998 mane chako loso wuoche. Gisani montiere higa mar 2024 lakini lokruok mage miseneno e kit ohala mano mar loso wuoche. Higa mane machieno no ohala ne ber kendo pesa ne nitie mane watiyo maber kopogre kod ohala ma sani watimo. Chien kacha nene wuoche nyiewre mang'eny
ohala be ne ber zaidi. To isechegi tiyudo ko ohala nitie matin tin lakini wamedo mana move kode mondo wabe wachop dwachwa. Benanno ka intiere gi rowere mopogore opogore makonyi loso wuoch. Akini odiochieng' achiel inyalo loso wuoch maromo nade? Odiochieng' achiel ka tich ber wanyalo loso pea 100 odiochieng' achiel. Bende rowere mana kaka senso nyikwa Ramogi Ajwang' makonyi tich. Akini nigologi kanye? Ka wan ka rowere ma an go mwatiyo kodo nitie mapuonjo tich, nitie ma bende obiro kong'eyo tich, koro wakonyre watiyo kamoro achiel. Nitie nyaka jok ma pod wapuonjo tich nyaka sechegi. Nikop katwa be nopuonjwa onge ng'at ma bira kong'eyo. Tich ka tich nitiere gi ber gi achiedh nade ma obiro godo. Ang'eni ber oseneno nikech higni to osebedo buora. Wachaka na gi ber miseneno ohala ni bang'e ibiro bedo kinyiso achiedh nade. Tijni nyaka chak tiye anyalo wacho no ber nitie masenene nikuop tijni ematiyo te machamo kod familina te mapuonjo go wahia te magero go nyaka gika plande na ma an go kata gik magero nikuop gero nyaka iged nyaka itim gimoro ma kiny kiwuok kaka tibiro dok bedogo ma kendo ok ni kiwuok ka tidhi kendo kuacho kidok dala. Koro wadwaga no wagero background marwa dala kuchande kata kamoro ma kata kitieko tijni to chieng' moro kata kibedo piny to kikwech. To dibed ni achiedh nade machiel ma samoro kaka jalos wuoche ma bende neno en kaluwore kod yepo mag sikunde. Kaluwore gi lwasi waseno ka yepo mag sikunde bedo osebed ka ichoro. To bende wang'e ni jonyuol gin moko kuom customers magi kata mana jowero. Achiedh nade mani tijni nitiere wuoch wanyalo wacho ni wan kaka wajohala mek wuoche kata jolos wuoche. Nitiere wuoch kaka jo China. Gikelo wuoch mek plastics e Kenya waka. To ka gisekelo wuoch mek plastic e Kenya waka tiyudo ka wuoch gi gikelo gi to giuso gi kod pesa mayo. Koro wan mek waloso nko pwan waloso pien to gin giloso plastic. Ing'en bei nyaka pogre. To nitiere jo Kenya ma pod kia numacha plastic to mae pien. Koro yudo kata ka ini market kiwacho kata kiuso to jomoko neno no in mari uso mate to kwa uso matek. Wauso mana ikiwango mowinjire ni kupwatiyo kod pien. Tineno wuoch mowuok ka China gin plastics mokel Kenya to gichal gik mobedo okel ka mondo owit lakini ja Kenya to pod koparo kata pod wiye okomako ni gimonyiewo chande onyiewo gima fake. Bende motelo ni wacho ni chiwo tiegruok ne rowere kata mana ng'ata ma deher mar mondo mi puonj loso wuoche. Akeni tiegruok ichiwe nono koso nikech ang'eni chenro ma kama nyikwa Ramogi Ajwang' neno gi sani. Ichiwo tiegruok kata an nene omiya tiegruok. Koro omiyo kata be achiwo an mara be na chulo. Koro miyo tiegruok lowre ni kop seche moko ndokelni mna watni. Ng'en watni kaka di ilipisha kata iwacho na edwaro pesa ama iyudo ka bedo mate. Lakini jomachielo kobiro walipisha giga. Wagoyo nigi bei to kuwa winjire to eka koro wakaogi. Wuoche mek skul wauso kendo wauso ni jowar to wauso nyaka jok manyiewo matin tin. Koro warwa ko jogo tetete. Ijanyiewo achiel, ijanyiewo 10, ijanyiewo 100, warwako tetete ubiro wauso no. Koro suma skul sani imeri ichoroni. Dewe kaka ichore, ing'en jonyuol bende moko nitie morito gibiro ga dakika mogik. Ko wache kaka sani nja serikal olano skul ochor nyaka mbele ka nyaka chieng' ma onge ng'at mong'eyo. Iyudo kanyo ng'ato dwa nyiewo wor kendo chako duoko pesa ofuke odhi obedo go rito nuka owacho ni skul yawo next week kendo biro ringo to mang'awa obiro. Kopogore gi mano Dalmas ramna toka kanyo waneno ka vijende odich dhi nyime gi loso wuoche. Samoro nyalo mana nyisowa process mano mar loso wuoche. Process mar loso wuor okoyot to bende okotek. Kisekaori biketo pachi numa ne gima idwaro timo to onge gima kanyalre kiseketo e pachi. Gimoro amora kiseketo e pachi timore. Koro process mar loso wuor en process maber. Otek to yot. Koro lure kod in iwuon kaka ikawe. Kikawe no yot ibiro time yo mayot. Kikawe no tek bende obiro chandi. Ang'eni nitiere gi jowero kanyakla kod jogo ma bende nyalo nyiepo ma samoro rawe dukani. Koro nyalo mana nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' nengo mag jowero kanyakla kod ng'at achiel ma samoro dwaro wuoch. Wuoch mek sharp shooter kwa uso
ni jowero wausoga at 850. Wuoch mag school wan kod gine mopogre, nitie sizes mopogre opogre, koro wausogi kod sizes mopogre opogre go. Nitie sizes matindo, ma sizes matindo go wauso siling 600 mikwahia matindo ma jochak school. To nitie sizes ma bende kuo kanyo wauso siling 950 bei mar wholesale. Bende marketing, akeni timo marketing yo machal nade? Marketing, kidhi Facebook na, ibro dwaro Dalmas Ng'ong'a, ibro yudo ka an kanyo. WhatsApp mara, bende ibro yude ka, bende atime marketing. Bende thuolo mar nyiso Nyikwa Ramgajwang' namba ni mar WhatsApp. WhatsApp namba mara en 0722 320 238. Facebook mara en Dalmas Ng'ong'a. Bende kik wiwil iparne Nyikwa Ramgajwang' ni kata bed mantiere chiro mano Makariako, intiere stall number D. Bende kopogre gi mano, dibed mana ni jo Nairobi kende ema nyalo yudo wuochegi, koso kata mana jo dala be nyalo yudo wuoch. An Kariako Market, stall number 17 kod stall number 198. Kichopo Kariako nying maging'eya go giluonga ni Jaramba. Kipenjo Jaramba tibro nyisi kuma entie, maka tipenjo mana woko tibro nyisi ni Jaramba tu wang'eyo. Bende chenro mar pokopogore wajahero chiwo mijing'o ne rowere kata mana ng'ata ng'ata maneno chenro. Koro kiny ma kawuono Dalmas ne jalnero ma bende samoro yiero tich. Onyalo bedo rawera mantiere kod oboke mag somo, to samoro neno ni tije lwedo ok owinjore kode. Paro mane ma dichiwne gi okiny ma kawuono? Paro ma dachiw ni kijende rowere mantie sechegi ni giwe yiero tich. Tich en tich, to kiseamini ni tijno nyalo konyi to konyi. Koro giwe yiero tich, gibi tich mantie mar mondo mi giyud ka gibe gikonyre e yo mayot. Bende chiro mano Makariako, leather market ka aneno ji mopogore opogore ma bende loso mana kido bende michal miloso. Lakini piem chal nade? Piem to ng'eny. Waloso wuoch ichiro ka waloso wuoch jo mang'eny. To koro iloso wuoch jo mang'eny, koro luwre kod lweti kod tiji. Ka tiji ler, ibro yudo tich maber. Ka tiji rach, bende ibro yudo, ok ibi yudo customer. Koro wang'eny, competition nitiere mang'eny, piem ng'eny. Koro nyaka omi timna matek ma mondo iyud jonyiew ma in kodo, kata imed jonyiew mamoko iwi ma in kodo. Dalmas koteko chenro mar pokopogore, wach mogik ma bende dibed godo kaluwore kod kit pok ma intiere godo ne Nyikwa Ramgajwang' dibed ang'o? Wachna mogik kwatieko chenro ni, da gomb mar kwayo kata mar wacho, mokwongo adwoko erokamano ni jo Equity Bank to kod jo Ramogi TV. Nukuop bed ni gintie giangaza kata gimenyo gik mopondo manyocha nene jo Kenya kanyal neno, miyo jo Ramogi TV to ma nyiso e gwenge mopogre opogre e dalawa mar Kenya ka. Mar ariyo, gima dagomb ma mondo awach, dagomb mondo anyis sirikal mondo gibed machiegni kod jo Jua Kali. Nukuop Jua Kali ka emoting'o jo mang'eny kendo oting'o rowere mang'eny. Nukuop tije tinde mek sirikal kata mek offices tin, lakini i Jua Kali tije ng'eny. Koro sirikal obi machiegni kod jo Jua Kali mar mondo omi rowere ma onge tich machandre oko mondo gibende sirikal omi kaka gidonjo e sekta mar Jua Kali ma mondo mi gikonyre. Dalmas wagoni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende itimo. Nyakwa Ramgajwang' gi kanyo bende makelowa e giko mar chenro mar pokopogore. Okiny ma kawuono nantiere chiro ma Kariako mantiere Bura Nairobi. Nwamiyo kit pok mano mar loso wuoche. Dalmas loso wuoche mopogore opogore mano moriwo mago mag nyithi skul, mag chuo kanyakla kod mago mag joma nyiri. Namba ne bende nochiwo kanyo ne jogo eko ma bende dwaro tiegruok eywane tol mar mondo mi uwinjru. Geno mara ni yudo puonj kotenre kod loso wuoche okiny ma kawuono. Oritiru masani mana tayi e chenro ni okiny ma kawuono, nyinga Sharon Ong'ao. Warad kendo e chenro mar pokopogore juma mabiro.
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Kwa jina naitwa Lucas Omondi na ninaishi Lang'ata. Ile kazi nilikuwa nafanya nimestaafu, nafanya tu biashara yangu tu. Jana wakati ile baada ya kutoka mazoezi nikasema acha nijiwekelee kidogo. Nikijiwekelea hivi nikasikia kasini. Kuangalia message nikaona kala kumbe kuna kaukweli ndani yake. Ndio hapo kafuraha kingine kakaanza kuingia, kajasho kakatoka nyembamba. Hata in fact huyo kijana wangu pia ndamwambia hebu pia wewe kamata kakitu. Shabiki imenisort sana. Imenisort sana. Because kuna biashara ile nilikuwa nimeanzisha ya kuuza kununua mifugo na ninauza. Unaweka Mungu mbele alafu pia anakupatia mawazo. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya Mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nanisikia hapa mtaani. Story gani? Binti Job hasikila mwadhini wala la mteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya Mzee Maarifa na Mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. Batino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka Yego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke usiko ngeso ka ngeso saboro diochieng. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu ilungani Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng kod odiechieng. Kidwa chako ohala mora chaka. Put yourself out there, put your skills out there. Ikrina nyero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarko Chia. Adwa ni Ruth Otieno ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dango biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok saina go jok mo adala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarko Chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai.
Nyakura moke jwango yore kinu machino ntiere karka chenro mar mbako romo chako san kwa chako gitielo mokwongo mar chal mar fwambo. Sa useka dai kaboro tok sa adek mara okinyi maka unata chiro nyinga Cleophas Oluoch jagi sumu kanya kwar moke onya kachsango wachako dweche gima bene ntiere karka mwaluoni ekonde ma opogore nyakura moke jwango county ma Kisumu mane kama chako okinyi maka uno kama ntiere mano miluoko kanyo ni en Market Expo mabende timore nyakura moke jwango county mano ma Kisumu ikwa jofwambo duto mondo miyo chop kar kanyo mano nyasi madhi bedo kaja wachone Venture Market Exhibition madhi bedo kanyo ka itimo Kisumu City Square Parking are sari moro kinyaka sa par mar odhiambo ma kawuono en gino mar neno niere kaka inyalo ket wechego maga timo ohala obedeyo makare kata jogo mada chako kit tudruok mopogore timo ohala nyaka ohala matindo gi mago madongo no kacha ni SMEs bedo kacha bende ka oganda bedo kod ng'eyo niere kaka inyalo nyiso kada inyalo keto gi opara manyime kodoko korka timo ohala go nyakwara moke jwango medo luon mano kendo mago niyo makare county ma Kisumu ka county ma Kisumu bende milome mantiere ni jatend migawo mochung'ne weche mag teko kod modhi pacho ka Davis Chirchir bedo ka yawa yanga romo mar 12 mano maitimo higa ka higa mar kambi loso sitima mar Kengen mabende libedo kata katimore odiochiengni ma kawuono wamedo luoni ma nyakora moke jwani mare ndromo madhi bedo kanyo ka chakore Tomboya Labour College okinyi ma kawuono sadek mabende osechopo kar kanyo jofwambo ose gweng'we chendo gi kere county ma Kisumu do migi kelo weche manyien mabende waluoni e konde gi duto nyakora moke jwang kama chielo e county ma Migori twak dhi bedo kanyo kod jofwambo gi jal mane laro kom gavana machon kata ja siasa e county ma Migori mano John Pesa mabende dhi bedo kanyo ka loso e wi tulo ma siko kawuok e county ma Migori en ang'o madowache wiye kanyo tulo ma isiki neno e kinde ka kinde ka jotelo romo e county ma Migori e nyasi mopogore mano amedo luoni ka nyakura moke jwang kachel kodaka weche mamoko motenore kod siasa matimore county ma Migori Jojo Malue e yo makare ang'wami gikuku mare odiochiengni ma kawuono e county ma Homa Bay Governor Gladys Wanga dhi chiwo chal mar county odiochiengni ma kawuono kama dhi bedo kanyo ka waluo chenro mopogore matimore county ma Migori dhi nyisowa ni chal mar county to en mane to chal nade mano kotenore kod gigo mosebedo katimore county ma Homa Bay kinde ma osekalo wamedo luoni nyakora moke jwang kendo wabro koni gikuku mare ni ginto gin gik mage weche mathoth pod ntiere ka nyakora moke jwang wamedo luoni twak mag jo clinical officers en ng'anyo mar clinical officers mabende wamedo luoni machiegni kawuono gisebedo ka ng'anyo moheo ndalo 30 kendo kawuono gibedo kanyo ka gitwak kod jofwambo are saa 6:30 ka gintiere Uphill Garden Apartments mano 3rd Avenue Ngong Road kama gibedo kanyo ka gitwak kod oganda kendo gibedo kod ng'eyo ni ginto gimbe gichiwo ywak magi ibo winj gibo twak kod sirkal kosibo keta dwachgi kama chalnade mano ng'anyo mag lakteche county ma Siaya bende nyakora moke jwang ntiere nonro ma itimo e county ma Siaya kotenore kod kaka jotend migepe osebedo katimo tijegi kendo mano ma gimo chakore odiochieng' manyoro ka ntiere jotend migepe mopogore e county ma Siaya ma inono ka ipenjogi gisebedo ka gitiyo gi omenda e yo machal nade mano ka gintiere county ma Siaya ntiere Public Accounts and Investments Committee madhi nyime timo apedha machalo kamano kata dayo dhogi kotenore kod wechegi mag wacho ni tiyo kod omenda yo makare kata kokoti kode e yono makare mano bende waluoni e county mano ma Siaya county ma Siaya yangore ka bende ntiere menyo mapodhi nyime mano mar jal moro ma jahiga 19 mano wito ngimane e bur mano mar kunyo mula e gwenge mar Rieda e county ma Siaya mano kama odiochieng' ma kawuono odonjo e ndalo mar 3 kapok oyude imedo manya kora moke jwang ka ntiere county ma Siaya tainya kar chung'o burano mar Rieda makol mathoth wamedo luoni gi kendo bokoni gi mathoth ahinya mabende nitiere mawaikoni e weche manyien magi ma oluoni kawuono dhi bedo kacha ka loso twak kata weche manyien mag migago ka gi kacha ng'ich welo kod mano mara oimore odiochieng'ni ma kawuono kama chielo bende twak mabiro godo bang' chal mar fwambo abiro ka mondo mi walosi e wechegi mag somo iyawo sikunde ikruok chal nade bedo seketi ikruok malong'o ka iwacho ni ero sirkal yudo chal mar wach kawuok kuom bad migawo mochung'ne kor lwasi to
bad miga muchune koro lwasi bende kono gara ne koth medo chwe. En Kenya Met mane machiwo ler makamae ne sirkal. To bende kotenre kod kethruok mag klese gik ma jatend piny osewacho wadanono gi kinyi makawuono koro kik idhi mabor wabiro kama intiere mondo mi wachok paro kendo wawinjane chal mar wach kama intie kanye kaunti mar jofwambo wadhi bedo ka okere kaunti duto ma Homa Bay, Migori kod mano bende ma Kisumu mondo wabed ane kod ng'eyo ni uwinje yo machal nade. Mane makele giko machal mar fwambo. Nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanya kwar mokeo nyaka Sango aduogo kod twak kik idhi mabor. Sasa kwa sau moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe sau moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo, mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
Kidwa chako ohala mora mora chaka chaka. Put yourself out there, put your skills out there. Information ni everywhere, ni YouTube, ni internet. Gini ok dichak dichien. Ana chake higni 3 mokalo. Funny enough, amiyo tich nyaka vijende mana nyiso niya, can I come carry your bag? Ka ibet ni micromanage gimora mora e club tibro ketho. Ka gin gi issue tinyalo sort issues gi, but also kibed around kodgi most of the time. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riuri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Azazi. Ngani? Ngani tar maka jo Kenya to tenge to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf gi jothumbe nyakura mago jonka mora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakura mago jonka sukus. Kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vic wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga bich nyaka saa pagario warom. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yaw yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Ikrine nyiero ma ok rum. Riuri kodwa tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarko chia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama kaneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok sahina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai.
Nyakura moge jwango ya rekino machiegni wantiere karkae dakika osekalo 20 kod 2 tok saa 3 mar okinyi ma kawuono wakelo ni chenro mara mbaka oromo. En mbaka ma wadagoyo ka unagoyo mbaka go mag yepo maga sikunde mane kama wantiere karka achiel kachiel ni to chal nade gwenge mopogore opogore kama wantiere kodi ka kendo dhi bedo ka waloe achiel kachiel ni wanene yo machal nade wantiere kodi ka welo ka achiel koda ka jolony wantiere kodi studio kinyi ma kawuono adhi bedo kata yetwak nyika Cleophas Oluoch Nyakisumo kanya kwar mukeo nyaka sango ka odiochieng' manyoro jatend piny Kenya ne olando kata ne ochiwo milome mare niero jatend ni sikunde onego bed ni kore yao tiyawe ayanga chieng' wuok tich man tarik 13 juma manyien. Gik mathoth osebedo kae wacho mokwongo ang' wawinja ne jatend piny Kenya ka olendo kaachiel koda ka pat jopiny kotenore kod yepo mag sikunde to kapok ayudo duondego arwako wenda ni machiegni ang'ene ka wamanyo chenro makamaga chakacha mondo oyudgi e yo makare ka wanatiere ka kod jolony mag somo kaachiel koda ka jahocho. Koth osebedo ka chwe, oganda osebedo ka kala chiedh nade mopogore opogore. Bende gidhi yepo ka gintiere kod paro makare e kindegi mag yepo ka moko kuomgi owito udi, jonyuolgi moko bende owito ngimagi, jonyuol bende owito nyithindo ma onego bed ni yepo. Mane midhiero mantiere Kenya sama walose sani. To kiny bende en chieng' yweyo kata holiday ida pidhi yende gi kende yore minyalo tigo do mondo mi oneni rakruok makare kod lokruok mar kor lwasi koso ng'ado kata iro molil madhi e kor yamo onego bed ni bende ikete pek. Magi weche moko matimre ka kor mbujo Kenya masani kama medo lose sana nitie gi welo ka acha kod mokwongo roku duto oya dudu kendo machiegni ule chenro antie ka gi Boaz Oruku arwaki ni machiegni mose oganda okinyi makawuono. Erokamano, duoko erokamano kuom gwel momiya ka kendo mor kata obedo ni piny to pod moko matek to kuyo ma oganda mamoko yudo koni jok ma owito jogegigo koni pole to gi nitie jowa mamoko ma bende owito property kata utegi ogore pi ong'ielore moko be nitiere skunde kaka ma wadwago mbaka mamoko pod pi ochopo koni kwe kende nwang'i kaka wakole. Erokamano ahinya. Morino Kal oyawre kendo machiegni mose oganda luo kod jogo duto maneno ka ni piny Kenya nyaka pinje maoko maneno e piny mangima moski okinyi makawuono. An bende aduoko erokamano for this opportunity. Kendo aywak gi jothurwa, aywak gi jo Kenya mangima. Ing'eni kata bed mana ni nyalo bedo ni mor. To mor ni cannot be complete ka nyawadu nigi chandruok. Omiyo an bende agoyo ni Nyasaye erokamano to kendo aduoko mos ni jowadu to te ma midhiero yudo. Erokamano. Erokamano kendo machiegni. Bonaventure Adede oyawre mose oganda luo kinyi makawuono arwaki machiegni chenro. Erokamano mana ka Cleophas owachno an Bonaventure Adede Ajarapogi Migori County Guri constituency. Koro ane alonye weche mag tuoche mag dagni mag paro ma chando ganda sani kaka koro kuyo gi lit omako jo Kenya to epo bende koro oseyaw ni koro mande koro amuka nyithindo nyaka dhi e skul. Erokamano ahinya. Koro mogo joanke penjore gimomiyo gine walose kawuono jatend piny Kenya ne oloso odiochieng' manyoro wanyawinja ni kaka nowuoyo kaeto bang'e jopiny ogolagola pachgi wamanyo kendo wayudo pachgi kaka ne giwuoyo kotenore kod yepo mag sikunde. Wawinji kaka jatend piny Kenya ne oloso mokwongo. All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe and we have made adequate arrangements. We have asked members of parliament and we have provided resources through the NGCDF for repair of classrooms and other facilities, learning facilities across Kenya, and therefore all schools will be opened on Monday next week. Ikruok malong'a onge go nikech ncha nowacho ni skul ochor nyaka until further notice. To koro ka chak chopo chakipo ni skul yaw tan gika ncha pi oyweyo nyaka uniforms go te nchodong' e pi. Koro kaka nyalo timo onge, books go be nyithinda onge go. Pesa mar school fees ma nyithindo dhi go skul onge, transport kata kaka anyalo timo be okane. Schools moko bende pod ntiere gi floods kaka kama nyithinda some pod pi nie iye.
Koro ka wach ni nyithindo dok skul to wan mekwa gi dhi kanye nikech wach ni skul ya to ji nitie kuonde mopogore opogore. Samoro joma ntiere kar Milimani go kuonde gi piyo koyweyo dhi skul to mekwa gi dhi kanye to syllabus te en achiel, pej be kobiro to biro ne ji te. Koro wan mekwa gi gidhi somo kanye to somo moro misomo online cha be ok wanyal nyalo nikech waonge go. To gikonywa gi gima nyithindo nyalo dhi go skul, gikonywa gi buge, kalembe, gik moko duto te ma nyathi nyalo dhi go sikul nikech wamoko. Chenro mag chiemo to onego bed e skul eka nyithindo nyalo yudo kaka konyore. Nikech ka onge chiemo e skul to nyithindo ok nyal wuok madhi e lunch. Program mar kelo feedings mondo kopo ni nyithindo ok nyal dhi duogo to ginyalo chiemo e skul mondo me giyud yo mayot, koro gibiro once to ang' gidok mana godhiambo. En wach malich ahinya magi nyithindwa, magi owetewa, nyiminewa mayepo e sikunde e kinde ma koth bende nitiere karka. Jatend piny Kenya to wacho ikruok oseloso e yo makare, nitie safety e sikunde, nitie chenro mopogore opogore manie sikunde karka. Iwinjo ka jatend piny Kenya loso kotenore kod ikruok mag nyithindo doge e sikul. Boaz Waruku, wachak kodi chenro moket karka. Jood bura ng'eny oseloso weche mag NG-CDF wacho omenda ni bok ogole ga dichiel. Jatend piny wacho ni bilion 1 oket tenge mar timo chenro gi. Nyithindo yepo chieng' wuok tich. Mokwongo oteno ne yude yo machalade kan wakete weche matuch ni yepo mag sikul kore en wuok tich mabiro. Erokamano Cleo, kendo mokwongo nyaka puo kaka jofwambo gimosebedo kutimo. Nikech kata ja Kenya man kamoro amora, kata mana man oko mar Kenya ka, neno kata Antonio Guterres ondiko barua jo telo ma oko nikech gineno mana nikech jofwambo koro utiyo tich maber. Mar ariyo, apani mbaka moro mano obedo go ka mokalo chano koni gini kaka pi ochopo ni togo ula malach. En gima ng'eni onego ng'iye matut kopo ni wang'iyo go yo mar ni to skul inyalo yaw ndalo mage. Omiyo apani mokwongo anyalo gombo mondo mi recast ni to gin ang'o monego bed ni ng'iyore mondo mi koni koro skul kar onego yaw. Mokwongo nokoni adiri aput moro moting'o stakeholders gi experts moa kuonde ka mabedo nikech maendi dwaro koni wadwa ni mondo mi watim remedial action kendo wadwa ni mondo wapange ni to kaka dhi mbele ni biro chalo nade. Koro idwaro ni idwa solo paro aina duto mano onego bed ni kendo konyowa kendo wakoni wa reactivate infrastructure mar national government gi county mondo giti kanyakla ka giriwore kama ka wach moro wuok achiel to jo Kenya o trust, yani okawo ni mano en wach mowuok kosetimne analysis kendo en gima otegno kendo machwa. Nwachak wawacho ni kaber to onego bed ni ong'e ni nitie kuonde mahinyore kendo zaidi, koni the most vulnerable. Kuonde mahinyore zaidi go gin ibiro yudo ni kaka sani ng'iyane kaka area mar Kano mapiny kama skunde moko nitiere bwo pi. Nitiere kuonde moko ma kaka the informal settlements mag urban areas kwa chako gi Mathare, Nairobi, kuonde gi ibiro yudo ka gin kuonde ma kata ute ma ji odak go noywer kendo skul gima ne giluongo ni skul kanyo mago bendo ywete. Koro nwakoni kichako intervene to nyaka kwang'e ni to ere ikruok moket ne joma ni ji mantiere hali no. Mara adek nwakoni seche mitimo ma wabed gi data center kama kendo winjruok gi pinj gi oganda duto bedie matiende ni gimoro amora matimore iketo kanyo ma reference point. Koro to gadieri nwakoni pes duto ma dwa dhi ni mondo mi okonyo timgo intervention team moro minano kubedo maongo to wang'e ng'iyo ni to gik matimore gi dhi nade mondo mi watim gimiluongo ni coordination maber mondo mwandu duto oket ka mondo mi okony gini nikech nokoni mondo mi obed declared a national disaster kaka en an emergency issue. Koro omenda to gi tekruok duto ma sirikal gi jok ma ok sirikal to gi agencies duto manyalo bedo mondo mi oket kanyo. Koro apane kuom gik mane watemo keto mag achiel kuomgi nikech mano kuom nyanonro mosebedo ka watimo to gimomiyo watimo ma en ni mondo mi kik gini poji nikech kadieri an kana winjo ka jatend Kenya nochako wacho ni the meteorology okonegi ni piny dhi bedo maber.
gini ok en mana mar jok mapimo yamo kende. Emanomiyo gokoni iketo ji man gi obwongo mopogore opogore mondo mi ong'iye mabor. Kaka sani kineno kaka response mar jonyuol ka, jonyuol go are the true reflection mar gima timore e kor piny. Ineno kaka piny cha yweyo ji makata sikunde mane jopuonj owe ka gikane buge go be te piyo yweyo, moko bende ma ok piyo yweyo to piyo osokgi ma gikethore ok inyal timo kodgi gimoro. Matiende ni nitiere program madwarore mondo mi otime, but adieri akia ni en rikni mane nikech onego bed ni gima nyicha Machogu onyisowa last week ne odwa ni mondo mi owinja ne kaka the schools bende chalo, ne omiyo BOMs, boards of management mag schools, mondo mi onyisgi adieri mar kaka skunde go duto chal. Mapani nochiwo ni nyaka tarik makiny, kinye tarik 10. Emono koni mi keluro gigo mondo mi wang'egi aneni to hali chalo nade kiny. Mano pok ochopo to ker oselando ni gini oikore. Adieri king'iyo kendo wach mar omenda, skunde mang'eny kaka sani skunde nyicho obedo ni pok oyudo pesa mar tam mar 2 mano onego bed ni osechakre ni. Pesa mane giyudo en manodong' mathin mar wi tam mar 1, but pesa ma balances bende modong' mar 2023 bing'e ni pok giyudo. Koro gima temo wacho en ni skunde gi are constrained, pesa onge motegno kendo pesa moromo. Onego bed ni wantiere gi adieri ni planning otim malong'o nikech wakawo ni koro wadwa tenore ir NGCDF rumo ma 2023-2024 rumo dwe makiny. Matiende ni pesa mantiere kanyo nikech en total of 58 billion. Koro kati wacho ni wakonegi ni mondo gikaw $1 billion mondo gilok go gini. The estimates, kaluwore gi nyanonro mar Elimu Bora, the estimate damage motimore and now more than 30%. By last week, now and more than 25%. Mondo mi itim ukarabati mi los gigo. $1 billion ichalo ng'ama dhi ong'udho law e Lake Victoria. Onge gima ng'ato biro winjo. Nitiere kaka program mar school ka school onego ng'i kata ikoni emergency measures and interventions mondo mi otimre. But kawuoyo kama kik oganda wapar ni ok adwa ni mondo nyithindo dog school. Emomiyo koni all efforts, hands on deck gi kizungu, onego bed ni timo mondo wang'e ni to kaka piyo kaka nyalore, ere kaka wanyalo dog school. Cleo, amiyi example moro. Ndalo moko makwongo donje piny mar Copenhagen, mar Denmark, the city mar Copenhagen. Ok ni ndalo koth, to nikawa e hotel gi yie, mano e taxi. Adhi e bura gi yie. Kendo boat, magi e namwa ma Lake Victoria, to waluongo ni gin meli. But magi yie madongo. Olosgi maber. Kech kata ka untiere kanyo, nitiere bura madhi. Matiende ni en city part ne mang'eny ogere pi. Koro gimomiyo wacho mano en ni nitiere kaka ji nyalo survive bende. King'e ni maendi e hali vile ilivyo, ineno. Koro gin nagigedo gi materials motegno. Kendo en material mong'e ni pi ok nyal chame makit ne tabu moro. Gima level mane wantiere sani ni. Onego bed ni wang'iyo kata nta engineers wa. Ere gi prescriptions makoro gitemo nyiso. Mondo mi wang'e ni to kuonde mosebedo ka pi muomo gini. Nikech gini odhi beyond riparian areas. Nikech iko ni pi oduogo kare. But kamoduogo odonjo beyond riparian areas. Iyudo ka nitie kuonde moko ma inyalo koni ato kato pi nosika. But kik udonjie e pi ahinya. Koro kuonde migede machiegni gi pigi. To ere materials kata skills ojusi mag the experts gi material ing'e tinde gitimo testing mang'eny. Mondo mi kata kigedo kanyo to ok en gima kiny to pi oywero. China ogero nyaka underwater seaways. Kendo oger ma geche kale, oger ma gik moko kale. To en nikech giseng'eyo ni we are dealing with water. So
technology kata innovation aina ene kama kuro onego bed ni bende wang'iyo kwa dhi mbele but kuro taringa dhiye mana katemo wacho ni seche mwang'iyo ni kaka wadil gi floods motimore sani onego wang'iye kwa address the immediate kata wang'iyo ni to futuristically kata mbele ka onego wachak pange nade emomiyo adhi kar koro engineers wa watem konyo wa kuro agonero kamana ahinya kuom paro ma bende sesumo kar kae Morino Kal antiere kuomi jonyuol ntiere kar ka osewach ni skunde a safe kinde mane waloso juma mokalo nyojo kanyo ni janyuol koro nego yud thuolo mar rango en owuon ni bende skul mar tere nyathini kata skul miyepe ni bende ntiere okang' moro makare winjo kanyo Masawa Primary School e kaunti ma Kisumu jino dar kata jok modhi jot kanyo kalure kod pio ula jok modhi jot emo dar kata skul ma jonego bed ni yepe chieng' wuok tich kalure kod oboke manor kod migawo mar somo ne giduogi wacho kanyo ni skunde gi onge yepo e skunde machalo kamagi to skunde ma jodake tend sikunde otema ne rango kaka giwuok gidhi kunde mamoko mondo west thuolo mondo nyithindo osom bende sirkal oikore yo makare. Mr. Cleophas, nitiere gik moko ma samoro nyalo mana mi akiana wach ni ich wang' kata akiana wach ni nyiero nikech president nyisowa ni weathermen no advice to adoga penjora ni to jonyuol bende winjo ni to onyise ang'o nikech jonyuol bende nitiere kae mawuoyo wantiere gi jo public health onego bed ni nyise gini en gima onego bed ni en effort mar every expert advice ni this is the way forward nikech nitiere chal mar piny nitiere dwaro mar janyuol ma bende wasewinjo kanyo kowuoyo wantiere gi ratiro mar nyathi monego bed ni dhi skul cha act mar Children's Act Kenya kae wacho ni nyathi ka nyathi onego bed ni bedo protected against all forms of violence. Koro no ka nyithiwa gi kisani wachona ni mondo giyaw skul. Erokamano Morino Kal mak paro ni kanyo waduogo ntiere ikruok ne yepo mag sikunde manyaka sani iliekonwa kar kani jatend migawo mag weche mag somo Ezekiel Machogu oloso ka ntiere Karen C. Girls Judith Omoni ni kanyo to sani bende koro wuoyo wawinja ne kako twa kod jofwambo. All the senior officers from the ministry, the regional directors of education, plus the county directors of education are out in the field assessing the way the situation is, the way I'm doing here. And for purposes of this particular school, first, I want to thank the board of management and the principal and the school of administration for what they have done. Because one, they have tried to open the drainage channels so that the water can be able to flow, some of it out of the school. And the other step they have taken as a mitigating factor is also putting gutters and water tanks so that the intensity of the water then is not as much as it should be. So because of that, you can see the damage is not as bad. Of course, there will be work to do, particularly when we have some retro rain, such that sometimes getting the water out of the classrooms. But I think so far so good, because we are seeing a situation that is really manageable, Chairman, as far as this particular school is concerned. So you should be able to open schools on Monday so that the normal running activity can be able to continue. We have also seen the feed. I think the feed will require some time. In case the rains subside, then we will have about 1 or 2 weeks for it to be put to use. One thing we want to say is that we have done an assessment in all our secondary schools and the primary schools in the country, and over 95% of our schools are ready for opening. The ones which are badly affected, I think, are less than 5%. And when I say badly affected, are those that some of them you will get that 100% of the toilets have sunk, have collapsed.
such that because we don't have toilet facilities, it might pose a serious challenge for us to have students in those particular schools. But as I've said, Nyakora moke jongo timo mos kanyo alalo duonda Ezekiel Machogu uloso kanyo kentiere Karen C Girls kanyo en sikul mabendo dhi timo nonro ni skunde iloso gi eyo machal nade. Giko mabendo lose kanyo en ikruok mopogore opogore ma sirkal osebedo ka timo. Judith Omondi nitiere kar kanyo, entiere kar mano kama nitiere kanyo kama Machogu lose. To gima wacho kanyo nonro osetime sikunde ahinya mago mag sekondar kama wacho ni ikruok oseketi kendo nitiere yo makare ka bendo wacho ni giseyudo ni moko kuom sikunde chope magi osesienyore kendo osedonjo wacho ni kama ng'ikruok ma kamago bende osebedo kar kanyo. Watemo yude mondo mi wawinjane penjo mamoko mapod ntiere kar kae ka wamedo mana luogi kumoro achiel ka nyaka sani Nyakora moke jwang'o wacho kanyo ni wanyawinjane oseduogo. Destroyed, so that from there they can now be able to rehabilitate and maintain and repair the facilities that have so far been destroyed during these very heavy rains. So we want to reassure the parents that our children will be safe once they get back to school, and even those that are day scorers, those who are day scorers, where we find that roads were rendered impassable because of the very heavy rains, that moving from one area to another is a problem. I think we have been able to inform the board of management of the respective schools to take due diligence so that we are sure that we are assured that our children, as they go back to school and back home, they are safe. Where there are rivers which would also pose a challenge passing through as they go to school, the respective communities and the board of management have also been informed to advise as appropriate, so that where there is danger, we can be able to have mitigating measures taken into consideration, so that we protect the lives of our people. Otherwise, moving forward, I think what we are getting from the experts is that we will not be able to have as much rain as it has been there before. So, if anything, the situation will go on improving all over the country. And it is not going to be so much of a challenge as far as our schools and the reopening is concerned. Thank you very much. Anybody with? So, yes? Thank you, Waziri. My name is Brenda from Citizen TV. We're opening schools 2 weeks after we both have opened. How is this likely to affect the calendar moving forward for this term of school? Yes. Another again? Yeah, thank you very much. One is that, yes, it's only 2 weeks. We will be able to look at it, particularly those who are in Form 4, and see how we can be able to recover by probably extending a few days, because they were expected to close down the schools in August for 3 weeks. So we might minimize the number of days that schools will be closed down in the month of August, so that whatever was supposed to be covered in the syllabus and the curriculum can be recovered during that particular time. And concerning your question about
yours was about? Yes, asante sana. Kwanza ile mashule ambaye wale wamekabiliwa na hii taabu wanakaa kwa wakati wa sasa si there are not that many. We have 7 primary schools and 3 secondary schools where people who have been displaced because of the floods are temporarily staying as of now. And we are collaborating with national government, internal security, Ministry of Issues, so that we can be able to relocate these particular issues to other alternative areas in order for us to make sure that the students can be able to come back to those particular schools as of Monday. So this is one of the assignments that we are also doing to ensure that the relocation is done in a smooth and a seamless manner. Was there the 5% schools that has been affected as the repairs continue? Where will these students be hosted? Are they still going to attend school? For now, we are trying to look into other mechanisms how running can be able to take place on those very few schools which have said actually less than 5%. If we were to get the specific schools, it will even be less 2%. I will be able to give you the names of the schools as we get the kind of information that we are getting from all over the country, because we are getting the specific names of schools that might not be able to open on Monday, which I've said there will be about 2% also in southern specific counties which are badly affected by this. Some parts of Tana River, some parts of Homa Bay, some parts of Kisumu, and the other few parts of the country. We will be able to give you the specific names of those schools. So we are trying to explore means and ways how these particular students or pupils of the affected schools can either run through online, or in the case we get this capacity in the neighboring schools, we can also be able to accommodate them in those particular schools. Nyakoro Mokijwang mano jatend migawo mochung'ne weche mag somo pacho kae Ezekiel Machogu mabende ochiwo lendo mopogore opogore kakanyo ka owacho ni atamalo 95 mag sikunde oikore ne yiepo chieng' wuok tich. Atamalo 5 kende ema ula oketho kata orocho chenro makamago ka sirkal biro chiwo omenda maromo bilion 1 ne gedo mag sikunde ma ula ni orocho. Bende owacho ni gisingo ne jonyuol ne rita ntiere makare mag neno ni jopuonjre osomo yo makare kachiel koda ka koth manochwe ne ok oketho sikunde ahinya. Odhi nyime kwacho ni giyudo nyaka sani ni kuom sikunde mogo ntiere machope gi osekethore kendo onge kang' moko man kare ka bende gisetimo nonro e sikunde ma ikruok giwacho ni ntiere yo makare. Mano ikruok Nyakura Mokijwang' ne yepo ma dhi timore chieng' wuok tich mano tarik 13 wamedo luwo gi Nyakura Mokijwang' kendo wabo medo kono gi kuku margi ka sani ntiere kare Nairobi kama olose kanyo kod jofwambo kotimo limbe sikul sekondar mano ma Karensi morino kala timo mos gi nyaka wakawa mbakoro mokawa mbaka matimore oko matimore yeka to twak nyaka dhi mbele intie gi milero kar kanyo to kama Chogu wacho gimoro muli bende mida wacho sani iwache kapok adhi ir Bonaventure mondo mikawa ka uyuo saa 4 oyudo ka wasetieko tielo mokwongo. Pod amedo mana chwanyora nikech niwinjo ka nachako kacha ni mano is not the ideal situation. Mr. Machogu ne nitiere Karensi. Karensi ni kanye Kenya ka entiere Karen. Koro neighborhood ma kachacha ne chuno ni intervention nyaka ne tima piyo makata ka ne piyo kalo kanyo to ne chuno mana ni nyaka ngole nikech joka ka gin jomoko ok ginyal dwaro ni gik makamago yudore alwora margi kata be mane no monjogi. To da bed ni odhi kamoro kaka Madhari, odhi Ombaka Primary, de gik mowacho gi doko wacho gi. To kata kwa we mano, owacho ni skunde duto te 95% mag nyithindwa
skunde gin ready, osetim nonro moyud ni nyithindo gi kinyalo dhi e skul. Ing'e ni samoro skul ndio nyalo bedo ni ne ni kare. Taduogo back to this issue of ideal situation. Nyathini pod odak gi min gi e kamp kachacha. Ing'e nitiere gik mang'eny sana magin chandruok kuom min nyathini. Nikech mokwongo ma ng'at mane gige oula no oting'o duto te. Nyathini onge buk, min gi onge kaka nyalo wuok odhi otim kata mana tije manyocha otimo, manyalo miyo oyud kata mana pesa no kendo mondo oduok nyathini e skul. Koro nitiere chochni mang'eny e iye kachacha, Mr. Cleophas, ma ok nyal nyisa kamano ironia nyithindo mondo odogi skul ni 95% of the situation is okay, mar schools ni kare mondo nyithindo dhi osoma. To ka medo gima nanyalo mana wacho ni jonyuol ni atimo mos but ma e adiera. Nitiere ideal situation to nitiere gi an oppressive government. Koro no kama en oppression nikech iketo ji e situation moro matek sana tichuno gi ni gigi nyakang timra tima. Ing'ini kwa dok back er janyuol gima dang' otim onge ene chandruok odiye kachacha, oula otere kacha, gige duto te manyalo miyo kata oyud teko ne mar loso ngima ne bende ni kacha kamo nyalo dhi kata mondo dhi omanye kamo nyalo dake mondo we skul ni nono bende onge. Ae nyathi bende nyise ni mondo ting'o dhi skul. Bed king'e ni sani kaka Tana River girika gin kuonde ma wasega neno mang'eny makata ka we kata Tana River kendo nyiso kata man sani nam opong' ma le wuok e nam kabiro oko, thuondi nitiere pige kuonde ka, rao giri nitie, nyang nitie. Idwa nyiso nyathini koro skundu kachacha is safe, just cross the river and go. Koro yudo ka otek Cleophas, but nikech koro sirikal okodeo, anano ni sirikal okodeo ngima mar nyathi. To mano en violence against the child. Koro jonyuol chuni ni gini duogo back to you mondo take your personal responsibility about nyathini, but oken gima ni kare. En very oppressive. Erokamano ahinya. Bonaventure Dede, skunde yao jonyuol ywak kar ka. Ng'e nitie ote moko mang'ina ng'ayud mbele kae bang' kosekaw yweyo. Jonyuol kaachiel koda ka jogo machulo fee ne owetegi, nyiminegi, nyithindgi kata ne wede mamoko kama gintie. Gikwa mondo medgi thuolo mondo gichul fee mago mag sikunde. To yangore ni gino maachiel kuom mama Chogo lose sani. Machogo wacho ni jonyuol onego omi thuolo mar chulo fee mondo mi kik rok gi ahinya kinde ma skunde gi bende yawo to midhiero ne nitiere kar ka. Dang' mag paro dhi donjo kar ka. Moko pod nitiere. Nyithindo mayepo gi moko wito wetegi, moko wito nyithindgi, moko wito jonyuolgi. Jonyuol bende nyithindo ma miduogo skul ok giduok gi nikech gilal kata githo e oula konde mopogore opogore ma pacho ka. Nitie chenro kata nyasi mar iko madhi nyime, alamno chakre sani e kaunti ma Nakuru. Jogo mano wito ngimagi Maimayu ji 60 gi wiye kama ne gintiere. Uganda gi yepo dang' ne mag paro kaachiel koda ka paro manyabiro e kindegi girakre go yo machal nade kata ote mar japuonj. Erokamano Cleophas, kuyo kod lit omako jo Kenya. To kakwanyo mana gi dho Ezekiel Machogu, wang'iyo gini e kidienje 4. Nitiere nyithindo ma jonyuol gi nyithindo moyudo chandruok e kuma gidakie to gidhi skul. Nyithindo biro dhi e skul. Iyudo ka skul onge chandruok moro amora moyudore. Yani skul en intact. Kaka ne olor ka nyithindo dhi e skul to onge gimoro amora ni. Koro janyuol mana gi chandruok kende e weche mag iyudo kata ka janyuol gige nyithindo gige jonyuol ute odhi. Mano kidieny mokwongo. Kidieny mar ariyo, nitie joma midhiero ok omako, gin gineno mana gini e TV. To skul bende midhiero onge. Nitie kidieny mar adek ma gini omako mana skul kende. Skul opong' gi pi. To dala kae onge pi moro moywero ng'ato. Kasto kidieny mar 4 en ni gini omako jogi te. Gini omako jonyuol, gini omako skul. Dala pi oywere ji, dhok odhi, onge gimoro amora mantie, jogo dak e kamp. Skul bende pi opong' e nam. Koro gini keta wang'iyo gini e dwach dhano. Dwach dhano nitie kokete ngas. Waluongo ni hierarchy of needs. King'iyo education, wach somo kete ngas mar 3. Kech ngas mokwongo kwa chako gi piny, waluongo ni physiological needs. En kaka chiemo,
food, clothing and shelter. Koro kwa ng'iyo ngas mokwongo no, iyudo ka nitie jonyuol moko ma gionge gi chiemo kendo onge kuma gidakie. Sano osewachi ni skul idhi. Koro nyathini ya e skul to dhi dak e camp. Ka ngas mokwongo man piny ni waonge kode, ok wanyal move, ok wanyal idho ngas, ok wanyal idho step moro mwadhi e ngas mar ariyo. Kama piny kagi ok watimo. Koro dwarore ni ma piny kagi okwongo tim. Be chiemo nitie, be dak nitiere, to health mar ng'ani nitiere, to water pi maler nitie. Kwa e ngas ni kokwa dhi e ngas mar ariyo miluongo ni safety and security. Security mar ng'ani chalo nade? Security chalo kaka ni be janyuol nyalo dhi e tich moyud pesa ochul fees, to nyathini kata kodhi e skul odhi gang'o, odhi gi boat koso wuotho gi tiende, koso odhi gi ndiga. To kodhi kata gi tiende, donge nitie gimoko manyalo hinye e ndara kodhi e skul. Koro ka ngas mar ariyo ni ok olosi, pod ok wanyal dhi e ngas mar adek. Koro ngas mar adek en education. Miluongo ni love and belonging. Belonging ni kuma ng'ato inyalo wache ni in iwuok e skul ma kamae, ng'ani wuok e skul ma kama. Koro ngas mokwongo koiki maber, to ok wanyal dhi e ngas mar ariyo. To ngas mar ariyo koiki maber, ok wadhi e ngas mar adek. Koro ema penjora ni to nyithindo moko nitiere jonyuol, nitie family moko mane koth oyudo to giidho mana mabati e wi tado. Koro kada wachi ni sani nyithindo jonyuol ne pok ogol e wi tado. Koro nyithindo gi dawuok e wi tado, to gidhi e skul mane gi pi, to gicha giduogo e wi tado. Mano ko wakete situation mane nok ogol gi e wi tado kanyo. To ka koth odhi omedore, ma bende wakia, jo department wacho ni odok chien matin. To kodhi omedore, idhi kony nang'o? Koro 5% mama chogo wacho ni winjo bini obed generalized, to bed ruled out, ni mondo ika nyithindo gidok e skul, to gidogi nikech koro dang'ni mag paro nitiere ka mang'eny, jogi dwaro hocho, to jo hocho bende tin. Kech kwa ng'eyo kaka Red Cross miyo ji hocho, to en mana first aid, moro ma wiye cha. Lakini joma koro owito ngimagi, ng'ato kaka gima jotimore mayu, iyudo ka jomoko lo oimo. Koro lo moimo gigi motie ma pok oyud nyaka sani. Iyudo ka ng'ato min gi lo noimo, to ida kone ni nyathi in koro dhi e skul. Nyathini be dhi concentrate e skul adier, odhi bedo matek. Ngech there's a complicated grief. En grief madwaro ocho moro ma iye, ma kata ginyalo lead into depression, ma nyathi nyaka kata mana ngimane. Koro kapok wadhi e yore mang'eny, wang'e ni to ocho bendo chiw ne jok ma loimo, ma piyo dhi gigegi, mondo miko kwa dhi e ngas mar adek. Erokamano Bonaventure Dede, waka uywe masani nyakoro mog jong wecho pol thoth paro pol mero donjo medoro otego SMS line oyawe na riade ka uchielo nono en sangwen ma okinyi makawuono. Waduogo bang' yo masani, kik idhi mabor. Dial *487*3# to get this song. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari, mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba, mondo ing'e mathoth. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1.
gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng' mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi, bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye, to gitimo ang'o, to mosenindo anyuola gi paro gi nade. E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni Tom, Dak and Hansas. Wakelo nu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' machiegni wantiere karka chenro mar mbaka oromo dhi nyime ote mobedo kuoro adaso magisani kapok aluogo tielo mar ariyo ma wantie kae chenro mar mbaka oromo. Tiwacho ni kama gintiere kae umedo kawo gima thoth ahinya ka giwuok e kor gwenge ma bende kidieny mabiro kendo wago mbaka ni kodi e kor gweng' kacha kama intiere. Jofwambo ma Homa Bay nitie, manye kama Labich nitie, kinene chop kanyo gol maoni mari wadhi kawe kachiel kachiel. Kimanyo Millicent Adhiambo Kisumu ochop kanyo mondo mi wayudi ane ni ginto giwacho nade okinyi ma kawuono kotenore kod chenro gi duto ma wayudo mano ka otenore kod yepo kata ikruok ne yepo mar sikul mano ma wabedo kae ka waluoni achiel kachiel. Nyakwa Ramogi Jwang' mano kama ikona kanyo ni nitiere ote moko ma bende gubene wakale achiel ariyo adek moko ka nitiere kar kaka to bang'e ang' aduogo ka gi chenro mamoko ote mag Facebook kod SMS ka wanyalo yudo ka mondo wayudi ane achiel kachiel mago ote mag Facebook makoro wayudo ka Nyakwa Ramogi Jwang' ma Honorable Ruben Odhiambo owacho kar kani koro to sirkal oseloso sikunde manyocha pi oketho koso mago to gikia. Honorable Ruben kawuok Kogweno Oriang' Kindu Bay mago jo British aya erokamano Honorable Ruben Odhiambo. Calvins Braza owacho ka ni penjo na en ni jok mage wacho ni ero jok ma ne okonyore sikunde koro gin to gidhi kanye ero ka sikunde oyaw. Bane wacho kanyo ni my question is those who helped themselves jogo manodak kar kacha e sikul mane pi odaro motero kuonde sikul gi gidhi timre nade. Murino Kal ang' wabed kae kod penjo no ang' waduoke bang' ka wasekawe. Jomo Edwin penjo na en ni jonyuol dhi riwore gi nyithindo e sikul ma ji ojote gi koso ma Jomo Edwin wacho en kamane kaka owache kanya achiel kachiel. Nitiere ote machielo Rosa Tieno ani chenro kendo chenro mare owacho kar ka ni en kendo sirkal otimo maber ya sikunde walamo Nyasaye ema otelie oula kik dhi mbele ma monjo nyithindwa an kodi nyaka giko ka ntiere game nyapiedho. Erokamano ahinya Rosa Tieno. Ote machielo Ochieng' Daktari wacho kar ka ni
sirkal kata migao mar Red Cross osetimo ang'o mondo gineni choche mokethore e sikunde olosi, nikech sikunde maonge choche tuoche nyalo wuokie sa asaya. Clinton Billy wacho kani jogo mondo omi jonyuol duration moro kata mar manyo pesa, nikech negi chacho jonyuol mathoth ma Clinton ka giribe. Ma ema ne walose kaka wane yueyo ni jonyuol ochamo fi olal, fi otere ohala moro, nokonigi ni further notice. Giwacho ni ma is the shortest further notice e historia mar Kenya. Ochaka to rumo. Vin Commissioner oyawre Uruelo apenjo kan Siaya, to koro sikunde ma pi opong'e to ibiro tim nade? Koso nitiere kama nyithiwa oseketi miterogi e somo? Ote mar Ruth Nyathi Ochieng' ne waduoge, sani wamake gi ka. Nitiere ote mar mwaduogo somo mathoth, ang' waduogo mondo mi wakaw ote mar Ruth Nyathi Ochieng'. Sani nitie kaunti ma Homa Bay monego bedni kawe pach jopiny mondo mi ka waduogo e studio ka waduogo raga mbaka ka wasetieko jogo mantiere oko kacha. Ka wawuok e kaunti ma Homa Bay ang' wadhi e kaunti ma Kisumu, Millicent Adhiambo bende oseikore ka, to sani Ale Abich nitie kaunti ma Homa Bay. Ale Abich sama intiere kaka e kaunti ma Homa Bay, ikruok ne somo nitiere karka. Kaunti ma Homa Bay ahinya alwora ma Rachuonyo, nitie gik mathoth ahinya ma otimore kar kanyo ma miyo pi oula odaro oganda nyaka e boda ma Kisumu kod Homa Bay, e gwenge ma Kobuya. Owinjo jogo mantiere kacha e skunde mopogore opogore kaka Osodo, skunde gi ma ji ojote. Ikruok chal nade? Pono to pach jopiny gin ma gigotenore kod yepo mag sikunde moland nyoro ni dhi timore chieng' wuok tich mabiro. Skunde mathoth kabisa ma ne kod chandruok kore kama koro jogo ma piodare miech yojote kama oting'o skund primar ma Kubuya, skund primar ma Osodo kaachiel kod Osodo Rachuonyo North Sub County mane kod kwan kendo pod en pek mokalo nikech jogo eko pod nigi midhiero, to bang' ka oyaw skunde ayanga wuok tich juma manyien to gibiro chubi gi kanye kaluwore ni klese mag skunde gi eki ma gisebedo ka gijote koro dwe achiel nyaka ne pi oula dar gi miechgi. Cleophas en moro mar okinyi ma kawuono mar bedo kod anya to jogo eko mantie sekta mar somo, nikech jatend piny odiochieng' manyoro ne olando ayanga ni skunde iyawo tarik 13 mane wuok tich juma manyien mondo mi chenro mar somo e tam mar ariyo dhi nyime bang' ka ne osechorgi kaluwore kod masira manokel kod wach oula mosebedo ka chendo kor gwenge ma pacho kaendi. Kendo waneno kinyi ma kawuono ka be jatend migao mochung' ne somo bende wacho ni atamalo 95 mag skunde oikore ne yepo mag skunde ma tarik 13 ma en wuok tich juma manyien. An ka kod achiel kuom jogo eko mantie sekta mar somo, Julius Omuga, ibiro nyiswa ni kaka achiel kuom jogo eko mantie sekta mar somo, jatend migao mar somo wacho ni atamalo 95 mag skunde mantie pacho kaendi oikore ne yepo mag skunde juma manyien. To wang'e ni thoth skunde go eko ma sani koro oseloso oketi kuonde go eko norese jogo ma pi oula odare miechgi. Kaka ng'ano mochung' ne weche mag somo sekta mopogore Homa Bay kaendi kaachiel kod jotelo mag jonyuol e weche mag somo kaendi bende neno ka sirikal oseketo okenge makare maneno ni skunde oyaw juma manyien kaluwore kod wach oula mosebedo ka chendo e pacho ka. Erokamano Ale Abich. An sekula mano ndiko ne directors mag education to gi skunde te mondo tim assessment, gitem nonro ka ging'iyo okenge ma sikunde nitiere godo kaluwore gi mol mar oula ma koth mochochwe. Barua no wacho ni tarik 8 boards mag skunde te ne kawo report e skunde gi to tero ne ang'o ne county director of education. County directors of education ma Kenya mangima counties 47 ne tero gini ne CS ma en Machogu tarik 10 ma en kiny. Koro ka jogi pok otero report tarik 10 ma en kiny, to Minister mar Education wacho ni atamalo 95 mag skunde sani beyo. Eto data ne oyudo kama nade? Omiyo wacho ni gik ma miriambo sirikal ok onego otiyo gi ngima nyithindo kuom skunde mag wacho ni beyogo ma pi ok oywero chope opong' moge kama nyithindo nyalo dhiye. Koro safety kata bedo maber mag nyithindo e skul ok wan go gadieri.
Omiyo president tugo gi pajo Kenya ni skunde beyo, skunde ok beyo. Kama wuoyo kuom Homa Bay County, skunde kaka Osodo, Tindo Muslim, skunde mag Rachwanyo North, ng'eny gi pi noywero. To ma pi ok oywero, chope opong' ma nyithindo ok nyal dhiye. Koro miyo wacho ni gi president tugo gi pach jonyuol, to gi minister bende tugo gi pach jonyuol. An gi evidence ka, ma barua mane owuok kuom minister. Mane owuok kuom minister, ma wacho maler ni tarik 10 ema County Directors of Education tero report ne minister. Kapok ochopo tarik 10, to selandi skunde atamalo 95 ni kare. Ma to ngiswa ni eto yudo data no kama nade. Owetugo gi pach nyithindo. Kora kaka ng'ano ero mang'iyo sekta mar somo ahinya e kaunti ma Homa Bay kandi, pache nang'o nikech jatend piny nokone wuok tich yawo skul kendo giwacho ni ikruok oseket makare kendo nitie omenda maromo bilion 1 ma oketi mar gundho skunde ma sani koro hulo ketho. Bende neno kama nyalo konyo kaka skunde mikwano ma Homa Bay kandi ma sani koro hulo ketho yore mopogore kaluwore kod koth mosebedo ka dhi chwe e pacho ka. Mago kisungu wacho ni hot air, yamo maliet. Nikech onge kama CDF nyalo golo pesa kawuono to kiny gero skunde kata chopego. Owacho maler ni pesa dhi wuok e CDF. To ka wuok e CDF, to skunde ya wuok tich. Oromo ndalo 4 gi, oromo gedo. Ne ng'ama wiye ler Kenya ka, ndalo 4 oromo gero skul ma nyithindo dhiye. Mano tugo pajo Kenya. An akwayo ni mondo omed thuolo, barua manondik ni okaw effect, giyud report from all counties, mondo gidhi analyze, mondo gingis jo Kenya ni to safety ma nyithindo dhi chalo nade mondo skul oyaw. Simple. Erokamano Julius. Bende Cleophas an ka kod achiel kuom jogo motelo ne riwruok mar jonyuol e kaunti ma Homa Bay kandi bochago gi nyingi tinyiswa ni sirikal olando ayanga ne skunde ya wuok tich manyien. Kaka ng'ano ero motelo ne jonyuol e kaunti ma Homa Bay kandi, bende ka ikruok oket makare ma biro chiwo lwasi makare ne jopuonjre mondo odhi nyime kod chenro mag somo wuok tich manyien. Kaluwore kod lendo mar yawo skul juma manyien tarik 13 kaka ne jatend piny osewacho ni onego skul oyaw, ikruok to nitiere makare. Ok aneno ka ikruok onge makare, apart from very few schools kata areas moko ma floods otimo ang'owa odin ahinya. Koro akwayo ni areas go skunde go wanyalo kawo skunde gi wariwo gi kanyakla achiel, skul achiel okaw ka nyithindo skunde 3 oriw kamoro achiel mondo somo odhi mbele kapodi igundho e skunde machano okethorego. To koro molo bedo gi nyithindo gi dala ka, chiemo be gichamo mang'eny, pesa be nyo osechulo e sikul, jonyuol be ywagore. Afadhali gidhi gibed e sikul, pesa manyo jonyuol osechulo e sikul ka, gidhi gicham kuwaol. Gidhi gibed lala. Koro kaka jatend jonyuol tere ma Homa Bay County ka, akwayo nyithindo doga sikul, ikruok modong' idhi los bang'e mondo nyithindo timo ang'owa odhi mbele gi somo molo bedo kod. Jakom bende no kama dhi miyo jonyuol tich matek. Kuom ranyisi adwa kitire skunde mantiere Rachwanyo North sub county, wan gi skunde 3 ma sani koro loki kama okete jogo molo riembo. Kuom ranyisi kawo skunde 2 ma en Osodo gi skul ma Kubuya, kasi golo nyithindo mantiere yo Kubuya koda itero mondo dhi osomo Osodo. Ma bende no kadhi miyo jonyuol magi mitelo gi tich matek. To wang'e ni nitie jonyuol mathoth mokalo ma sani koro gigi ni chapio ywero, nitie mag nyaka mwandu mag skul moting'o uniform kod mwandu mamoko ma jopuonje tiyo go chenro mag somo mano dong' e pi. Ma kaka ng'ando motelo ne jonyuol e kaunti kaendi, bende no kama endi dhi miyo jonyuol tich mayot, kata wacho ni sirikal osekore mondo miyo yaw skunde ayanga wuok tich juma manyien. Bende no kama endi nitie kaka dhi kelo pek ne jonyuol ma nyithindgi dhi skul wuok tich juma manyien. Pek to nyalo bedo pek adiera, but it is a short-lived. It's a short-lived one, because naneno ka ncha dhi Kano, era mar Awasika, ncha neno ka kana previous one, nane ka skunde no riwo. Koro ng'iyo mana tens, ka pesa sirikal nyalo chiwo, ong'iyo tens ne skunde, ko nyithindo go riyo skul achiel, nyalo kawo ka jopuonje jo skul adi, schools are day, koro kedgi fail, oge test maber. To ka koth osechung', to gidogi, molo koro wabedo gi nyithindo dala ka, chiemo ma gichamo malong'o bende onge, wan be pesa manche wan go matin ka, wasetero skul. Koro gima wanyalo kwayo jopuonj madongo mag skul, ka nyithindo go biro skul, ka giyudo skul kanyo, kik riembgi. Migi ame thuolo maber, lwasi maber, mondo nyithindo som, jonyuol otim ang'owa, otim atema ka nyalo manyo pesa. To te, molo koro bedo kodgi dala ka. Wan gi tabu kwan kodgi dala ka. Kora kwani koko sewa nyithindo yaw skul, nyithindo dhi mbele gi skul oyaw kuonde maricho tilosa mos koth oserumo. Erokamano lebe. Erokamano nya Cleophas Oluoch mane sekta ma dikiwinjo ka ni mara yaw timo mani ka komo sirikal skunde pacho ka ni wuok
Cleophas abro weyo mondo dhi nyime kod twak e studio kanyo ka wato wadhi nyime kod luwo weche manyien ma wan godo county kandi ka mabro chiwo achiel kachiel moko mwayudo kalure kod weche manyien mwaluwo county kandi odiochieng' ma kawuono Cleophas. Kuniro kamana inyalo bich ang' waduogi bende ang'e weche manyien mabiro sabiri ang' waranga ne chal mar county inye county ma Homa Bay midhi chiw kanyo kod Governor Gladys Wanga ang' lerno mathoth kod mago bende madhi bedo kanyo ka waluwo chenro gi mag weche mag somo kod ikruok ne yepo madhi bedo katimore juma manyien chieng' wuok tich tarik 13. Kero kamano inyalo bich adhi e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo nitie kaunti ma Kisumu. Jo piny wacho nade kotenore kod weche gi mag yepo mag sikunde. Mano Millicent Adhiambo kane kaunti ma Kisumu. Mondo mi ane ler ni nyaka sani to gin gik mage mosebedo kanyo katimore kaunti ma Kisumu. Yangore ni nyaka sani Millicent atamalo 2 yangore ni ok dhi bedo kata ka yepo mago mag sikunde mantiere kaunti ma Kisumu, Homa Bay kod mano mar Tana River. Kai wacho ni kanyo kuonde mathoth gi osebedo kanyo ka kale midhiero ma opogore. Diwacha ang'o kaachiel kod kamago mag jopiny mantie kanyo e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Cleophas. Achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu mondo mi watwage e weche yepo mag skunde chieng' wuok tich tarik 13 juma manyien kaka ne oland kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro. Kama bende sani bende wayudo ni alwora mar Nyanza atamalo 2 mag jopuonjre kata nyithi sikul ok binyalo yepo kaluwore kod kethruok mag kwan skunde mopogore kaachiel kod moko kuom skunde go bende wayudo ni jogo ma piyo ula ne odaro e miechgi bende ojote. Ka bende wayudo ni kata nyoro kane watwak gi moko kuom jonyuol ma bende piyo sedaro kod ikruok magiketo kotenore kod yepo mag sunde ywak pod nitie ka kod kacha ka giwacho ni ikruok magisketo malong'o onge. Wanyane paro mopogore kendo odiochieng' ma kawuono ka bende yepo mar skunde juma manyien ni obro chomo kuno koso jo Kisumu to wacho nang'o. Machiegni abro chako kodi king'iyo kamera cha gi nyingi mondo miya pachi kotenore kod kaka no gol chik ni mondo skunde duto oyaw juma manyien chieng' wuok tich. Okay, erokamano iluonga ni Francis Ombwayo dak Kisumu ne President marwa William Samoei Ruto ne waneno directive manogolo ni schools here on Monday to kaka jonyuol matero nyithindo school we are not ready based on the preparation ma wan go on the ground. Aparo ni kwanyalo paro the government spokesman no wuoyo last week and nowacho ni based on the assessment most of the schools, mostly primary schools, almost 730 something are not ready to open the school because of these rains which have really pounded our regions. Koro the high schools the almost 300 schools are not ready. Koro ne wakwayo kaka jonyuol, kaka stakeholders, wakwayo our president and all the education stakeholders, let them reconsider their stand of this directive opening our schools on Monday because learning cannot be separated. We cannot say there's a region which is going to report back to school and some regions are not going to report back to school. We are requesting our government, headed by our president, based on this directive, let him reconsider his stand so that parents should be given another opportunity to prepare. And even the schools mobed affected koth onego beni loso kor ka nyithindo nyalo dok e skul mondo somo bed kare. Koro mane kwayo makwayo kuom government wa mar William Samoei Ruto. Kamana ahinya machiegni in pachi chalo nade wach an pacha an nyinge luongo ne Steve General Mada an Wood Nyalenda. To pacha president ogolo paro maber. Kogolo paro maber, wuon piny ogolo paro maber. To wan kaka wangi joma negi nyithindo, wan to waonge pesa. Pesa dhi chando amotero go nyithindo e school. Then after that, on Monday year of school, to waonge books, to waonge kalams, mwanya miyo nyithindo madhi go school. Mane ma wuon piny onego bed ni ng'iye komonde. In kaka ng'ano ma bende yangore ni nitiere nyithindo maromo 30 ma owinjo bed ni chwal e school juma manyien kaka no yangino. Midhiero mage mikal nikech awinjo kiwacho kane alwora mar Nyalenda kan bentie kuonde ma oula ne ohinyo. Inyalo wacho ng'e wachno bende ikori? Anto ka ikora ma tero nyithindo e school nikech an lweta ni nono. Aonge gimoro manya tero nyithindo e school pod akwamo kod kedho. Koro chieng' ma ayudo to nyithindo go biro dhi school. Kech no wuon piny nowacho ne and further notice kendo dugo powa kendo ne on Monday year of school. Koro which is which? Kamana ahinya machiegni.
Yes, an gi nyinga giluonga ni Clement Odongo. To e paro mi kelo ni gine ambada kwero gima jatend piny nowacho moluor Mheshimiwa Samoei Ruto. The first thing mana kuongo kwayo en ni mokwongo most of the school obedo sama ji gi pi kabisa ma tuoche nitie mathindo bo gine lese like cholera, bilharzia and all that yani. Toro mondo kuongo ng'i ka inya tim kata drainages mondo mi pi orume skunde and all that yani. Kech nyithindo to mokwongo most of primary school nyithindo nyaka tugi to ka ng'i most of the schools king'io fail kuonde mag gine kama notimango obedo sama ji gi pi kabisa. So, one request, with a humble request kabisa, mondo jatend piny, ko yie to mondo omi kata parents, some other 2 weeks, ye kata no kachal gima koth nochako subside matin, at least 2 weeks moro, nyamiyo kinde mondo tuwo kong'yo ero mag kano kuondegi, to kata kong'yo ero ma Nyalenda ka puothe koni, ne skunde mogine kaka Nanga and all that yani. Koro kwakwayo ni gi luoro mokende, to yie omed kata mana 2 weeks moro kende, mondo mi pi odogi chien mondo ji oyeko yaw skul. Okanyal chung kende momiyo. Hello. Ben Kennedy, an machung ne disables in the Nyalenda B. To they are ok giwinj ma fine. Koro gimukonywa go kaka ng'amochung ne jo disabled bui koru mar tero nyithindo e school. Wadwa ni nyithindo of this school to nyithindo katiang this school onge. Koro ukonywa kaka un jotelo mamalo nikech onge gima watim. Koro konywa uru. An machung' ne disables. Mokwongo iluonga ni Peter Odero. Ajadak ma Kisumu Nyalenda ka. President nogolo directives ni school yaw Monday. Jito nyaka som to piny to tek oganda tek. Kech nowacho ni en until further notice sani koro biro powa ni en Monday. Koro wakwayo national government through our MPs manigi CDF allocation gikonynwa skunde machokethore gi ng'ak ginyalo ger gitel books e school to mogik wan gi disaster pesa ma disaster county governments oketnwa schools in good preparations mondo nini schools obedo maintained olosi nyithindo omi school fee odhigo school ke pesa disaster no nyalo konyowa school fee jonyuol ma oko mochano ma ok nigi nyalo matero nyithinde school. Erokamano, anyinga George Arina, an youth ma Nyalenda ka gima nyalo kwayo sirikal mondo tim. Anno ka school wachni yo Monday to skunde kata kiwuotho yodunga beach ka area ni. Yudo ka skunde mopo nigi pi mang'eny kabisa. Kora kwa na maana wacho ne sirikal mondo konye nyithindo moko na tindo gi nyalo wuotho kata e bugogo bas donje pi koro ke directives maber mar ng'iyo kaka nyithindo dhi gine ne skunde man pon gi pigi kes ji pon gi gine baso mi jonyuol at least time mondo ikre ne school fees mane kwayo na kabisa. Ngima nyithindo are very important. Kik nyithindo tho ne wach pi nikech saraka ma ji nigo ne somo. Erokamano. Mana kamano Cleophas, iwinjo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak ma Kisumu, kiwinjo ka maduong' ma gikwayo en ni ok rach mondo mi oyaw skunde kendo mar tam mar ariyo mondo somo dhi nyime. Kata kamano, ka ging'iyo kaka weche oula oseketho skunde moko kendo kata sani pod pi oimo skunde moko ma bende kwan gi dhuro kata kwan gi thoth, gikwayo mondo ka piny owacho nyalo ng'iyo to ginyalo choro nyime kinde mar yepo kod kata jumbe ariyo mondo mi jonyuol kaachiel kod skunde ma pi opong'o kata jonyuol mane oyudo midhiero mar oula modar e miechgi oyud kaka nyalo ikore. Nikech kanya paro kanyo odiochieng' manyoro kane wawuoyo kod jonyuol mamoko ne giywak ahinya ka giwacho ni kane oula omonjogi to nitiere gigo mag somo kaka buge, uniform, wuoch e kind mamoko mowinjo nyithindo tigo ka dhi skul mane oula oywero. To nyaka ne oula ywergi gimbe ne gidar apoya nono gi jot kuonde mopogore opogore ma bende yore yuto gi malong'o nodok piny. Omiyo ka oponi sirikal nyalo winjo ywak jopiny tapani wachno nyalo dhi kare. Ka ok kamano gethuolo niendi Tina Wei mondo mi ambe aringi aluwa nena romo ma bende kambi mar KenGen nigo odiochieng' ma kawuono bende warite jatend migao
mar weche mag teko stima madhi chopo kanyo winjane to ang'o modhi wacho kanyo odiochieng' ma kawuono. Ka ok kamano to dhi nyime kod twak ma wan go e thor wachwa mar yepo mar skunde chieng' wuok tich. Cleophas an kuomi. Auniro kamano ahinya Millicent Adhiambo mano ka iwuok kanye gwenge mag Western Sulwe kaunti ma Kisumu kendo bago twake makare gi jogo mawuok e alwora ma Nyalenda Biko so ka kod mano kama giwuok kanyo erokamano ahinya nyokoro mo jonga we Millicent Adhiambo dio manya ne weche mamoko kama nitie kanyo rida ichop nyaka Tomboya idhi iluwane kama weche go dhi mano Tomboya Labour College kama rom mar Kenja ndi bedo kae bago odiochieng' ma kawuono nyokoro mo jwang wantiere kar kae twak pod dhi nyime adonge dakika adek to romo saa 4:30 to wantiere kar kae onego bed ni warango Jo Juma otwa kod jasiasa ma Migori kotenore kod tulo mag siasa e kaunti ma Migori to sani kapok adhi ire amima na welo thuolo mondo mi wane paro mopogore opogore mawuok e pat jopiny Bozoro. Erokamano Cleo. Actually winjo ka pat jopiny an anyalo sam gi up gikoni lendo ni obira poya. Kendo lendo ni obiro ka ok in gadieri ni nitie ikruok osetim. To kendo kichak ing'iyo to gikoni nitiere kidienje ma samoro kare incha wich nyalo wilgo nikech kaka ng'iana na ja Kisumu Nyalenda makoni koro jok manigi ng'ol kata nyithindo bende manigi ng'ol ma bende nantiere tabu aina ni ere ikruok moseketnegi. To kara poya ni ting'eni kata kikobedo piny to koni to nolande nyoro to kawuone ka piny oru. Matia ni ikruok omiyo jonyuol odiochieng' achiel nikech kiny be giketo ni en holiday. Kato wan kaka dwen ing'eni sabato no bende koro onge odiochieng' machielo mwanyalo bedo go mondo mwaikre. Omiyo apani kanyo to akia ni gimomiyo na okete ni mondo mi oru kama. Kiwacho ne janyuol gima chako wuok kuom jopiny ma mano to wanyalo verify. Kiwacho ne jonyuol ni gini oter mbele nyaka chieng' ni nyisu. Adieri okonego bed ni nyiso ni koro en kiny. Nego bed ni nyiso gi kaluwore gi ripode mwayudo gi ikruok bende ma wasebedogo nikech gini waneno ka in the next 2 weeks chal ka gima wanyalo yaw sikul. Koro wadwa ni mondo me county kata sub county coordinators gitimuru 1 2 3 magi kama koro gimbe gidhi magirad kata gi jonyuol man kitiere kuro. To gadieri kuonde ma skunde mamoko ineno ka nitie skunde adieri ma nyalo bedo ni gin gi thuolo ma ginyalo chako. To king'e ni to jopuonj man kanyo nikech jopuonj che dhi holiday. Kato tinde ok jopuonj duto te kanyo to ndaire ni bendo ng'adore. To kata kamano ting'e ni seche ma skul moro nitiere gi facilities go dhi mbele. To nyithindo mamoko ma bende noywer ma kuonde gi onge. Ing'eni gimbe gin nyithindo ma onego bed ni ing'iyo ni to mane momiyo a period maber nyalo miyo the officers mag education kanyo koluo tudore gi jopuonj. Agena ni jopuonj onego kete chuny ka e chuny planning ni. Ka giluore gi jopuonj gi jonyuol ginyalo winjore ni kaka kuro kaendi area ni te skunde 3 okethore to skunde ma wan go 2 man kagigi jopuonj gi ere kaka unyalo biro yude tipo moro mondo mi somo no dhi mbele nikech adieri curriculum koponi wadeko go ahinya to bende ohinyo ahinya neno kaka corona nyicho hinyowa but the good thing ni Kenya nigi strategy ma nyicho konyowa e catch up matiende ni wabiro machiegni watieko. To Cleo imbing'e ni inemi chaki paro no to kendo wadhi mbele. Nyithindo mineno nyicha corona winyo. Nyithindo masani dhi timo KCSE. Nyithindo go wuoro ni to gin nolemne gi lemo mane. To thoth gi bende nonyuol kinde mane nitiere koko mar yiero. Koko mar post election violence emonyuol gi moko nyuol e kambi moko nyuol kure. Nyithindo gi koni jo Kenya ni kantiere report moro manokel ni Truth, Justice and Reconciliation mondo mi ji okware ng'uono apani nyithindo go deserve onego kwagi ng'uono erokamano nikech mae lot moro mantiere gintiere sikunde kendo moko kuom gi bedo kata kare kod jowetegi kochako juma manyien kendo gin gi paro mopogore opogore kotenore kod chenro gi mag yepo manyaka sani bedo ka dhi nyime. Ageni kapok ayudo thuolo mar rengo kamachielo nitie omenda maromo $1 billion morino kal mondo los sikunde mokethre kama gitim nade iwacho jood bura bedo ka ywak ni pesa ok bi ga dichiel kata bedo $1 billion idhi gole dichiel mondo mi los skunde gi ipani ni gimoro ma dhi nyalore koso dhi bedo gimoro mabor podi madhi na kwate kwanani. Cleo we mondo anyisi ni Kenya ka wan gi chuo ma nikech gin ng'eny ma gin e telo to asefwenyo ni tend chuo en telo marach malich. Chieng' moro na winjo ka president dhao to wacho ni agolo pesa moro
to pesa no ken pesa midwa tero ni chiegi e odi. Chuo timonwa marach. And inyiero, but that is the truth. Koro ibo yudo ka pesa ni, kata bebrani brugoli, to bed king'e ni ma koro en chiro, ma igolo pesa no, to pesa no bok dhi timo gik ma dhi timo ka. Kendo gino miyo aywago head teachers, nikech ting' duto te mar neno ni classes gi obedo renovated, dhi bet e lwetgi. To kata kiwe pesa no, mokwongo nitiere capitation monego bed ni itero ne skunde. I'm so sure ni even as we are talking, sirikal ok ong'eyo kata mana to pesa ni idwa tim nadi mondo mi ochop kucho, nikech ng'enyne bende waneno ga ka en ga pesa machopo ma olewo. Koro head teachers nigi ting' mapek sana, nikech school stero senyisgi ni mondo gidhi gi make sure ni oyaw. Mar ariyo, ing'e ni sama waloso kata mana e weche mag jok mane odhi oyudo konyruok e skunde, Cleo, jonyuol ni matek as we talk. Nikech remember ni iye ka nitiere lot moro mane wawe oko, lot manobuk nigi kuonde manyocha gidake. Koro yudo ka janyuol ni nodak kamane pi mokwongo nomiyo nodhi omanyo kamonyalo jote, kong'eyo ni kamodake gacha onyalo duogi ka koth odok chien. To kacha cha bende ok onyal doke nikech already osemuke. Sirikal iwinjo ka wacho ni dhi miyo kila familia 10,000 mar mondo mi oyud kaka timore. Mano bende poko miye skul yawo, and then at the same time pesa ni en 10,000. Cleo, what can 10,000 do? Nikech idhi manyo kode odni idhi manye kanye moko, nikech sani kaka koro kodhi dok achacha. Tiende ni kama poni ne onyalo dhi dake, rent omedi. Mar ariyo, yudo odno bende is a problem. To nyathi tinyiso ni mondo ochak wuoth odhi school. Koro wan kama tek Cleophas. To sanie en mana God for us all, every man to himself. Murino kalero kamana ahinya. Koro ni kaunti ma Migori bende wasekore yo makare mondo wayude ne paro mopogore kata gi weche gi mag yepo mag sikunde. Ntiere koko ma osebedo ka nenore kuonde mopogore opogore kaunti ma Migori, tanya itro gi weche gi mag siasa. Jafo marwa Jo Juma obed piny okinyi ma kawuono kod jasiasa kaunti ma Migori no konwa okinyi ma kawuono ni paro to chal nade, to ka bende nyalo miyo wapache kotene kod yepo mag sikunde. Wabogero kamana ahinya wadhi nyime kod twak machalo kama. To sani ateri Jo Juma e kaunti ma Migori mondo mi wane chal mar wach kamentie. Erokamano Cleophas, awinji makare kuwuok e kaunti ma Migori. Ng'eyo ni e kinde ma jumbe ariyo mokalo, kaunti ma Migori kata nyingo osebedo ka iluongo kamoro amora, ahinya ka otende kod ywaruok go mag siasa. Inya paro tarik 3 dwe mar 5 mar higa, ne nitie siasa manowuok e kinde ik mar achiel kuom jotije go mag piny owacho ma kaunti ma Migori e gwego ma Uriri. En gino mosekelo paro mopogore opogore. Jotelo mopogore opogore osewuok oko mar golo pachgi ka otende kod watne obire siasa momondo. Kabede kata nyoro jatend obila osebendo golo duonde ka otende kod koko machal kod mae. Ka penjo maduong' en ni ang'o madhi nyime, koko mar siasa ni ang'o makele? Okinyi ma kawuono wantie kod jobuno machon ma Migori John Pesa ma bende osebedo siasa kuom higni mathoth. Ka bende okinyi ma kawuono chopo mar golo duonde ka otende kod tulo mag siasa bose ne kaunti ma Migori. Ka penjo duonde wa penjo to ang'o makelo tulo gi, to en yo mane minyalo kete makare mar geng'o tulo mag siasa ma bende oseneta ahinya kuonde go mag lit ma egen jo siasa dhi mondo koro ku kod ji, to magi bende koro koko wuok kendo ganda koro hinyore. Adwa ni mondo koro wakaw achiel kachiel mondo wuok kod jaod mar machoni mar ng'iyo ne to pache en mane, ang'o makelo koko, to ang'o minyalo tim mondo kaunti ma Migori obed kod kwe. Kachako kodi kokikawo kor ng'ata kuom josiasa gi, ang'o makelo tulo nyaka sama wuoyni e kaunti ma Migori, nikech ni kwae yiero higa achiel kod nus mokalo. Erokamano, aparo ni ne jo Migori duto mawinja to gi jo Kenya asebedo e siasa for quite some time. Aparo ni ung'e ni 2022 nachung' e gavana ma Migori, kendo jo Migori notimo gima ne utimono. To gima notimore bang'e to kadwa wuoye ka. Ang'eyo ni gima timore sani ni jomoko nitie madwaro mondo gi convince jok ma gibiro dwaro kura kuomgi ni gin jok ma strong, gigagoge gi. Gidwa ni mondo ng'egi ni komigi positions moko mopogore gi ma gin go sani, samoro ginyalo. Ma en achiel kuom gima kelo siasa mar koko gi ywaruok e liete ma wantie. Ta adwa wacho ni wasebedo gi jotelo ma bende yiero gi jok ma yiero gi. To jotelo mwasebedo go chakre higa mar Onyango Ayudo no obedo mbunge mar area ni South Nyanza mangima. Kae to wene Lawrence Oguda. Bang'e ne wabedo gi John Henry Okwanyo. Wabedo gi people like Odhiambo Mamba.
wasebedo go cholo goro. Owigo langi nosebedo bunge. To jogi nok dwar siasa, sama gidwaro siasa, ne gisero ji. Ne ok gigago gigi. Kane gidhi kun maliete nitie, ne ging'eyo ni wan kaka oganda, bende ok ni jo luo kende. Dhanda ma ja Afrika, kama liel nitie, en kama kidhiye, timiyo luor ng'ama tho. Mar ariyo, ikweyo chuny jok moyudo lit. Ma koro ok timre. Ka wadhi e liete, to wadwaro ni mondo wakel koko. Wadwaro ni mondo wach makosa ma wedewa mwalarogo gik moko kata mabe tiyo kun mopogore opogore nigo. Ok adagi ni mondo ng'ato kik point out makosa mar ng'ato. Makosa kineno kuom wadu, nitie yore minyalo wacho go makosa go majiye. Achiel kuomgi inyalo luonge for dialogue. Uoyo kode tisiemo ni mistakes. Mar ariyo, ka in ng'ama noyiere bunge mamalo kata national county assembly, inyalo tero gino ti iginene raise question e bunge ma intie no, obed national, obed assembly ka, ti wacho gimineno karach mondo jowadu okonyi gi paro. Tibiro los investigation ma ng'adno ibiro penji ma en bende obiro duoko gimong'eyo. Ka koro tekni to kiteri e court, kama koro nitie judges manyalo yalu manyisi ni kare to ken kare. Tang'o momiyo dang' ilok ni kar liel. Emidwaro ni mondo idhi go e koko kinyiso makosa mar wadu. Usetimo machal nade mopogore gi jok mokwongo kaka notimore. Adier kaka winjo ko wach sani ni sani Migori iwache Kenya mangima kaka od koko. To an kaka John Pesa, jok ma daher mondo a lead Migori kaka ne omiya thuolo, to ok daher na lead gi e yo mar koko. Daher mondo a lead jo Migori e yo mar mbola, mar kisera, mar wuoyo gi ji. Penjo maduong' mipenjo katieko ka koda we thuolo en ni koko gisbiro katimore tiwacho ne jotendari kuyo kosbiro katimo nonro. Kan wang'iyo Kisii iywak ne pok otim nonro. Migori kae nyaka nyoro joma samori se wach tulogi onge moseluong ka obila mondo ndik dhoggi. Chalo gima jotendari te kwe bende kosekawo okang' makare kata nonro matimo kendo kawo okang' mowinjore. Mano to kaka iwache no, aparo ni gimbe gibiro winjo joge giwinjo radio, gineno wa live ka. Wadwaro ni ka ng'ato okelo koke liel e public place, security okaw cost mare, giwuo kodgi mondo gikwergi, kata ka nitie ng'ama nyalo bedo charged mar kelo koko kamoro amora. Mano en chik ma sirkal nyaka tim. Ma kapok gitimo nyaka sani, to wadwa konogi ni mano to nyaka gitim. Erokamano kuom paro kama. Okay. Adwa medo gimoro ni joluo. Kaka wacho ni mokwongo na nasi chung Migori kama yudo bunge. Migori no miya bunge maber. Kendo ayomo maber. Nyocha chaka manyo governor 2022. Ma result mare mano owachi to gi kaka ne jo Migori otime to kadwa compare. Kama wuoyene. Mano piny ong'eyo. To asewinjo ka ling'na ka oka join one wagon mar joma go koko no. Jomoko wuoyo kendo kuodho wach ni to John Pesa ni bino support governor matiyo. Far from the truth. Yawa, kura mana go na chadanga to kita na support ng'ato. Jopinye mabiro nyisa. Chieng' mane waiko asebede liete ariyo ndalo ma bang' yiero. Na wacho ni sama koro watiyo ni nitie ng'ama no kuong. Yawa, koso ko en adieri no kuong ng'ato. Kaka no kuonge wawe donje. Ki ng'ama sensible. Ka ng'ato no se kuong. Koro ene jatelo. Mane gima poda wacho. To na wacho ni kogik 2026. Igni ariyo kende mudo. Tabro duogo kuom jopiny. Tapenjo jopiny. Uneno kotiyore nade? Yes. To kotiyore maber to kabedo manyarongi ka an gi oda. Kamano. To karach. To makosa ok mara en mar ng'ama ne tiyo no. Erokamano kuom paro maler kamano kinyalo winjo mano jobudo machon ma Migori John Pesa ka bende winjo kowuoye weche ma koko ma Migori ka kwayo mare en ni moke sama koko nego bedie jotelo moyiero nego bed ng'ato ka ng'ato koro tiyo e keyo mare kendo rit kinde ma bende ibiro tim yiero mar higa mar 2017 bende koro ginyalo dok ir jopiny mondo koro gikwombulo to ma ok sa ma onego wabed kod koko e kuondego mag liete kata kuondego mag romo moro amora e kaunti ma Migori. Jojo mago ni erokamano ahinya en geno mar ne jo Migori owinjo wach mantiere mano kawuok kuom jasiasa ma bende ochung' kala roko mar gavana kinde mokalo yiero mokalo
John dache pesa agoni ro kama na inya wadane modo mwaranga ne kama chielo sigeni mathoth pontie karganya koro mo jange cheno maromba koro no gomba kani kodi to duoge studio ka welo ne ka ke kujogi waduogo jo piny da winjo gi duto ne mar kata sani podo ko duoge studio ka wadaranga ne gima timore od bura Mithika Linturi ja ten migao ma ochungne weche mag pur pacho kae mitudo koda keyo mbolea mabandia ni nyimod bura kendo sani ko temo duoko penjo mopogore opogore mipenje kod jod bura wach mano chwal kanyo kod Jakwa Mboka jod bura ma Bumula ka tude kod wechego kadwani ko ogole apis kaluore kod tiyo marach kod apis mare wanyanena ne kaka chenro no dhi nyime od bura ka to bang'e ngoduoge studio ka wawid paro kuom welo ma pod wantiego ka kotenre kod wechego mag yepo mag sikunde wanyawinja ne gik madhi nyime e od bura mano mamalo mapacho kama Linturi nitiere sani. What is this title just above 44 of the statute you're reading? What is the title of the statute? Above? The heading of that chapter of the statute. What is the... Part 4. Part yes, 5. Part 5. Internal organization of procuring entities. So, this part as a section 44 you confirm which you just read on the roles of accounting officers. Correct or incorrect? Correct. It has a section 45 on corporate decisions and segregation of responsibilities. Yes. It also has a section 46 on the face of it as part of the segregation of responsibilities, a body called an evaluation committee. Yes. Were you ever part of the evaluation committee that processed these tenders? No. Okay. The next section is 47 about the procurement function. Please read 47.1. A procurement function shall be handled by procurement professionals whose qualifications are recognized in Kenya. So it says all procurement functions must be handled by procurement professionals. Yes. Are you a procurement professional? No. It has a 48 on an inspection and acceptance committee, correct or incorrect? Correct. Were you, sir, part of the inspection and the acceptance committee for the procurement of the fertilizer in question? I was not. It has a section 49 on procuring agencies. And yesterday we were shown some agency agreements. It talks of sector-specific procurement agencies. Were you an agent in any procurement of the NCPP? No. It talks of consortium buying. Were you involved in any aspect of consortium buying? No. So that we don't spend too much time, Honorable Minister, we have this chapter and it is heading at just the next section, which I haven't shown you, about transfer of responsibility. In that structured, those are not my words, corporate segregation of responsibilities. Do we have any role? We have seen evaluation committees, we've seen agents, we've seen accounting officers, and many other things. Have we seen, can we see anywhere in that chapter of the Procurement Act a role for the Cabinet Secretary? Not at all. Kora moke joang mano asedo watimo muskini mo timore kanyo loko kamera gi bende nyamiyo picha lal
achiel kachiel waseduogo kendo wang'eni wayud thuolo marango gigo mathoth nya mantiere kar kae. Bonaventure Adede machiegni wasebedo ka waluoro gwenge mopogore opogore mondo mi wayud ane duond jopiny kachiel koda ka paro chenro mar mbako romo. Jonyuol ntiere kar ka kendo wayudo ka nitie achiedh nade ma opogore opogore. Mwaneno kanyo ka jonyuol manyo fee, dang'ni mag paro ntiere kar ka. Moko bende wacho ni ero kosecham fee to osecham fee. Adong gi thuolo ma dakika 8 kende wadaranga kama wantiere kar ka. Wich bar ma jonyuol dhi rakore godo mbele ka ochal nade ahinya ka wantiere kar ka. To ntiere ote moro manoor kar kae kanyalo mana somo ote no, ok apar ka wadhi kete yamo kae. To wacho ni ma Dr. Chris Oyoyaye. Dr. Chris Oyoyaye owacho kar ka ni puoch gi pak ni twak mong'ith mantiere yepo ni odwa kasore ahinya. Nitiere gik mang'eny ma sirkal onego rang kaka owinjore. Owacho ka ni nyithindo modar ka wuok e kor gwenge mopogore opogore rote nitie kar kanyo kod sikunde ma omukore gin curriculum margin dhi bedo nade ka giepo chieng' wuok tich. Ka odhi nyime kanyo kowacho ka sikunde oyepo to fee bende janyuol pod ok nyal yudo. Sirkal dwaro timo ang'o? Ikruok mane mantiere ma rakruok kod weche mag tuoche ma nyithindo nyalo yudo e sikul kaluwore gi ng'ich mar kor lwasi. Mane gimonego kar kanyo to correct ng'eny. Listen, ero. Emotional support bende dwarore ne student na nyithi sikul makala achiedh nade machalo kamae. Paro minya wacho wi mano ka watieko kanyo omulo weche mag fee gi dang'ni mag paro mag nyithi sikul mana kama gintiere. Kamano Cleophas, wayudo ni jonyuol nitie mopogore opogore kaka winjo wach ka ng'ato wacho ni until further notice. Kech ka owach ni until further notice ma jatend Kenya nowacho to nitie jonyuol manyocha oseikore gi pesa ne idwa timo ang'o, da chulo school fees. To koro pesa ne odhi donjo emergency, ochak chulo godo udi, joma nyocha odar gi joma nyocha owuok kuonde ma koth ng'enye odar odhi chulo ot. Koro alfa par makata miwacho ni ne government da miyo ji ni, mane da miyo joma nohinyore ni, ma pesa matin mok nyal romo. Ichulo kata ot siling 3,000 kata 4,000. Pesa ni idwa chame kata mana wik achiel orumo. Government wuok kani. Koro ka seche moko fees mane janyuol oiko ne oonge, osetiyo. Koro ka gitero nyithindo school, iyudo ka jo principals bende wacho ni school fees nyaka chul. Idiepa next week mar ariyo nyithindo ni e ndara. Koro en wich bar kendo mochako mako jonyuol. Koro ogol nyathi e ndara, nyathi ni dhi e dala, ni e camp, ochako duogo. Koro mano wich bar ng'eny kendo andaki miere nitiere. Mar ariyo, ji dwaro ocho malai maduong'. Keche ocho ne janyuol to ocho ne nyathi skul. Nikech kwa ng'eyo brain mar dhano, nitie part miluongo ni amygdala. En ochung' ne emotions, learning and memories. Seche mang nyathi oseneno ka pi kalo mang'eny, gima dhi trigger, madhi guonyo kata dhi gedo ginene cha, madhi gedo kata brain mare cha, ni picha no dhi gi dawa moro, picha no dhi gi utewa, picha no ni koro nyathini dhi bedo mokuyo. Koro kuyo ne ni ok nyal concentrate e class. Koro jogi dwaro ocho makende. Koro nitie organizations machiwo ocho to gitin mokoromo. Nikech ji nitie mohinyore mang'eny. Kaka Sofco en ochiwo ocho lakini gitin. Red Cross chiwo ocho to mana ma first aid. To nitie joma ohinyore kabisa. Ng'ama olalo min gi kata ng'ama olalo mwandu ne dhok odhi to mano gima nyiso chulo godo fees. Ng'ano ken ocho moro mikoni aling'aling'a wang'e kon. Ng'ani en dhi chopo e depression makara chieng' moro koni ata to kane tiende bede e piny kae. Un kaka joocho, un kata gi joocho moko mang'eni untiere e dhoudi mopogore opogore ma jabedo kanyo ka wawacho ni joocho mawuok e gwengewa kata ma kaluo. Pok biro kanyachiel mondo wach ni ero wadwa chiwe kata pro bono. Ocho ni wachiwe achiwa kata kacha maonge chudo. Nikech wageni nitie services ma ichulo, yes, tuntiere. Sirkal bende keto pesa tenge mar konyo kata e chenro machalo kama mondo mi urese jowa man kod dang'ni mag paro. To ok nyal yudo omenda mabiro iri kaka jalony e wechegi mag dang'ni mag paro kata manyalo hogi e kindegi. Ocho wanyalo chiwo pro bono. Kendo iyudo kata kaka ne nochiw namba ma ji nyalo oro godo kata pesa e Red Cross. Iyudo ka wanyalo chiwo pro bono. Iyudo ka seche moko organization momeni mondo koro jo ocho ochiw free services ni. Iyudo ka idanyiso ja ocho no owuok kata ma Nairobi odhi tim kata ocho Homa Bay. Tidwa ni ja ocho ni otigi fare ne. Koro logistics to iyudo ka seche moko osetigo to picha mikawo
picha jaocho ni tioro ni aneno ka jaocho wagi tiyo tich maber to kare gini tiyo mano mondo okaw godo funds kuom ji lakini jaocho ni en ok ong'e ni to eto ochalo nade koro gini iyudo ka pesa moko seche moko okan kando ibu ti godo mbele ni awang'e ni ka jogi nyalo chango kamano ocho wanyalo chungi sani en gima mako Kenya te wanyalo kata chiwo kaka na chiwo virtual counseling inyalo gocho to wami ocho anya tudi kata organization moko ma inyalo chiwo ocho e counseling jomok nyalo yudo ocho ma physical nitie kon mok nyal chope koro ocho ber to nitie jomo hinyore kabisa ma kata ocho magin odwaro physical miwuoyo kode ma kata katek to koro itere kata manang'wa health facility ma dilo gi weche mag paro malang'no. Erokamano nya Bonaventure, wach mari mogik nya bedo mane to ak mabedo go kawuono. Paro biro kawuono wach ni nitiere gaps mang'eny ma government winjo ng'e kapok warikre ni wayawo skul nikech nitie joma nyalo dhi hinyore mbele koro wanyalo mor ni ji nie skul lakini nitie jomoko ma hinyore to ok kaka nyalo chopo kuomgi. Erokamano ahinya. Morino Kal, antiere kuomi ada yudo wach mari mogik nyithindo yepo ng'eni wuok tich kaluongi chenro ka sa 12 nya leo mokichopo nikech ji nitiere ndara jamo medre nyithindo yepo kama gintiere karka jonyuol bedo kod ikruok machalo nade ote mare ne janyuol sirkal mane yo mapiyo mondo warangane ni ikruok mar yepo ne diero chopo kare kendo yepo time yo moro maber. Cleophas mama wachonwa ni e piny ka wabro bedo gi chandruok mang'eny ahinya lakini wabed gi chuny motegno tujipe moyo ting'eni mano Yesu ema nowachonwa koro we are trusting gima Yesu nowacho omiyo anyalo nyiso jonyuol wetena ni chandruok oseyudowa kendo wan kama tek ahinya mar adiera wasepimo ka to wabeduru mana gi chuny motegno nikech sirikal tero koro osewewa e lwet nono koro janyuol ka janyuol kawa mzigo no Nyasaye biro konyi ting'e. Awacho mano ka chunya ywak litna, but Nyasaye biro konyowa ting'o mzigo ma wantie godo ma kendo los gik moko mondo bed kare. Wan kama tek. Nyasaye kende. Erokamano ahinya Morino Kal, man jalonyo weche mag somo kendo janyuol orango gi yo makare kendo miwa pache mogik ka wantiere karka. Donge dakika achiel to chopo dakika 55 mane mokelo e giko to ayudo wach mari mogik Boazoru. Erokamano Cleo, mokwongo duoko erokamano ne weche mbaka mosedhi mbele to duol kendo ma Dr. Chris Oyoyai ogolo ka akaw mondo mi amed magogi kopo ni ginyalo bedo kacha mondo ji nikech ing'eno timo summary moro kanyo bende mokonyo kuom gik mane mano ote mar Dr. Chris ote mar Dr. Chris Oyoyai ayuda ne okete kachiel kato jopuonj nakoni gini wach mar yawo skul ka ok iketo jopuonje center ka to onge gik gidhi timore nikech jopuonje manigi creativity ma gidhi konyowa godo mondo watim pi kato local leadership adwa ni mondo mi akwa ni sani thuolo ma wan godo ni leadership wa mantiere kor gwenge obed jodong mag gweng assistant chiefs the MCS MPs jogo duto tete gi riwre kanyakla mondo ging'i kaka konyo yawa nikech sani nitiere miere kata families miere ma sani nigi tabu mang'eny onego bed ni ng'iyo kaka konyogi ma kata kwaikore mar terogi e skul to wang'e ni kik watergi e skul kato gidhi bedo gi tabu mang'eny kato mogik kuom jopuonjre gi eki asewacho mar kaka form madhi timo penj sani nyithindogo nigi tabu mang'eny johocho aina mar bon gini onego bed ni reach out mondo mi owuo kodgi but adieri jopuonjre gi sani yudo ka kata lepgi mag skul nyicha olal piyo ywero bugegi koth oketho gik mang'eny onego wang'e kaka matin mwanyalo timo mondo mi gibed kar somo motegno to kik watergi e skul kato kiny wachako winjo ni moko sienyore kendo e cho moko timore kama moko piyo chako oyweyo ka gikalo daraja mago safety and security mag nyithindo gi en number 1 kichapani mano pend chik ma Kenya bende wacho agonero kamano nya Boazoru ku Morino Kal ka chelo koda ka Bonaventure adede ko ndo thulo matwa kodwa kawuono sa ose kada 50 koda auchiel nyaka romo gi joma mane makelo e giko in bene milu thulo mar bedo kodwa kachiel erokamano nya kod puoch gi pak ochopnu kamoro amora ma untiere jofwambo mo bende okelnwa sigeni mopogore opogore pat jopiny
e county ma Homa Bay na wachakanyo kod Alia Beach wadhi e county ma Kisumu Millicent Adhiambo George ma county ma Migori ka picha mokwongo mana ido mara Machogu jatend migawo mar somo Judith Omoni tie kar kanyo kendo luwo chenro na achiel kachiel ka Crispin Owino nitiere od bura kama Mithika Linturi bende nitiere kachiel koda ka jago picha mag jogo picha go duto mantiere county zone kama mantiere Nairobi ka ogunwero kama na ahinya elo jogo duto mokelo chenro obiro no yo makare nyaka jawinjo amoro ote ma wasomo kar ka ero kama na ahinya elo nyawado Joyce Duor kod jogo duto mokelo chenro biro no yo makare oriti uru masana nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanya kwar mokeo nyaka Tsango med neno Ramogi TV. Kwa jina naitwa Lucas Omondi na ninaishi Lang'ata. Ile kazi nilikuwa nafanya nimestaafu, nafanya tu biashara yangu tu. Jana wakati ile baada ya kutoka mazoezi nikasema acha nijiwekelee kidogo. Nikijiwekelea hivi nikasikia kasini. Kuangalia message nikaona kala kumbe kuna ukweli ndani yake. Ndio hapo kafuraha kingine kakaanza kuingia kajasho kakatoka nyembamba. Hata in fact huyo kijana wangu pia ndamwambia hebu pia wewe kamata kakitu. Shabiki imenisort sana. Imenisort sana. Because kuna biashara ile nilikuwa nimeanzisha ya kuuza kununua mifugo na ninauza. Unaweka Mungu mbele alafu pia anakupatia mawazo. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mimi nadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. The wazee in kijijini have something up their sleeves. They both have tense family issues, from the demands of their wives to their children who feel entitled. But unmarried Kamau has no place to counsel the married ones.